Доброе утро, уважаемые коллеги. Просьба рассаживаться. Начинаем нашу работу. И первое слово предоставляется нашим хозяевам, основной нашей главной музей в стране. Это, конечно же, музей Эрмитаж. И слово предоставляется генеральному директору Михаилу Борисовичу Петровскому. Пожалуйста. Юрий Валентинович, дорогие друзья, коллеги, я очень рад приветствовать вас всех. Сегодня на третьей международной практической конференции «Свет в музее». Мы уже третий раз проводим ее вместе. Second time that we are organizing the conference together with the specialists in illumination and engineering, and it's a very good example of how science, art and technology work together, inevitably, so to speak, because they cannot work together around light and illumination, because light is a divine gift, and we exist thanks to light and illumination. We can see thanks to it, and we perceive art, pictorial art, thanks to light. Our museum has a very special connection with light, because we are of the 19th century. That means we are a museum with windows. So along the perimeter of the museum, there are windows, and the expositions are arranged in such a way that they depend on the natural light and lighting. And they are also helping people to get orientated. Some say that it's difficult to get oriented. It's easy enough, in fact, because you can always be sure that there is a window on the right-hand side, and then you will find the exit. And then, well, of course, there is an outstanding view of the Palace Square, of the Neva River, of the Admiralty, through the windows of the Hermitage. So windows, that's natural light. And natural light, it's a very good thing indeed, but natural light, that's also glints and glare. And it's strong light that is harmful for paper, textiles, and paintings. And natural light makes us produce new types of glass, cleared glass, and makes us play with the windows and with the highlights and skylights, like in the new Hermitage building. So we play with light. And so in the museums, there is also a lot of artificial lighting, and quite a lot has been done with us, together with you, to regulate the artificial lighting in the museum. And tomorrow you will be in the repository in the old village, in the Staraya Derevnya, and you will see how it works there. And first of all, of course, in the repository of costume, where the work with artificial lighting makes it possible for us to create very special type of lighting and to display costumes which actually can be easily damaged by light. And later, light, that's extra effects in the museum, and the external, the lighting, the illumination of the Winter Palace and the other buildings of the Hermitage, and we are playing with that type of illumination. In the old village where you will be tomorrow, we still have a lot to do. We will have another Hermitage, indeed, in the Hermitage. The second Hermitage is an element of new city, of the new St. Petersburg, and we really have to think about the color and light scheme for that new Hermitage. So we have a lot of interesting objectives, and we will discuss many of them today. And I would like to say that we work with different institutions associated with light, with illumination. We work with scientists, with practitioners, and Bogdanov, who is responsible for that, will talk about
joint projects we have these days with these entities. So we work with light in order to see better, in order to make sure that light does not harm the artifacts, and in order to make sure that light creates new artistic effects. I also need to say that all our conferences are most useful practically. We are doing quite a lot thanks to the ideas we're discussing here, and we share experience today. The museums have a lot of experience, and it's most important for the museums and for the perception of art, and for the proper understanding of how humanity works with light. Let me remind you once again that light is a great gift. And so it's a great enjoyment and great joy for all of us. So welcome, Light Technical Branch. Dear colleagues. Уважаемый Михаил Борисович, уважаемый Алексей Валентинович, в технике освещения, как the technologies in lighting as a very important branch in this field indicates that museum lighting, museum illumination, that's one of the most complex elements of our work. And it's the tip of the whole illumination sphere. And no matter what we do, whether you illuminate paintings, sculptures, or other type of artifacts, for each particular case, there is a problem of its own, and there are limitations and constraints and specific approaches to illumination. Among all the types of museum illumination, well, of course, the most difficult is still the illumination of mummies and mausoleums in particular, because all these type of expositions accumulate tiredness, fatigue, so to speak, and if there is any sort of glare or glint in this particular type of an exhibition on these artifacts, even if it is invisible for human eye and just recognized by photo receivers, still, after a certain period of time, there is a great risk to lose an artifact of this type, an object of heritage, because accumulating this type of fatigue, it might turn into dust with time. And so in this context, light for museums is a carrier of an opportunity to see artifacts correctly with the properly defined accents. And I'm talking about different types of exhibits here. But at the same time, it gives us a chance to it is there with a very important purpose to retain those artifacts so that our descendants are able to see that. We remember the conference 6 years ago. The first conference was 6 years ago, and we remember that this conference is organized once in 2 years, traditionally at the Hermitage. And this topicality is there in place, of course, and so the fact that today it is in demand, it's very much needed by the museum community and light engineers, and just emphasizes how important it is for all of us, and emphasizes the importance of light for the life of the museums. I would like to welcome all the participants, and I wish all of you fruitful and interesting work these days. Thank you. And now we will have a welcoming contribution from the Secretary General of the CIE. On behalf of the International Commission on Illumination, it is my pleasure to welcome you to the Lighting Museum Scientific Practical Conference 2024 in St. Petersburg.
My name is Diana Wellnisch, and I'm the Secretary General of the International Commission on Illumination, in short, the CIE. The CIE very much welcomes initiatives like this conference that provide a platform for science and practice to meet and to exchange relevant knowledge, such as on the needs and developments in the context of light and museums. For this initiative, I would therefore like to especially thank and welcome Mikhail Petrovsky, Director of the Hermitage Museum, George Booth, Chairman of the Science and Technical Council Svetotechnika, and Anna Shakhbaryans, President of the CIE National Committee in Russia. A very warm welcome also to all participants of the Light in Museum Conference 2024. Having the opportunity to speak at your conference, I would like to use it and briefly introduce you to the structure and work of the CIE. The CIE is the global authority in light and lighting, and we work towards advancing knowledge and providing standardization. The CIE is really devoted to the worldwide cooperation and the exchange of information on all matters relating to light and lighting. Thematically, our work is organized in 6 different divisions. These range from vision and color, measurement of light and radiation, of course, Division 3, interior environment and lighting design. We also cover transportation and exterior applications, but also photobiology and photochemistry, as well as image technology in Division 8. So what is unique about the CIE is really that it relates to a full breadth of light and lighting topics. And as defined in our statutes, we cover these from the arts and sciences to design and technology. Important for the CIE's work is also that we are a global and independent non-profit organization. We were founded in 1900 and established as the CIE in 1913. Today, we have around 40 national committees worldwide, of which the CIE NC Russia is one, plus around 40 supportive and associative members. The CIE is devoted to producing high-quality, consolidated knowledge. Our experts collaborate in CIE, in the divisions and in technical committees to advance knowledge in 2 major realms. First of all, the CIE is a scientific organization. We are a full member of the International Science Council, linking us to societies, unions, and science funders globally. The CIE is also a standardization organization, and as such, we are recognized by the ISO and the IEC as the relevant organization for standardization matters in relation to light and lighting. We also work closely with regional standardization bodies such as CEN-CENELEC, and together with the CIPM, who defines the SI international units, the CIE is responsible for the foundations of physical photometry worldwide. In relation to the CIE being a scientific organization, it is important to us that we support the building of knowledge in order to support innovations. The CIE maintains research fora, and we also publish the CIE research strategy. The research strategy is a global agenda of research in light and lighting and aims to inspire researchers to investigate important topics now in order to shape the next generation of guidance and standards. Our current research strategy 2023 to 2027 has recently been released. It has seen a major overhaul and is now also linked to 12 of the 17 UN Sustainable Development Goals. The CIE is that we
facilitate quality and clarity. And CIE is often working on the fundamentals. One of important publications in this context is the CIE S070, the International Lighting Vocabulary, ILV. One term in the international vocabulary is lighting quality, and in simple words, we have defined lighting quality as the proper light in the proper time, at the proper place. In your context, I hope this might inspire you for this conference in the context of light in museum. Very important to the CIE is also to link science to practice. We provide platforms for different sectors to meet. Mainly, these are the CIE scientific conferences, which take place every 2 years. During these conferences, representatives from academia, laboratories, research and development, but also applied fields such as industry and design meet. At our past conference in Ljubljana, next to the CIE scientific conferences and symposia, the CIE offers practice-based workshops and tutorials, and we also try to support national and regional events that are organized by or in collaboration with our national committees, such as the Lighting Museum Scientific Practice Conference this year. I would now like to draw your attention to some opportunities which will be coming up for you. Our 2 next scientific conferences will be hosted in 2025 in Vienna in July, in Austria, Europe. And the next conference afterwards will be hosted by our Chinese National Committee in Nanjing, China in 2027, also in July. 2024 is also the year when we celebrate 100 years of the Wilander function, which is a very important central and influential function in light and lighting. We celebrate this with a workshop for experts on looking back to the history of 100 years of Wilander and also looking forward to the future of photometry. I also invite you to participate in an art competition, which is still open until the 30th of April. It's entitled Light Up Your Inner Muse, Celebrating 100 Years of Wilander with the Art of Light. And we invite poetry in different languages as well as visual art. Finally, I would like to mention the CIE publications and also with a specific reference as they are relevant to your conference. The CIE is a publisher and we have a different range of publications. The CIE publishes position statements, which are short publications of public interest. Then the CIE publishes technical publications, our technical notes and technical reports, and of course, the international standards. In addition, datasets to the publications are now freely available. It's probably also important to mention that members of our national committees receive a 66.7% discount on buying our publications through the CIE webshop. Finally, I would like to mention some work as it is relevant to museum lighting. Very central in this context is the technical report CIE 157, Control of Damage to Museum Objects by Optical Radiation. This report stands out as one of the CIE's most important and influential contributions to museum lighting. However, since this report predates the widespread use of LEDs in museums, it does not address this technology. It relies only on illuminance, whereas for conservation purposes, spectral characteristics should also be taken into account.
We welcome experts to contact the CIE Division 3 if they are interested in joining a technical committee to update this important report to museum lighting. Other related publications with relevance to museum lighting are the CIE 224 Color Fidelity Index for Accurate Scientific Use. This report introduces a general color fidelity index designed to scientifically measure how accurately color appears under a specific light source in comparison to a reference illuminant. This index is particularly relevant for ensuring that objects displayed in museums appear with natural and accurate color representations under the museum lighting. Then there is the technical report CIE 284. This publication discusses a color appearance model called CIE CAM 16, which can be valuable for color management systems used in imaging industries dealing with related colors. One key use of this model is in evaluating photographic prints, where it helps assess colors, how colors are perceived and related to each other in the prints. Another publication of relevance is the CIE Technical Report 205, a review of lighting quality measures for interior lighting with LED lighting systems. This report provides information on the suitability of existing lighting quality measures when applied to indoor LED lighting systems, which are now being used in all types of applications. This report includes lighting quality measures such as visual comforts, discomfort glare, but also veiling reflections and shadows, light color preferences, or object color appearance, etc. Another publication of importance is the joint ISO CIE standard on lighting of workplaces, especially part 1 indoor lighting. This standard specifies requirements for limiting discomfort glare and providing minimum color rendering index of the source for various workplaces, including museums. Parameters to create comfortable visual conditions are proposed in this standard. Finally, I would like to mention the technical report CIE 222, a decision scheme for lighting controls in non-residential buildings. This report offers guidelines in order to balance lighting quality, user comfort, energy efficiency in lighting control solutions for lighting in non-residential buildings, including museums. The CIE looks forward to hearing more about the outcomes of this conference and hopefully to future collaboration in the CIE technical committees in relation to museum lighting. Thank you very much for your attention. I wish the organizers and all of the participants a wonderful and inspiring conference. Слово предоставляется Алексею Валентиновичу Богданову. Пожалуйста, Алексей Валентинович. У нас приветственное слово немножко перешло в доклад, как вы поняли, но мы продолжим. У нас в адрес конференции поступило достаточно много писем, и позвольте 3 из них я зачитаю. Одно из них, мне кажется, очень важно. Это Федеральное агентство по техническому регулированию метрологии. One of them from Standard Meteorological Agency. There is a welcoming address. I would like to read it out because there are very important things here. Dear colleagues, on behalf of the Federal Agency on Technical Regulation of Metrology, on my behalf, I'm here to welcome the participants of Scientific Conference Light at the Museum. 6 years ago, at General Headquarters Hall
hall of the Hermitage, the first conference, Light in the Museum, was happened. So professionals from technical and artistic communities put together joint endeavors and identified which documents are necessary to come up with technical characteristics for lighting devices to be used for lighting of museum spaces. Back then, the standards were supposed to be in line with contemporary progress, but there was none in our country. From the standpoint of global practice, these documents are unique. The initiative on development of the standards for museum lighting was supported by the lead museums and light technical companies were standard and the Ministry of Culture of our country. And over the 6 years, very high-scale work was done along those lines. In 2020, we endorsed 2 national standards, GTA museum lighting terms and definitions, and GOST, that is state standard, 815 lighting of the norm, and today we have got 4 GOST, so that is state standards. I'll expand on them in my presentation. At the end of the day, last year, State Hermitage, Critical Gallery, and a number of other museums interested turned to us, and they wanted to share experience about standards. They appreciated very high those standards. There was a very positive feedback of the monitoring, so those were to be endorsed as national standards of Russian Federation. I think this is a high-token event in the development of LED lighting, and also it enhances quality and safety and security of lighting environment in exhibition. This conference will trigger further cooperation between light designers, light technicians, and museum community. I wish all the participants fruitful work and networking, which is also very important, ahead of the standard Anton Chalai. On the Committee of Culture of State Duma Federal Assembly of Russian Federation, from Alexander Impolsky, welcoming address. Dear friends, on behalf of the Committee Culture, I am here to welcome you to the 3rd International Conference Light in the Museum. The conference Light in the Museum for the 3rd time convenes top-scale professionals of museums and light experts. This is very important for restoration and exhibition spaces when it comes to the design of light environment. Light environment in the museum is one of most sophisticated and complex. It envisages very high level of quality of the equipment and close interaction between professional communities. I am positive that the conference will tackle upon very important interdisciplinary connections and will encourage wonderful accomplishments and discoveries in our country. I wish you great success. Chair of the committee, Vladimir Impolskaya. And I'll read out another welcoming address on behalf of Vice Governor of St. Petersburg, Circuit of distinguished Mikhail Borisovich and Georgy Valentinovich. I am privileged to become the honored guest of the 3rd International Conference. The cooperation between the Russian specialists headed by the Hermitage is a very important link for the further scientific technical sphere development. It is symbolic that this conference is held on the banks of the Neva River. St. Petersburg is called the Museum Under the Open Sky. That's where the outdoor lighting was born. And this is very important to discuss the development of museum environment here. I fully support what you do. I wish you very fruitful work at this conference. Vice Governor of St. Petersburg, Sergei Karpachov. Thank you. And to finalize the preliminary part of the conference, I would like to exercise my honorary chores imposed on me by the Russian Academy of Sciences. I'm here to voice out the following decisions of the Academy of Sciences in line with the decision of the Presidium of Russian Academy of Natural Sciences. The order for the common goods, which is given for great merits for the sake of culture, science, and education of Russian Federation.
the order goes to Mikhail Petrovsky. Thank you. Congratulations. Thank you. I'm privileged. It's a great honor for me. We'll do a lot in future as well. And I am to announce that in line with the decision of the Presidium of Russian Academy of Natural Sciences, the member of Russian Academy of Natural Sciences is elected, Bogdanov Alexei Valentinovich is elected as the acting member of the Academy of Natural Sciences. Мы переходим к нашим We содержательным get докладам, down и первый доклад to our сделает presentations. The Алексей first one will be made Валентинович Богданов. by Alexei Пожалуйста. Bogdanov. Floor is yours. Спасибо. Еще раз Thank you. добрый день. Once again, good Моя morning. задача подвести некоторые итоги My нашей task here шестилетней is деятельности, а мы to всё-таки уже do третья the stock конференция taking прошла of our 6 6 лет с years 18 activities. года. It's the third conference. Давайте The first посмотрим, one was что as удалось, far что back не as удалось, 2018. и какие задачи стоят Let's перед нами look в at our дальнейшем. Ну, achievements первое, and я challenges хотел we бы had to overcome. выразить слова First of all, благодарности, I would like to во-первых, express my heartfelt всем, thanks кто to создавал, all of you, придумывал и all of организовал эту those конференцию, who всем спонсорам, которые в organized the этом first участвуют. conference, the Ну, а теперь sponsors. кратко, что же сделано. Вот Росстандарт So what did we do? Our в своем standard. приветственном слове как раз упомянул о создании In 4 welcoming стандартов. address, У нас с вами действительно mentioned the 4 creation стандарта. of 4 Напомню, что в standards. 2020 году был ГОСТ In 58 2020, it 714 was и ГОСТ state 58 standard 715. То есть музейное 58, освещение термина определения мы начали с этого. 17. We started from Второй terminology and ГОСТ был definitions for museum lighting. Second, state светильники со светодиодами для музейного rule освещения. was Это 2020 LED год. И в light прошлом году bulbs. осенью And вышли last еще year, in the 2 ГОСТа. fall, Напомню, что сначала это 2 были more предварительные state национальные standards were стандарты. issued. First, После preliminary того, как они standards, and получили положительные after отзывы, they у were нас теперь с вами еще 2 receiving ГОСТа. very Значит, ГОСТ positive feedback, we have got another 70 2 и state ГОСТ rules, 70 836. Первое это музейное освещение, 1775 освещение and светодиодами нормы 76. The first one, и музейное the освещение, lighting, освещение museum lighting светодиодами with LEDs. The метода second one, измерений. То lighting есть у нас теперь с вами using есть нормативная LEDs база, for которой в methods of принципе не было 6 measurements. лет назад. Я So считаю, this что это regulatory basis was большое очень non-existent достижение. 6 И years за back эту from работу now. I хочу think it's a поблагодарить great ВНИСИ. accomplishment, and I Напомню, would это like научный to extend my heartfelt исследовательский институт thanks to the и его Scientific коллектив. Technical И, Анна Леонидовна, Institute давайте вам and поаплодируем. its Спасибо team. вам Let's большое. put Прошу our вас hands встать на together for минуточку, чтобы that. все Please вас rise увидели. for everyone Спасибо. to see Вот you. заслуга Thank ваша you. в ГОСТах That's your merit for the огромна, creation of those потому что теперь у state нас есть standards or GOST, like нормативная we say, база. because now we do have bylaws, we do have Второе. regulatory За basis это and время framework for that. в Second bullet научно-техническом point. совете All this светотехника time, была scientific создана и technical действует отдельная секция board освещения музеев. light techniques, they Секция set активно up a работает, group for обсуждается там текущие вопросы, lighting in намечаются museums. They направления work most развития. proactively. They И здесь я хотел бы identifying сказать за the возможность avenues to создания такой pursue in секции. future. So this is Спасибо very important to председателю set up such a научно-технического section. совета Thanks Юрию to the Дмитриевичу вам. chair Спасибо огромное of the за scientific создание этой секции, за то, что board, музейщики могут scientific теперь section, because now обсуждать свои вопросы museum в текущем, specialists так can сказать, discuss порядке, their не только на конференциях, но issues и and во время, когда challenges, что-то появляется новое, not и just есть in the возможность собраться. conferences, but also Благодарю. when И, кстати, they еще раз convene благодарю whenever they ВНИСИ, need которая that, тоже and принимает they активное communicate this участие to each в other. работе And этой секции. Scientific Technical Спасибо. Institute is proactively Что еще participating in сделано? the work of this Значит, session. у What нас else has been done along Евразийской the way? премии «Золотой фотон» Eurasian совместно с Международной Prize светотехнической Gold корпорацией Photon, «Его together групп» with the и International Государственным Light создана Corporation номинация and State «Музейное Hermitage, освещение». created Значит, the у нас с вами nomination есть called Museum Lighting. премия, We have got a которую, prize or award, которая вручается, which за которую is борются, которая показывает, что вот handed over в to этом году это top-notch был лучший specialists. проект, лучшее This решение year по it was музейному the project, освещению. and it's the best И solution for напомню, что, museum например, lighting. в And 23-м I'm году here to эту remind you премию that получила in 2023 компания that prize «Завиу» went за to the use company освещение выставки в Туре, lighting
of Музей Кремля. exhibition duel И, in the museums of мне кажется, что это Kremlin, тоже and такой it seems to me хороший altogether that стимул, this is a хорошая very тема, good когда stimuli. This is a кроме very good работы есть еще encouragement чем наградить, when on с чем top of поздравить. wonderful И work, люди, we also сотрудники компании, can музеи борются за то, somehow чтобы show победить our в этой премии, appreciation победить в by a этой prize. So there is номинации a этой tough премии. competition for this nomination, which goes to the Кроме best того, of the best. Apart проводится from еще that, ежегодный всероссийский конкурс there is дизайна, annual посвящение all российскому свету Russian дизайн. designer competition, Hermitage Russian входит в light жюри этого design. конкурса, The Hermitage is part и of там the jury номинация members называется of the «Лучший competition. The реализованный дизайн nomination is проекта called освещения музеев the и best выставочных design, the пространств». design of Организатором the является museum НКО, lighting только что in передо мной exhibition выступала, spaces. простите, So the руководитель этой организации. Есть organizer Российский is the национальный комитет CIA, and we had a НКО, presentation of the head of так же, it. There как is в Японии also есть там Российский the национальный National комитет ИКОМ. Committee of И на базе CIA ВНСИ, еще here, раз, Ангелина, and on the спасибо вам basis of that третий раз за scientific это. technical Действует эта institute, премия on the grounds «Российский of the светодизайн». institute. So we есть у нас с вами, are just по сути, studying два the таких best works for стимула this для музеев. prize Есть of две the Russian премии, Museum. There are two которые encouragements for the museum. Thus, there is позволяют this prize. как-то оживить эту жизнь и That way, it brings the хорошо, verve когда есть к чему стремиться, за что бороться. into our Это то, что professional удалось сделать lives. кратко. Теперь давайте посмотрим, что нам, Now, может быть, не очень удалось или какие задачи let стоят me перед нами с вами cover дальше. some challenges Но we я разбил таких три, на encounter самом from деле. time to time, Первое, and это, what наверное, we'll have to do in импортозамещение. future. Мне кажется, First of что all, пока this is отечественные related to компании import не substitution. очень, Asian может быть, уже много domestic сделали, но не очень companies себя как-то рекламируют или показывают. Значит, did нужно not больше display демонстрировать, больше their проводить каких-то выставок. accomplishments. И Maybe можно they было do very посмотреть good оборудование things, завтра. but Мы they будем проводить should какие-то showcase мастер-классы, what they покажем, do. как это Tomorrow we'll have работает. some Важно, workshops, наверное, and we'll show оптоволоконные how it системы works. освещения развивать. У нас их Fiber пока optics не очень direction should много. be developed Нужно more, заниматься and we модернизацией should be тоже engaged как направление in существующего оборудования. У нас overhauling достаточно and много retrofitting of the импортного оборудования, existing которое стоит в hardware. различных We've got музеях. lots of Нужно imported его devices модернизировать, installed in переделывать, our менять museums. источники We света, have to наверное. rehaul them, to Сохраняем, может retrofit, быть, to корпуса, не change знаю. Это как sources of тема light, для обсуждения. whatever. It should be Ну discussed и further. еще одна тема, And которую, another наверное, topic which мы на прошлой конференции озвучили, was наверное, стоит expanded уже то, что upon the называется previous замахнуться. conference. Это свет для реставрации. It was rather Это ambitious topic discussed. отдельные The ГОСТы, light ну, не знаю, for предварительные стандарты, наверное, вообще restoration. It's some нормативка preliminary для standards, state реставрационного standards, освещения. GOST Еще раз, for это специальный свет. restoration, restorative У нас work. It's есть ГОСТ, very в котором special написано light. There is освещение one state standard, реставрационных GOST, лабораторий, но это which просто describes the свет lighting for restoration общий. А мы laboratories, сейчас but it's говорим just про sort of more ультрафиолетовое, generic. про But инфракрасное we're talking to infrared, освещение, то, которое позволяет UV рассматривать и lights, and изучать картины. so that Наверное, would be able это to тоже требует scrutinize the какого-то pictures. I guess it гостирования, requires нормативки. some И мне кажется, это тема, norms and которой нужно, уже regulations, нужно заниматься. and we should just be engaged in that. Что будет еще в этом году? What У else is нас coming up this year? 17-20 сентября в Москве в экспоцентре September пройдет 17 to Interlight 20th, Russia. there will be Соответственно, Interlight пожалуйста, Russia я exhibition всех in туда Moscow. приглашаю для You're того, all чтобы посмотреть invited, самые современные so you'll приборы, be самое able to современное check out оборудование, most для того, чтобы мы могли этим state-of-the-art воспользоваться, делать. equipment. И в завершение я, может быть, And краток, но to вот wrap it основные up, направления I may я be brief, but так сказать, I've набросал для развития expanded в upon докладах, the они main будут bullet points более and подробно. avenues for us А to в завершение pursue. я бы And in хотел привести conclusion, слова пионера I would like светодизайна Ричарда Келли. to quote Он Richard сказал, что Curley, существует who три blazed вида the trail глобального in light освещения. design. He says that there are three Первое – это types свет, of чтобы global видеть. lighting. First, the light to see. Второе – свет, чтобы увидеть. Secondly, the light Третий to свет, чтобы discern смотреть. things. And Я the third желаю one, нам to the light все to три эти look направления at. называть, и я I придумал wish we все-таки develop along четвертое. the three Свет, lines, but чтобы I conceived the рассмотреть. fourth Это one. для реставраторов. The light to Спасибо. discern all the details. That's for restorators in their work. Thank you. Слово предоставляется The floor Ильдару Валерьевичу goes Ефремову, to заместителю генерального Dr. директора Gebnik, Государственного исторического Deputy музея. Director Пожалуйста. General of State Historic Museum. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Distinguished всего, colleagues, разрешите first of all, поблагодарить allow организаторов me to конференции thank the за organizers of the предоставленную возможность conference принять в ней for участие having been given the floor и, собственно, and освещение выставки.
I'll speak Мы все about прекрасно знаем, lighting что in при the организации exhibition. и подготовке It's выставочных common проектов knowledge that we are части preparing exhibition projects экспонирования when it предметов, comes именно to музейных предметов, exhibiting нам нужно museum решить objects. две We have to взаимоисключающие задачи. cope with Одна two задача – это как предметы mutually показать, вторая exterminating задача – это tasks. как One, предметы сохранить и to по show, возможности to не showcase, дать and возможность second, осветить to их достаточно preserve, ярко. А not to свет – это damage those objects, большая часть because для light успеха выставки. is very Так important вот, for the success хотел бы of the поделиться exhibition. некоторыми I would like to методами и share with практиками, you some которые methods использует and исторический practices музей. taken on board by the Сразу скажу, Historic что Museum. I'm here to для say from the присутствующих здесь start специалистов for все эти present here практики и методы, specials. скорее I think всего, all those известны, скорее practices and всего, они их methods, I часто think it's используют, common но knowledge for you. Most мне likely кажется, you'll have многим been из using them музеев, pretty особенно often, but региональных many музеев, тех museums, when it музеев, comes to которые не regional всегда museums могут себе specifically, позволить it's those museums which получить cannot современное always get технологичное осветительное access оборудование. Вот для to этих музеев, state-of-the-art возможно, это было бы high-tech интересно, и, lighting возможно, некоторые из этих equipment, методов lighting devices. Maybe it could be of настолько interest for them because простые и some of those очевидны, methods что, are so может быть, о них многие straightforward забыли. and crystal clear that they may be well forgotten because of Что-то не that. достается у меня. В какую сторону? Сейчас подойду. В целом, подавляющее большинство On the выставок, whole, которые most проводит of the Государственный исторический exhibitions музей, held by они либо state посвящены historic историческим museums are явлениям, или dedicated to посвящены different каким-то historic фактам, events or и facts. состоят они в And подавляющем своем in most большинстве из разнотипных музейных way, предметов. they В consist этом of different состоит, собственно, types основная and сложность. very Если мы хотим diverse рассказать о неком museum историческом artifacts. событии, нам нужно That's challenging. представить If we're going исторического to tell the персонажа, story то of historic event, we экспонаты have to включают в present себя и ткани, historic и characters. живопись, и предметы There декоративного could be прикладного искусства, и fabrics, графику, и все что applied угодно. art, И все это, как правило, graphics, находится costumes, достаточно локально, whatever, и and все it's это, как all правило, rather освещается local, and одними и it's теми же all источниками typically света. is lit by same Поэтому sources of light. метод первый. So method one. Метод первый. Экспонат. The Об этом exhibits. многие забывают, и мало кто учитывает. Many Тем не sort менее, при of подготовке overlook выставки it, but вполне nonetheless, возможно и the stage of реально preparation of the распределить exhibition, экспонаты по типам it's possible светостойкости. to То есть, divide условно the говоря, при objects depending on показе their некого исторического события или life, явления совсем не on their обязательно light делать комплекс предметов sustainability. в You одном don't have локальном to выставочном объеме, там, в put витрине, all the условно говоря, objects который into, включал бы в let's себя say, предметы one разных типов showcase светостойкости. to include В the некоторых objects of случаях different types of достаточно life приложить немного усилий, и sustainability. есть Sometimes you should возможность put more разделить efforts экспонаты to divide the просто по типам objects or светостойкости. the types Условно, of ткани their с light тканями, драги с resistance, like драгами. fabrics to Есть fabrics, достаточное количество precious metals to precious светильников, metals, jewelry которые to могут jewelry. позволить There are осветить lots of и different предметы из ткани, и light могут осветить sources графику, to могут осветить lead предметы из graphics, бумаги, art, для того, чтобы было paper, видно в рамках objects, выставки. Это fabrics in совершенно one простой, exhibition. совершенно It's quite незатратный, straightforward. совершенно банальный метод, It's not costly. который It's в very последнее commonplace время, and либо corny редко используется, method, либо не используется which вообще. Хотя, казалось бы, он almost не hasn't been требует никаких used, затрат although вообще, it просто doesn't грамотно require any разместить cost экспонат. whatsoever. You're just supposed to locate Второй the метод – это objects in акцент. a smart way. Second one, Повторюсь, the все эти методы accent мы and стараемся использовать highlighting. на своих We're выставках. using Не в all those основной methods in экспозиции, our конечно, но на exhibitions. выставках. В тех случаях, In когда cases, in those cases, when состав предметов выставки все-таки не the позволяет разделить их artifacts по are группам, such то, о that чем я we говорил перед cannot этим, divide them into groups, вполне then реально, it is опять quite же, possible достаточно простыми and средствами to акцентировать use некоторые very simple музейные предметы, ways положим, если and в to витрине находятся вещи accent на and to бумажной основе, focus предметы декоративно-прикладного certain искусства, artifacts, либо, particularly например, if там they're on живопись, paper их or можно if освещать they are акцентированно paintings, they can be lit in an accented при way помощи with the банальных help of very simple синефолии, хомута cinefoils пластикового и with the просто plastic рук художника, band который and the занимается hands освещением. of the artist Это who может is сделать кто responsible угодно, в этом for нет ничего lighting. сложного, This и это can be done позволит by акцентировать anyone. There is некоторые nothing экспонаты difficult in that, and внутри this will выставочных make it пространств. possible to have Следующий accent on момент – это certain технология. exhibits. Now, the Суть в next том, thing что is technology.
The Опять matter же, в is that подавляющем большинстве in музеев есть два most of the типа museums освещения. there are Верхнее two освещение, types of естественно, для общего lighting. заливного The, света, да, the или upper для света, lighting for который the используется flooding для light, художественных выставок, for the light и that we внутривитриинное traditionally use освещение, during то, the которое exhibitions, and используется в the витринах. illumination В within the некоторых случаях showcases for при particular exhibits. In подборе certain типа cases, when осветительных, we select the type типа of источников света, sources of вполне light, можно we can рассматривать easily применение apply света общего, который the используется для освещения general залов, light для освещения предметов внутри for the витрин. Почему, lighting собственно, of different технологии? objects Потому within что the при showcases. Why are we проработке talking about выставки technologies here? When we вполне prepare an можно exhibition, использовать we can те easily инструменты, use которые those instruments предназначены для как which бы are одних целей, intended for несколько certain для других. purposes, Ну, but they can be положим, used for там, в other нашем purposes as примере well. отдел In our тканей исторического example, музея if we take категорически против того, fabrics in чтобы the освещать historical внутривитринным museum, светом no, предметы, которые they are very much там against экспонируются. using the В этом internal light случае мы within the стараемся использовать showcases. верхний In this свет. Там case, вот we один use из the upper примеров lighting. изображен, Here is допустим, one of the на examples выставке, over here которая у нас была. at the Если exhibition we обратите had внимание, recently. Notice, внутривитринного please, света практически there нет, is кроме practically одной no витрины. Это комплексы, о которых я illumination говорил. Там within есть the комплекс наград, showcases. например, который But не there требователен are к тому, certain чтобы showcases эмиссии where there к are освещению. awards, for example. Остальные They are витрины not that освещались верхним specific светом. На concerning самом деле the вопрос технологии, illumination. он достаточно Now, глубокий, the достаточно issue сложный. of Там очень много technologies можно is a говорить. complex Например, matter. We там could мы talk at считаем, length что в about it. For существующих example, we витринах believe that in не the стоит existing использовать showcases, вообще we should изначально not use предустановленный at верхний all свет. Не нужно его the upper light. заказывать. Нужен We трековый should свет, not even потому что он order it. We need позволяет, the он более tracking light гибкий для того, because чтобы it's much more освещать вещи внутри flexible витрин. Но это настолько for the отдельная вообще lighting of история, different и exhibits по within the технологии можно showcases. But там that's a очень долго story говорить. Сейчас я of говорю its только own. исключительно о I'm методах. talking Как just можно about methods достаточно at the просто moment, just about the использовать simple те или ways другие of решения. Вот еще один making пример use of different технологий. Да, там solutions. на Here is выставке another Петербург, когда мы example of the освещали technologies in Peterhof. верхними трековыми When светильниками, там, we use скульптуру, the и для нее tracking не light нужно было for sculptures, внутривитринное освещение. the Но, повторюсь, это lighting очень within the такой showcases длинный was not глубокий needed, вопрос. but that's a Извиняюсь. very serious matter. Еще один момент Indeed. такой Another интересный. thing to mention. Поскольку Now, свет since на выставке играет роль не только at the как exhibitions, light источник is not only a выделения source определенного of экспоната, он же может использоваться как часть demonstrating properly освещения an exhibit. It интерьера. can be also И used интерьерный as свет, an который во element of многом, lighting кстати, within the создает interior эффект itself. And the погружения в interior пространство, light creates дает this нам impression возможность of getting absorbed into the уменьшить количество space. акцентного And света на we, as a отдельные result, do предметы. not То есть need to интерьерный have свет, that он much и так accenting light on the позволяет artifacts. The осветить interior lighting пространство. makes it possible to Возможно, illuminate the не совсем space. четко я сейчас это Well, формулирую. В общем, probably суть not that заключается в том, что в некоторых clear случаях explaining интерьерного that, but света in certain уже cases, достаточно для I mean, того, the interior чтобы lighting ознакомиться is с enough экспонатами выставки. in order И, to get например, там acquainted with the на exhibits. левом For изображении видно, example, on что the left-hand графику, в side, we частности, can see дополнительно that the освещать уже не нужно, потому что graphic там есть интерьерное освещение. exhibits do Это not тоже один из require any способов extra достаточно lighting because there недорогих, is the которые можно interior lighting. рассматривать при This is проектировании one of the выставки. Им почти ничего не inexpensive стоит на methods самом of деле. lighting when we design an Еще exhibition. один It doesn't способ – cost это anything at all, художественный really. прием. Then Суть в том, что artistic approaches, совсем не it's обязательно another освещать important экспонат element. It's not that прямым necessary светом to от use the прямого direct источника. light on the Это немножко коррелирует с предыдущей artifacts. историей It о correlates интерьерном with the освещении. На previous самом story деле, about the при interior lighting. Indeed, with возможности the реализации определенных, possibility of извиняюсь, определенных no, художественных, let me say, что ж no, такое? no, something goes wrong here. При реализации So определенных when художественных we приемов work свет with может быть certain не прямым. artistic Вот в данном случае это methods, реализация light can подсветки be экспонатов not necessarily за счет direct, but тех we подиумов, на are которых они using экспонируются. Это только одно из the художественных pedestal решений, один из приемов, that we are который using позволяет for нам creating an extra light исключить или source. минимизировать This прямой makes it солнечный, не possible to солнечный, прямой свет от eliminate источников direct света light на from the экспонаты. sources of light on the И exhibits as еще such. один из примеров, And another example, точнее, из методов, or rather, это изначально that's an проектирование. example of a Опять же, при method. подготовке It's выставок и associated при with разработке the проектов design очень большое work. внимание And уделяется when we архитектурным решениям, интерьерным work on the решениям, design, we pay a решениям lot of по attention to застройке the или architectural организации выставочного interior пространства. И, как правило, освещение, decisions которое на and выставке the будет использоваться, это какой-то light такой that is уже to be used ну, at the по exhibition остаточному very принципу. often Если is есть something возможность, то secondary. вот мы что-нибудь We work придумаем, on но that лучше if we всего have мы там, time, наверное, if на we have месте money, что-нибудь развесим, but осветим, most там
probably will если work on that just потратить
when we open the exhibition. But if we spend some time, some money at the initial stage of the design work on the exhibition, it might happen that there in that space there will be a minimum of light, and at the same time all the exhibits will be properly accented at the exhibition. This does not require much time. Attention is needed at the stage of design work of exhibition space. Now, these are some of the methods I wanted to mention that the Historical Museum is using for the organization of the exhibitions. Well, thank you very much. Thank you. And now we have a video presentation next by Arzu Cilansun Kordarci, the professor of the University in Turkey, the assessment of the architectural illumination of the Atatürk Museum in Izmir. If there are questions to the speakers, then please send them to us and we will redirect them to speakers, and the speakers will be able to answer them at a later stage. Hello everyone. Within this conference, we are going to present our paper, Architectural Lighting Design Evaluation of Izmir Atatürk Museum. In this presentation, I will first introduce the authors to you, which will be followed by the introduction, literature review, research methodology, and discussion of individual rooms. Finally, the conclusion will be discussed and given. And here are the authors. This is me on the left, Arzu Cilansun Kordarci. I'm an architect who is working on architectural lighting design for the last 14 years. I'm an assistant professor in Yaşar University, Izmir, Turkey. And this is my PhD student, Nurefşan Sönmez. She's an interior architect, and she currently does her PhD on heritage buildings. Museums' understanding and content have evolved, as you know, and historic buildings are frequently converted to serve a variety of purposes, such as artifact displays, cultural events, and educational programs. Therefore, the goal is not just to display, but also to foster interaction among visitors. Creating the ideal lighting setting for displaying cultural heritage and attaining sustainability can be accomplished in a variety of ways, including both artificial lighting and daylight. While bringing in more daylight can give museum spaces a unique feel, there might be unintended consequences that need to be considered, especially in terms of organic artifact preservation. The term daylight should include both visible light and daylight's ultraviolet component. Ultraviolet component, UV, light poses a significant risk because prolonged exposure can permanently damage sensitive materials. Furthermore, the introduction of daylight frequently presents the challenge of irregular daylight distribution and potential glare caused by direct sunlight, which complicates not only the overall viewing experience for museum visitors, but also artifact conservation. The EN 16163 standard classifies the possible contrast between the displayed artwork and its vertical background into 3 groups: 1:1, 3:1, and 10:1. However, it is not possible to provide these contrasts continuously through daylight. As a result, many of the daylight openings that are currently present are partially or completely covered, and artificial lighting is employed to provide illumination. A similar strategy has been used in the Atatürk Museum, with artificial lighting being preferred in the exhibition areas. The use of daylight is limited to visitor halls and circulation areas where organic artifacts are not displayed.
Within the scope of this study, all accessible areas of the museum taken as a case study and were examined. Lighting preferences were analyzed in detail for spaces such as the meeting room, library, exhibition hall, study room, bedroom, and bathroom. When converting heritage buildings into museums, lighting design must meet several goals, including ensuring that original building architecture and interiors are protected, artifacts and their details are visible and capture visitors' attention effectively, providing uniform light, preventing glare and excessive light, protecting and presenting original colors of artifacts for both ensuring satisfaction of visitors and maintaining historical ambience of museums. One of the most difficult visual challenge is properly balance the contrast between the artifacts and their surroundings to give the impression that the artifacts are brighter than their surroundings. Different artifacts exhibit varying degrees of sensitivity to light exposure, with overexposure posing a significant risk, particularly to objects crafted from light-sensitive materials like silk and paper. NCIE, International Commission on Illumination, proposed a categorization of museum collections into 4 groups based on their responsiveness to light and their illuminance limits as follows. There is no limit for insensitive materials, 200 lux for low sensitivity materials, 50 lux for moderate sensitive materials, and 50 lux for high sensitive materials. Daylight, with its uniform spectrum distribution, is recognized as the optimal source for color rendering, which makes it a good fit for exhibitions and elevate the visual quality of displays. But daylight also contains UV radiation, which causes discoloration, and infrared radiation, which causes drying, shrinkage cracks. When alternative methods such as changing glass types, using sensor-controlled shading, placing adjustable slats, closing windows tightly, or curtaining them off do not yield the desired result in preventing excessive light and glare in the museum, then replacing daylight entirely with artificial lighting can be considered to meet the static visual needs of the museum. However, the absence of the daylight has some drawbacks, such as presenting the perception of buildings as works of art, and since the heritage building was not built as an art gallery, one must consider which is more important to the visitor, the artifact or the interior beauty of the outside the window. Besides, blocking daylight and relying solely on artificial lighting is detrimental to sustainability. In addition, artificial lighting has been linked to museum photo, which is defined as a decline in focus attention after about 30 minutes. Another challenge of illuminating artifacts is that different types may be displayed side by side. One could put 3 items next to each other, then which have varying levels of light sensitivity, such as oil painting, a marble sculpture, and a personal t-shirt. Even if it is possible to designate separate exhibition spaces for light-sensitive artifacts, this may not be possible on all occasions. This study evaluates the Atatürk Museum in Izmir, Turkey, housed in a 150-year-old mansion repurposed to showcase furniture and personal belongings of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of Turkish Republic. Beyond Atatürk's importance to the Turkish nation, the building holds significance as one of the few protecting buildings in Alsancak, having survived the major fire in Izmir in 1922. The main entrance of the building is located on a prominent street in Izmir, and it features a noteworthy facade that faces northwest. Despite the facade's 10 windows, 1 balcony, and 1 door, shadings cover each aperture to keep light out. Exhibits currently on display can be viewed in physical and digital formats, with sensitivity levels
ranging from very sensitive to not sensitive. In this study, all lighting approaches throughout the building are analyzed, including the luminaires used, the brightness, and the contrast provided by both natural and artificial lighting. A throughout examination and simulation of the chosen rooms, meeting room, library, exhibition hall, study room, and bedroom, was carried out, along with some suggestions for improvements. Within the 15 rooms open to public exhibitions, some exclusively feature digital display screens, while others showcase original furniture and objects belonging to building and Atatürk. Detailed analysis of 5 rooms exhibiting the personal belongings of Atatürk are provided in the upcoming parts of the presentation. In addition to the interior photographs, 5 rooms that exhibit the personal belongings of Atatürk were analyzed in detail. The first room is the meeting room. The meeting room, which faces the museum's main entrance, is illuminated by 2 wall-mounted and 1 suspended chandelier luminaire. The shadings block daylight from the 2 windows that open onto the terrace. The building in the room, the luminaire in the room has a traditional style that complements the overall decor. The lamps are oriented upwards to provide an indirect light distribution, and their light color temperature can be described as warm white, which is below 4000 Kelvin. The library is on the ground floor adjacent to the meeting room. The window is blocked by shading, but daylight enters through the upper part of the door, making it one of the few rooms with daylight penetration. Original Maun Italian chairs that depict scenes from Shakespeare's plays are on display in this room. There's just a single indirect pendant light in the room above the wooden table in the middle, and the 2 bookcases are not adorned with any additional lighting. Atatürk's personal clothing and accessories are displayed in singular display units in the first floor hall. The illuminance levels should not be higher than 50 lux because of the objects and clothes' high sensitivity to light. Consequently, each display unit was individually lit by LED spots that were integrated into the display in addition to the pendant chandelier, which serves as general lighting. Significantly, this hall is one of the few areas with daylight penetration because of the 4 clerestory windows on the dome above the main staircase, which provide ample indirect lighting. The intended contrast between the objects and their surroundings, however, could not be achieved in these areas because the display units reflect light from the nearby luminaires. The study room is furnished with original wooden office chairs, closets, and tables, and the walls are adorned with photographs of Atatürk and one-of-a-kind decorative items. Despite the presence of several attraction points and tasks, only 1 pendant chandelier was used for general lighting in the room. Aside from that, daylight penetration is provided by a window behind the working desk that has been partially closed with curtains. Because of the reduced contrast and glare caused by the daylight, the perception of the unique furniture and overall understanding of the room are further complicated. Though the exterior shadings of the İzmir Atatürk Museum are kept closed throughout the day to protect indoor furniture and objects from direct sunlight, a simulation study has been conducted to analyze the sunlight that would enter when the shadings are open. Atatürk's bedroom, only the simulations were conducted for this room, Atatürk's bedroom, and it was simulated by Ladybug and Honeybee plugins for Grasshopper and simulated for clear sky conditions in 21st of March at 9 a.m., 12 p.m. and 3 p.m. The simulation results indicate that when the shadings are open, all 3 scenarios exceed even the minimum illuminance levels, 200 lux, that materials with low sensitivity could be exposed to. So that shows, actually, that verifies why daylight is blocked in such rooms and only artificial light was used.
As you can see in the pictures, the room is only lit artificially by the suspended chandelier and the wall-mounted sconce, since its two windows are obscured by external shadings and curtains. It was noticed that the bulb on the wall-mounted sconce was extending its shield, indicating an improper choice of lamp size. Easy control over the lighting from the bedside could be achieved with standing luminaires or bedside lighting, but these were not utilized for this particular room. Standard protocols and guidelines exist for museum lighting. However, applying them to historically significant buildings can pose challenges. Actions such as installing wiring, drilling holes for luminaires housing, or imprecise lighting installations risk damaging the building's original character and materials. In the İzmir Atatürk Museum, daylight availability has been minimized through exterior shadings on all windows of the west-facing main facade, safeguarding artifacts from UV exposure and excessive sunlight. Artificial lighting is heavily relied upon through the museum, except in areas like the staircase, bathroom, study room, and library. Additionally, the museum includes digital screens and cinevision area, which require minimal or no daylight at all. It was observed that the daylight allowance was determined based on the function and sensitivity of the exhibited artifacts. For instance, areas without exhibited artifacts such as staircase and bathroom receive substantial amount of daylight, while partial daylight is permitted in working areas such as the library and the study room. The recommended contrast between displayed artworks and its vertical background were generally not achieved, as task lighting illuminating only some artifacts was not utilized. Conversely, some undesirable light reflections were observed on glass and digital screen displays, reducing visual comfort and appeal. When seeking to preserve the original ambience of a museum environment, one potential approach is to explore the feasibility and impact of applying UV protective films to museum windows. This method may offer protection against harmful UV rays in museum environments while enabling the beneficial utilization of daylight. Layered lighting design is a widely adopted method that strategically incorporates multiple light sources to achieve a harmonious and visually pleasing and practical illumination scheme. However, in this museum, a conventional lighting approach was not allowed. Instead, the layout, quantity, and functions of luminaires were primarily determined based on the existing electrical infrastructure available for installation. The architectural style and design of the building played a significant role in the selection of luminaire type and style. Only vintage and wall-mounted sconces or chandeliers were utilized, featuring high-color rendering LEDs. It was observed that despite significant differences in room sizes, the number of lamps and their light output remained consistent, resulting in uneven brightness levels. Larger volume rooms appear darker than the others. Despite this variation in light levels, there was consistency in color temperature, with warm white preferred for all lamps. To address the aforementioned lighting-related issues, additional luminaires integrated into stands or displays functioning as task lighting could be added. Rather than large chandeliers used for general lighting, track lighting fixtures directed at artifacts which could be employed. Additionally, to create a more engaging and inviting visual appearance, different color temperatures could be utilized for different purposes. For example, cool white, around 5000 Kelvin, could be used in rooms with digital screens, while warm white can be used to illuminate personal belongings and furniture. Each room should be reconsidered in terms of illumination levels, and room sizes should be also taken into consideration when selecting lamp quantity and power. Color rendering index level of luminaires should be selected as having 85 and above, as advised by the
Illuminating Engineering Society for the perception of original color of the exhibited artifacts. Moreover, the rooms where only digital screens and Cinevision are present, a darker environment could be provided to increase the focus on the images and text. As a result, this study examined the current daylight and the artificial lighting strategies for a significant heritage building housing the Atatürk Museum. In addition to documenting the building, the study suggests that its characteristics and originality play an important role in the museum experience and have a significant impact on the illumination of artifacts. Even though this study's methodology was based on a case study, its findings can offer perception and suggestions for improving museum lighting design strategy. Thank you for your attention and for patience. Here are my contact details. If you want to ask any questions and reach to us, you're always welcome. Thank you. Спасибо. Мы продолжаем. Thank you very much. We have to continue. Можно не переводить на английский, только в интернет. Так, следующий. So next Директор выставочки. will be director of the exhibition block of Technical University. Добрый день. Good afternoon. Я немножко повыше. Спасибо. Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить First of all, I конференции would за like приглашение. to thank the organizers for having been invited. Ряда, но тем не менее, думаю, что And специалистам, экспертам, которые здесь собрались, это будет I think that what I'm going to speak about will be interesting for the specialists. I represent the Museum of the Optics значительной части of сделать Technological University. акцентного освещения. And I'll speak also about the accent and highlighted Освещение, то это скорее lighting. вот этот самый первый дивизион, который So lighting in the museum и is very important. There are very big technical hiccups. It's not possible to translate. Our apologies. не только на наши опыт вот музея оптики, который The Museum of Optics, which I represent, has got a vast experience in all the subtleties of museum lighting Черниговской and color perception. зрения нейроиконики. From the standpoint of the vision of neuroiconics, there are some important rules. Я тут сам перелистываю, да? Я делаю. Ага. Вот, значит, понятно, что времени у меня будет совершенно недостаточно, но у меня есть I'm going to be brief. в интернете на платформе OpenEdu сейчас уже in the internet курс on an open platform. platform. We launched the educational courses. Целиком получить уже дистанционно. Итак, So, античный хроматизм, об этом написано. Antique chromatism. Приведена, ну, например, вот иллюстрация к метеорологии Аристотеля, где Here you can see the illustration to meteorology by Aristotle. это первичная и вторичная радуга, потому что It's secondary, там насчитал. primary and secondary rainbows. Не туда. Угу. Не очень понимаю, куда нажимать. Оп, оп, теперь много. I'm just grappling with slideshow, the speaker is saying. Сжат действительно радужный спектр по So here you can see the rainbow range, сравнению. На самом деле, rainbow spectrum, преломление в каплях воды, он, конечно, ждет. and the refractions in the water drops. Данные, учитывая, So how many colors do we have all together? то вот можно выделить действительно те цвета и We правильно can identify those colors
радуги, он будет зависеть от размера капель. Дальше And colors would depend on the size of bottom drops. черным они разместили This is the medieval и синий. chromatism, showing different colors. Viridis is green, Boreas is gold, and Purpose is purple. Создавали эти волшебные So they were creating those wonderful colors of the идея о rainbow. том, что на сетчатке глаза As есть разные области, которые eye реагируют на разные цвета. retina has Это got идея вот different этого domains Джакомо which Джабарелло, 16 respond век. to Там different идея colors. была That's the такая, idea что of за счет 16th преломления century хрусталики scientists. красный, синий, Due зеленый идут в разные места, to the и, соответственно, у нас refractions возникают области, in the чувствительные к pupil, тем или другим. there are different Вот. Но, тем не менее, domains все of равно это sensitivity все to different происходило вот в colors are парадигме triggered желтый, красный, in синий между human белым и черным. eye, but it's in the paradigm between the paradigm безусловно, of все время yellow, звучала red, and navy blue. идея But всеобщей there has гармонии been и the вот idea of соотношение между universal звуками, harmony, which цветами. was Это pronounced все at вечная different тема. times, the Здесь, с proportion одной between стороны, вот sounds знаменитый and этот colors. мировой This is an монохор everlasting Фладда. topic. This is Дальше the вот тот universe, the рисунок, global который впервые monophore, and then you показывает, can что see the начали drawing which задумываться, а что, shows собственно, в голове that происходит, people когда мы started thinking получаем about what is информацию о разных happening in цветах. our head and our Ну и mind вот when we знаменитый receive the ньютоновский information диск, где about different выделены 7 цветов. colors. Но я хочу обратить Newton's ваше disc внимание, shows что 7 colors, but обычно его I'm here рисуют to равным, а вот say that Ньютон typically правильно they are all его equals, изображал but с двумя Newton was секторами, depicting it by two более узкими, чем sectors, остальные, more ровно narrow по than all the музыкальным интервалам others, октавы. right on Тон, the полутон. Вот intervals of именно the так он как раз и octave, изображается. И tone, действительно, tone, если его крутить, то вы semitone. получаете If you серый, rotate ну, за it, счет инерционности you зрения. obtain gray color due to the Следующее. vision, Я eye не vision понимаю, как inertia. Ага. Ну, знаменитый спор Гёте, And заочный спор с Ньютоном о том, что so Goethe мы was не disputing должны with ориентироваться Newton. на вот эти He was самые saying that we should not радужные be цвета, а oriented вот upon those восприятие у нас rainbow другое. colors, but we Но have на got самом деле different исходно light получилось, что он perceptions. просто But ошибался initially, при it turned out that he was повторении just опытов. Он смотрел только на mistaken in окраску краев, теней, просто reiterating призму the освещал широким светом. test Но because he хитрость в was том, что perceiving он the prism by оказался broad первым, color. кто обратил But внимание, the во-первых, на gimmick is that пурпурные he was the оттенки, на first мадженту, to которая identify в спектральном magenta составе ее нету. color, А which was во-вторых, not in на the spectral психологию range. цвета. And secondly, Здесь he вопрос о том, что identified the есть объективная psychology of реальность color. длинных There волн, is а impartial есть все-таки objective наше reality of субъективное long waves, восприятие, and there и is именно на our него-то мы должны subjective ориентироваться, perception, and когда we говорим should о be gearing towards our цветовом subjective освещении, да? perceptions, Цветопередаче mindful предметов, в том числе of музейных. color, light, and Знаменитый гетовский круг, где, color rendering, famous go где, to ну, во-первых, circle. выделено там теплое и холодное, а You во-вторых, can see warm сопоставлены and cold темпераменты, где colors and говорится different о том, какие temperaments чувства у are нас compared, вызывают те или which иные цвета. Вот отсюда sentiments are пошла evoked вот та by самая different психология colors, цвета. hence the psychology of color, Ну, после этого, or color ну, perceptions, rather, после этого, following когда which Итан one круг Гёте перевел уже там в 12 оттенков, ну, Eaton началась та самая had современная история, translated когда Goethe circle into этой 12 цветовой схемой сейчас shades of пользуются color. Then the и contemporary story кинематографисты, и begins. художники, и на Cinematographers самом and деле об painters are этом тут using много this написано, и color это я range, color пропускаю. gamut. А вот теперь я хочу And поговорить now о I том, would like что to выяснилось, когда начали более fill in on подробно what was found out изучать, when как мы there was a воспринимаем more цвет, имея в виду уже не detailed столько study сенсорный of механизм our колбочки, perceptions да, of сколько the то, light, что not происходит just дальше sensor в mechanisms, but более what высоких happens областях зрительного тракта. in Вот эта different современная наука upper нейроиконика, кстати, само domains название of vision tract. принадлежит нашим This двум contemporary science, соотечественникам, согражданам, neuroconics, was профессорам Мирошникову Михаилу Михайловичу из conceived Государственного by технического института two Russian и Юрию professors, Евгеньевичу Professor Шелепину из Института Miroshnikov физиологии Павлова. and Professor Нейроиконика, наука о том, как мы Miroshnikov. обрабатываем зрительную Neuroiconics, the информацию, way we включая, perceive and естественно, и process вопрос о vision, eye цветовосприятии. vision information, Очень inclusive современные of методы, color не perceptions только issues, state-of-the-art, различная groundbreaking энцефалография, technologies, not just different ближнее инфракрасное encephalographies просвечивание, and но и даже вот the это near самое функциональное МРТ, infrared где, lighting как вы through, and понимаете, even functional человеку, который MRI. находится внутри So a person who is томографа, туда нельзя inside вообще ничего the металлическое
of заводить, и тем не nothing менее metal should be созданные inserted системы, in когда there. мы можем Nonetheless, there are зрительные systems стимулы, when в том числе we цветовые can стимулы, trigger подавать vision человеку, который прямо stimulus, там в color магнитном поле stimulus находится, и дальше to смотреть send на them to то, a что person там, who is in что magnetic происходит в field голове. and to see what Вот. is going on in the Если person's head, очень person's коротко, mind. то именно на Briefly, этом языке, на языке this is внутренних the позиций, мы the можем language of объяснять the internal многие positions that эффекты, can be которые вы хорошо used знаете, to explain касающиеся, many of например, the effects константности цвета, когда мы concerning один и тот же, the level of то есть одну и ту же поверхность при разном освещении, тем не менее воспринимаем permanence of color. правильно, хотя When we объективно она разного цвета. objectively, Кроме a того, surface can be of different мы colors, but we знаем, что, perceive it as как вы меня не a видите, surface of это one просто single отвлекает. color. Знаем And массу вот этих самых then цветовых there is иллюзий, a lot которые of тоже в рамках color колбочкового illusions, механизма which are within трехцветной the cold системы объяснить mechanism of the невозможно, но тем three-color не менее system это есть. cannot be explained, И but nonetheless they целая exist. вот And теория ретинекса there знаменитая, is a которая whole theory соединяет то, of что происходит Retinex. в ретине, и то, что происходит в кортексе, да? И объяснить вот эти оппонентные механизмы выдавливания в контрастные цвета мы можем только благодаря вот именно этим исследованиям. Известно, что вопрос, то есть восприятие цвета – это не только вопрос самого цвета, окружения цвета, даже формы. И дело все в том, что цветокодирующие нейроны нашего мозга, они связаны с ориентационно-чувствительными нейронами, из чего следует, что даже одно и то же объективно покрашенное разного цвета мы тоже будем воспринимать, разной формы, мы будем воспринимать по-разному. Вот. Ну, более-менее все знают про вот эту трихроматическую теорию Юнга Гельмгольца. Вот три сорта колбочек, условно называемых красный, зеленый и синий, хотя легко видеть, что они совсем не такие. И об этом более-менее хорошо известно. Известны максимумы чувствительности, суммарная чувствительность. То есть сегодня как раз был слайд, где сказано, что вот столетие как раз этой самой кривой будет праздноваться. Но мало кто знает, что у этой схемы есть как бы вторая сторона, вот она здесь. Это разговор о том, что максимум чувствительности нашего восприятия вовсе не совпадают с максимумом различительной способности. То есть способности различать оттенки. Это как раз разные вещи совершенно. В максимумах чувствительности у нас различительная способность минимальна. Ну, в принципе, это довольно понятно, потому что любой экстремум имеет нулевую производную. Это значит, ты чуть-чуть вправо-влево отошел по длине волны, и ничего не изменилось. А вот различительная способность цвета как раз будет доминировать на максимум производных, на крыльях кривых. И здесь как раз показано, во-первых, ну вот верхняя часть – это вот та самая кривая чувствительности, а вот внизу – это кривая различительной способности. И здесь указаны, значит, диапазоны по длинам волн, и можно указать, в каких диапазонах у нас максимальная чувствительность колбочкового механизма, а в каких областях у нас максимальная различительная способность. И надо сказать, что вот именно различительная способность оказывается более близка в объяснении вот всех этих механизмов, о которых я говорил, цветовые иллюзии, константность цвета, именно к тому, что происходит в глубине зрительного тракта. Значит, согласно вот сегодняшним представлениям, несмотря на то, что у нас 3 сенсора цветных, то дальше они складываются вот в цветовые образы совершенно нетривиальным путем. Есть вот эти самые механизмы оппонентности, о которых впервые говорил Эвальд Геринг, и вы видите, что из трех сенсорных механизмов у нас возникают оппонентные процессы, так называемый красно-зеленый, желто-синий и черно-белый. И та догадка, которая была высказана вот Герингом, она на самом деле подтвердилась в дальнейшем полностью. Куда светить, не знаю. Вот. Полностью именно когда были найдены цветокодирующие нейроны. И суть в том, что, ну, понятно, что нейроны все более высоких уровней, они собирают рецептивные поля с
большого числа там сначала сенсоров, потом ганглиозных клеток, и у них возникают области, которые не только привязаны геометрически, да, но, во-первых, могут иметь разные формы, вертикали, горизонтали, дуг, и это так называемые ориентационно-чувствительные нейроны. Это действительно факт, это было обнаружено, и эти нейроны, они, как я уже даже сказал, связаны с цветокодирующими нейронами, у которых свои собственные рецептивные поля, и они тоже были найдены. Вот они вот здесь условно изображены. Ну, понятно, что долго не могу тут говорить. Это, как правило, во-первых, две системы, on и off центр. Это связано с возбуждением и торможением. Это связано с тем, что рецептивное поле, например, в центре будут преобладать условные красные колбочки, на периферии зеленые, и в зависимости от того, будет малая или большая форма светового пятна, тот или иной цветовой оттенок, у вас возникают вот эти оппонентные механизмы. То есть вот эти оппонентные механизмы, еще раз повторю, там в цвете, если красно-зеленый и сине-желтый, это совершенно объективная реальность, которую, собственно, и надо учитывать, в том числе в различных системах цветокоррекции. Ну, самый простой пример – это вот знаменитая система LAB, которая, собственно, на этом и построена, на этой физиологии, где у вас есть условные движки, которые двигают цвет между красным, зеленым и сине-желтым. Несколько просто примеров, поскольку мы в музее находимся. Понятно, что как только вот эти механизмы стали объясняться, стали исследоваться, то и у художников возникла такая вот понятная потребность высказаться в области особенностей цветовосприятия. Ну, первый пример знаменитый, это вот те самые Руанские соборы, которые на самом деле намного больше, но даже 5 из них вам сразу представляют ту палитру от теплых до холодных оттенков, которые мы хорошо знаем. Ну, следующий пример, это в основном, когда уже появилась цветная фотография, да, пионеры пуантилизма, они искали и на самом деле нащупали те самые палитры, те самые доты, пикселей, да, которыми сейчас, собственно, цветные принтеры пользуются. И там тоже очень интересная была история с цветопередачей. А вот это, мне очень нравится этот пример, опять-таки мало кто это знает. Была исследована палитра Энди Уорхола. Как известно, он утверждал, что он использует те цвета, которые заставляют людей покупать те или иные товары. Значит, я не могу сказать, что вот это так, это вопрос немножко другой, но вот особенность его палитры, она была определена очень четко. Оказалось, что он использует как раз те цвета, которые укладываются в самую большую различительную способность цветового зрения человека. То есть не в максимуме чувствительности, а именно в максимуме различительной способности. Как он это обнаружил или это интуитивно сделал, это трудно сказать, но тем не менее это факт. Теперь я все-таки позволю себе наконец перейти к вопросу об освещении. Я позволил себе взять несколько слайдов из доклада на предыдущей конференции. Это вот из научно-технологического центра микроэлектроники был доклад об светодиодном освещении, о том, как его сконструировать, как делать его близко к естественному цвету. Вот обсуждался вопрос, а сколько там нужно этих самых светодиодных площадок? 2, 3, 4, 5. Вот. И надо сказать, что вот по нашим представлениям, и вот в связи с тем, что я сказал, что правильно было бы строить это именно на, если мы говорим об управляемом цвете, смешанном, да, не едином там светящемся белом. Так вот, правильно было бы как раз строить это на вот этих самых оппонентных процессах, красно-зеленым и желто-синим. Именно в этом варианте, вот из этих двух площадок, вот нижняя, он оказывается более подстроен к ту физиологию, о которой я сейчас говорил. Ну а дальше понятно, что есть уже вот развитая система индексов цветопередачи, и это уже как бы надстройка над тем, что я сейчас вам пытался сказать. Вот. И последний
момент по этому поводу, это еще то, что может быть не очень актуально для большинства, но для нас вот оказалось, что это акцентное освещение важно еще с одной точки зрения. Значит, если вы берете разнесенные в пространстве цветовые компоненты, то какой бы там хорошей линзы гиперболической вы их не складывали, вы все равно получите разные ракурсы, и это, например, сказывается на освещении неких рельефных или объемных тел, да, которые вот требуют такого акцентного освещения и регулировки спектра. То, что мы сделали, и то, что я, в принципе, готов вот буду в перерыве продемонстрировать, это система, когда мы соединяем эти площадки на одну ось. Сейчас это делается с помощью специальных светоделительных кубиков или дихроических зеркал. Вот сейчас у меня как раз в руках такой прототип. Если в перерыве будет интерес, я могу показать регулировки по цвету и единая ось. Дихроические зеркала, это понятно. Это зеркало, которое, например, должно отражать зеленый и пропускать красный. Нашим коллегам просто продемонстрировать одну секунду. Такое устройство, может быть, все-таки не все это знают. Значит, у меня в руках светоделительный кубик. Это элемент всех лазерных проекторов. Вот сейчас я покажу, как он раскладывает белый свет. Понятно, да? То есть он работает в лазерном проекторе на то, чтобы из 3 цветных каналов сделать один белый. Собственно, в таком же виде, вот в этих системах, с помощью вот подобных элементов мы можем собирать разные цветовые компоненты и направлять их точно по одной оси, то есть с единой индикатрисой. Вот. Ну, заключительные слайды моего доклада, они посвящены the нашей final любимой slides of my presentation are голографии. dedicated Я to не буду holography. на них сильно I'm not even останавливаться. going to dwell on Вот. Те those самые in вот detail, оптоклоны, but которые мы here are the сегодня optoclones which делаем с we are музейными making экспонатами, today using это the результат не museum только artifacts. технологии It's the result not голографирования, но only of the технологии holographic technology, освещения. but Вот also the освещение таких illumination предметов для того, technologies. чтобы The они получали. illumination of these artifacts Да, вот сейчас будет видно, что это просто пластинка. Вот shows чтобы эта that these are just plates. ультрареалистичность и полноцветность играла, This is a нужны вот plot. такие To be системы ultra освещения с realistic, we единой need осью акцентной, those и тогда systems мы of получаем lighting возможность and регулировать with палитру, one подводя под то, что highlighting мы хотим. axis, then Ну и we кроме того, can получать regulate and adjust резкое и the контрастное color изображение. range Спасибо за and внимание. to get also contrast imaging and clear Спасибо, imaging. Сергей Thank you. Александрович. That's it. Thank you very much, Sergey Alexandrovich. Очень много вопросов вы подняли, любопытных. Well, you raised lots of very interesting Времени мало, questions, поэтому в кулуарах but we're мы готовы tight это on the обсудить. schedule. So on the sidelines of the conference, we can Спасибо. К discuss it сожалению, more Леонид one-on-one. Григорьевич Новаковский не смог Yeah. And приехать, поэтому unfortunately, next следующий speaker доклад couldn't у нас make it here. Сергей So Владимирович Серов, next заведующий will отделом be Sergey технологических исследований Русского Siro, музея. Пожалуйста. head of the Department of Сергей Technological Studies of the Russian Museum. Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Dear Хотел colleagues, поблагодарить friends, оргкомитет за I приглашение, would like возможность выступить, ну и to всех, thank кто the пришел сюда в organizing этот зал, committee for having been invited. послушать Thank you for немножечко your о том, time, all что of you происходит who со are светом в музее. here. I'll Дело в том, tell you что about what's практически все going on докладчики, with которые light in the выступали и museum. будут All выступать, the говорят о том, speakers как правильно освещать произведения, как keep висят на referring to the fact экспозиции, возможно, в how фондах, they should но highlight and немножко забывают о lit тех up людях, the благодаря которым эти entries произведения and entries экспонируются и in the stocks, выставляются, but о they keep реставраторах. forgetting Вот about Алексей Валентинович сказал буквально пару слов о том, restorators. что I реставраторы — это mentioned before отдельная that restorators музейная is каста, a музейная standalone группа, museum которые group, по-другому museum немножко подходят к cast, so to свету, put it, и не and a только cohort видимый which диапазон has интересен им, но different и attitude сопредельные towards диапазоны. light, and Про not just the инфракрасный свет мы main говорить не будем, range, but это тема also отдельного adjacent доклада. ranges. Поговорим про Ranges. ультрафиолет. We'll Мы speak начали not 2 года about назад ultra-red, эту but тему и первый about раз выступили UV. 2 years с ago, we ведущим had инженером first нашего отдела presentation Вячеславом about this Юрьевичем Куроповым. with the Ну, в этом году продолжим, senior поскольку достаточно много engineer информации of our появилось, group. и Will хотелось carry бы об through этом with that вам because there рассказать. is a plethora of new information which came along. Так,
Собственно говоря, для чего используется ультрафиолет в So музее? UV in the Ультрафиолет используется в museum. основном Ultraviolet реставраторами light для is used by исследовательского процесса. restorators for Перед тем, как the начинать research реставрацию process. картины, Before реставратор they embark обязательно upon the осматривает, restoration of a неважно, picture, это картина, restorator икона, произведение are графики, scrutinizing декоративно-прикладного искусства. objects, Обычно be it всегда это applied art, or произведение picture, or icon icon, ультрафиолетовой области спектра. whatever, В процессе they scrutinize it реставрации in происходит контроль UV реставрационного spectrum. процесса. That way Все they это вот control фиксируется, и restoration реставратор process. видит, что Everything is происходит с recorded, and произведением, правильно ли restorators он are движется, keeping track и of нарушил what ли is going to он the каких-то art авторских object, моментов. Ну whether и the впоследствии уже restorator в самом конце, infringed когда on произведение готово some к экспонированию, делаются последние parts снимки, of the последние picture doing something wrong момент for изучения it. картины в So ультрафиолетовом they диапазоне для того, identify чтобы понять, что all those действительно она готова subtleties к and тому, чтобы показать implications ее and зрителям. undertones so Ну и that плюс, если they вы would be sure немножечко that the picture разбираетесь is в ready том, for как картины exhibition. ведут себя And и if you are пигменты, well под versed действием about the ультрафиолета, вы можете pigments and почувствовать себя pictures under мини-экспертом и UV, you рассказать can о том, feel like какими же you're красками a написана mini картина. expert and tell Давайте everything посмотрим. about the Собственно pigments говоря, on the picture. если перед вами вот такая If картиночка, да, you вы see a видимым picture глазом like увидите не that, очень много. you Понятно, will что она not see мутновата, a понятно, что lot она by грязновата, но сколько visible там слоев, в range. каком она Of находится course, you состоянии, can сказать see достаточно сложно. that it's covered Если вы by the переходите в several ультрафиолетовую область, layers то это of будет выглядеть примерно... pigments Давай, умная машина. before. If you get on into the Примерно вот так. UV domain, it Здесь мы look видим like that. гораздо лучше, в Sort каком of. состоянии You'll see находится much полотно. Мы better видим предварительные the расчистки, мы видим condition of the недочищенный лак, picture, мы видим previous слои записей clearings, позднейших тонировок, uncleared реставрационных, многократных, которые varnish, лежат поверх слоя лака, под multiple слоем лака и так далее. Для реставратора это previous очень важно, потому что он будет restorations, выбирать методику, исходя из этой картины. surface and deeper than surface Не только картины, не remnants только of the иконы. Предметы varnish and so on. декоративно-прикладного искусства тоже, Different other несомненно. Если вы objects, посмотрите на applied эти art блюда, то objects под and воздействием icons and ультрафиолета applied очень хорошо arts. видны Look at those позднейшие dishes вставки, under клеевые UV. You can see соединения, которые хорошо later люминесцируют. glued Опять-таки для реставратора, connections для which исследователя это понимание того, в каком emanate состоянии the находится luminescence, so произведение, что restorator там, will get собственно a говоря, clue свое, what что is the condition реставрационное, и of как this действовать piece of дальше. art, Вслух what had been стекла, restored допустим, before, зачастую what should освещение they do. ультрафиолетом может вам дать состав If стекла. it's glass, Урановые you can стекла get светятся the таким information красивым about зеленым the цветом. makeup of the Зачастую и glass. вам даже нет Uranian необходимости glass проводить какие-то radiates дополнительные this исследования. very Вы можете сразу beautiful сказать, что у magenta вас за стеклом. light under UV. You can say what То же kind самое of относится glass к you такой deal части, как with. Same гемология. goes Если у for вас есть hemology. драгоценные If камни, you неважно, это have got оклады или какие-то precious еще части stones произведения, то исследования в in ультрафиолетовой области дадут the вам, ну, например, такую icon cover картину. or Вы можете wherever понять, что у вас you свое get a родное, picture like а that, что you'll see привнесенное в what's процессе реставрации intrinsic и and бытования what's предмета. introduced Давайте by вернусь еще раз назад. restoration. Да, вот у нас выглядит примерно так оклад. Ну, а So вот так он here выглядит you can под see воздействием ультрафиолета. the icon and Что the еще? Ну, вот cover, видите, and как under отличаются UV it подрезки. looks different. Явно Those два камня pendants, two разного stones, состава. two И gems дальше of уже different работа исследователей, composition, может and быть, then экспертов, researchers, реставраторов, experts, для того, чтобы restorators решить, should нужно ли scrutinize it приводить их в under единое UV целое, или можно to оставить figure именно out так. whether Ну, they вот should предмет fully restore it декоративно-прикладного or leave искусства. Вы it видите the на way правом they are. снимке Applied art зеленые here, the пятна, right-hand которые side, идут you can see green по spots лицу этого деревянного щелкуна. Это going затеки клея, along которые нужно the убирать. И wooden если face под of the воздействием видимого света их nutcracker. практически These are незаметно, и leakages. You реставратору have to сложно решить, в move каком же месте that. нужно начинать And расчистку, in то ультрафиолет позволяет conventional light, you will локализовать not эти see it участки clearly. и UV увидеть, will с give чем you же a hand придется to работать. localize those spots, so you know exactly where Я you will сказал еще have о to том, remove them. что I каждый also реставратор mentioned может that почувствовать each себя экспертом. restorator can feel Собственно говоря, himself or под herself a воздействием real ультрафиолета expert. большинство Under пигментов UV, меняют свой цвет и начинают in светиться fact, совершенно most of the по-другому. pigments change Если their вы color and знаете, they каким illuminate, образом пигмент светится they под воздействием emanate light ультрафиолета, то вы как differently. эксперт сразу Under скажете, UV, as an какого возраста expert, you краски, и, can может быть, даже определите tell палитру us картины, the что, в общем, age тоже of the pigment не and очень сложно, но identify достаточно the приятно. То есть вы color будете не только range реставратором чувствовать of себя, но и the немножечко picture. экспертом That's very технологом. gratifying. You'll feel like you're a Собственно говоря, что есть на restorator in рынке? pictures and Если мы expert будем говорить technologist. про те What's out предметы, there in the market, mindful продающиеся, of вернее, источники света, those это два основных типа. Это sources of ртутные light. лампы These are низкого two давления и types
types, это low светодиодные low ультрафиолетовые voltage светильники. mercury Ну вот, собственно говоря, light поскольку bulbs используются and и те, и другие в музеях достаточно also широко, LEDs. одной из целей Both нашей types работы are было used понять, broadly in the насколько вообще museum. So we подходят had to figure out ртутные to which лампы или extent насколько подходят mercury светодиодные light современные bulbs or светильники contemporary для целей LEDs реставрации, в чем are их плюсы, в proper чем for их минусы, restoration goals. There are и к pros and чему все-таки cons, стоит в and конечном итоге приходить. at
the end of the day, what should we use? Процесс на самом деле прост. The process is Ультрафиолетовый. У rather вас есть источник straightforward. ультрафиолета, UV, you've got a какое-то source of падает излучение UV, there is ультрафиолетовое, the появляется UV видимая radiation, люминесценция, there которую мы is можем visible наблюдать как раз вот в luminescence, виде which области you can спектра. Это очень observe in удобно. visible Кроме этого, надо part не of забывать, the что у вас spectrum. That's есть convenient, какое-то and видимое you should излучение. keep Дело в том, что in mind that практически there все is some источники, visible которые используются radiation. и в All the музеях, sources из used того, in что продается, museums имеют and which видимую are sold составляющую. in the Обязательно market нужно have got учитывать, this потому что visible она дает component. паразитное You should излучение, take that into и не всегда because it это provides хорошо и for полезно для parasite реставрационного процесса. irradiation, Ну, which собственно говоря, дальше у sometimes вас есть impedes отражение. Отражение restoration process. классическое, у вас Then there is есть the видимое reflection, отражение, classical вот то самое reflection, фиолетовое, а есть отражение visible reflection, ультрафиолетовое. and По UV нему многие знают, но reflection. практически никто не использует в музеях. Everybody И я knows it, поподробнее but немножко they расскажу об этом чуть almost позже, don't use it потому in the что это museum. очень I'll tell интересный you about момент. it shortly because И that's расскажу, very почему же, собственно interesting, говоря, and он не I'll tell you используется, why it's not использовался broadly ранее. used. Before, at least, Что it was not used. касается As видимой regards люминесценции, the для ее visible фиксации достаточно luminescence, просто фотоаппарата so it's и simple обычного if фильтра, it's который just отсекает camera ультрафиолет. and the Он filter cutting ставится off the на ultraviolet. объектив, и вы получаете вот эту So it's красивую, яркую placed on the картинку, lens, and you как в see самом this начале на слайдах vivid, bright, fancy picture наблюдали. as Да, in то the есть, в very принципе, first ничего не slides нужно of my особенного. presentation. Nothing Ультрафиолетовый special. источник, ваше UV произведение и source, фотоаппарат your с piece of art, простым достаточно the фильтром. И camera перед with вами, собственно a говоря, картина simple того, в каком filter. состоянии лаковая And поверхность, so you'll там see the наклейки, еще что-то на varnish, поверхности the glued интересующего вас parts, произведения. so the surface Почему так of происходит? the На самом деле artifact проблема в in том, question. Why что в does it большинстве happen цифровых that way? Thing фотоаппаратов is that in поверх most of матрицы the стоит специальный digital фильтр, который cameras, обрезает on top of сходу всю an ультрафиолетовую array, часть there is a и всю filter инфракрасную. И мы работаем как which раз только cuts off видимой части UV and спектра URED, and we и work лишены only with возможности visible part исследовать и of the ультрафиолет, spectrum. We и cannot инфракрасное study излучение. UV Но and если взять и for аккуратно этот фильтр infrared удалить, а этим занимаются сейчас многие компании, irradiation, частные и if we remove полугосударственные, very то мы carefully сразу this получаем filter, возможность работать и с then we'll be able ультрафиолетом to work прямым, with да, ну, UV, отраженным, with вернее, direct ну и с UV инфракрасной or областью спектра. А reflected это для UV реставраторов, для исследователей, and конечно, очень интересный red момент, потому что вы получаете part of the информации spectrum. That's в разы interesting for больше с restorator вашей because you картины. get way more information Ну, собственно about говоря, your если picture. посмотреть на As эффективность to регистрации матриц, вот мосовские efficiency матрицы of фотографические, видно, matrix что они работают в registration диапазоне and logging, ультрафиолета. Конечно, you не can see просто в that they work ультрафиолете, но там до in 350-340 UV вполне у них есть range. какая-то эффективность So регистрации, и с ними you можно can работать see и how получать it's снимки all logged. ультрафиолета. You can Многие get говорят, ну a как же, UV imaging стекло, ведь from все it. знают, что если You may сидеть say на that кухне за it's стеклом, то ты glass не if загоришь, you are собственно говоря, только будет sitting нагреваться кожа. in На the самом деле kitchen нет, inside by конечно. the Стекло window. You боросиликатное, won't be able to классическое, get которое suntan используется для through the объективов, glass, пропускает but ультрафиолет. the Не glass очень много, used но for до 300 lenses нанометров все равно пропускает, поэтому можно transmits работать с этим UV, so излучением. you can work with Собственно говоря, this единственное, что нужно, это radiation. The поставить only thing обычный is that фильтр you ОФСный, should который выпускались и install в советское время, conventional filter, выпускаются и those сейчас. which were Мы manufactured обрезаем in the все Soviet видимое, Union, and now и we cut наш off the фотоаппарат visible заглядывает part, в ту and область, в our которую camera is давно уже никто не заглядывал. probing into Ну, the собственно говоря, а вот теперь domain давайте поговорим о том, we что можно увидеть, если мы hadn't будем исследовать probed не into люминесценцию, которую before. все видят и Well, знают, what are we going а to отраженный see ультрафиолет. if we are Дело в looking том, at что reflected к началу UV? 90-х наша By промышленность the практически перестала beginning выпускать of фотопластины, 1990s, которые our были чувствительны domestic к industry ультрафиолетовому stopped излучению. И manufacturing plates поэтому многие sensitive to фотографы лишились UV radiation. возможности So many фиксировать эту область photographers спектра. were not А able to впоследствии, когда в 2000-х record появились this type цифровые of камеры, spectrum на них были anymore. установлены But практически in всегда фильтры, которые 2000, опять-таки digital лишали нас cameras этой came, информации. cameras came Что же along, можно but they увидеть? had Да. those Ну, digital вот это filters портрет Сара which Фермон, достаточно известная devoids us картина из from this Собраневского музея, information. висит на This is экспозиции. the portrait Сейчас будет как of раз на выставке Sarah Вишнякова. Farmore. Если It's снять from ее Vishnikov под воздействием exhibition. ультрафиолета If и we look at сфотографировать вот ту it самую видимую люминесценцию, о которой я by говорил, получается UV достаточно and красивая make a картина. Мы picture of видим немножко luminescence, темных it's a very пятен fancy около лица picture. девушки, Several немножко dark таких spots near светло-зеленых the face of the внизу. И, в girl, принципе, and наверное, love green кажется, что as well. состояние And it полотна looks like неплохое. the Если мы condition of возьмем the ртутные canvas is лампы низкого quite good. давления, о которых я If we говорил, took low да, мы сейчас, voltage собственно говоря, пытаемся mercury понять, какие же источники помогут нам lamps, в этом because we're процессе. trying to figure out which И sources of осветим light картину,
will be то она helpful будет, in this во-первых, process. черно-белая. If we Все-таки lit up the ультрафиолет, он picture, it will be black and лежит за white,
пределами цветного зрения UV is человеческого, и outside мы видим побольше немножко pigmented вот таких color, темных пятнышек polychromic по vision of поверхности. human beings Ну, will в see общем, все more dark достаточно spots and неплохо. speckles along Если the же мы surface, but осветим not хорошим but светодиодным it looks светильником, altogether который дает нам good. чистый If we use ультрафиолет, LED посмотрим, with что же отражается, pure то мы UV and получим see вот what's такую картину. reflected, we'll see И the сразу picture like становится понятно, that. почему So it реставраторы becomes прошлого не crystal очень clear why любили restorators of снимки the в past отраженном were ультрафиолете, rather потому tentative что in все dealing проблемы with картины, которые лежат на images поверхности, in они reflected перед UV, вами. Вы because видите all the каждую problems точку, on the каждое surface загрязнение, are каждую here. You утрату can see every затонированную, spot, и every эта картина contamination, отличается от того, every что у нас вот тут loss. красивое So this цветное picture is с very правой different стороны. from what we see in Давайте this посмотрим, что можно fancy еще part on в этой the other связи. side. Так, работает машина. Ну вот, допустим, угол картинки, That's и the там edge нужно of определить, the есть ли здесь picture. We какие-то have записи to и figure out утраты. if there Мы are включаем для some начала previous ультрафиолет и coatings смотрим and глазом losses. просто We use ультрафиолетовую UV and люминесценцию. we Видим, look что at у нас UV снизу идет luminescence. такая We can see that полосочка at the явно bottom затонированного there is a strip участка. Ну, скорее всего, мы of скажем, что состояние painted, сохранности неплохое. Есть одна coated маленькая color. The тонировка condition в нижней is части, rather good, but которая ни there на is что не one влияет. small Но toning если and мы перейдем one в more coat, ультрафиолетовую which область, does даже not не переводя impact ее в черно-белый anything. But вариант, мы видим, in что у нас кроме этой UV, полоски есть еще even выше without black пятна, and которые white являются утратами range, и we can see more позднейшими spots and дефектами, собственно speckles, говоря, which are реставрационного losses вмешательства. and И further это, конечно, для defects of реставраторов очень важная restoration информация, которой нельзя intervention. That's пренебрегать. a very important information for restorative. Если They should говорить о not том, overlook собственно it. говоря, какой использовать источник, я вам Mindful показал of на which портрете Сары source Фермор, на to be примере used. портрета The Сары Фермор, example of что Sarah ртутные лампы Fermor работают, конечно, но portrait, работают we не can очень see that хорошо. mercury Почему это lamps could be происходит? used, but Дело в they're том, not the что best option ртутные here. лампы, это Why вот is желтый that? Thing is спектр. that this is Видите, у the них yellow есть вот такая прекрасная вещь, spectrum. This называется is mercury пик инфракрасного lamps. излучения, That's the который peak of не всегда the документируется, infrared но на самом radiation, деле у which is всех not ламп always logged, низкого but давления ртутных all оказалась the есть инфракрасная low составляющая, voltage и она будет mercury мешать вам lamps have обязательно в got this процессе. infrared А component во-вторых, у which них will impede достаточно into your restoration серьезная process, and видимая also составляющая у they всех. have got От нее, к rather сожалению, не big избавиться, и на vision такую лампу не поставить component, visible ультрафиолетовый фильтр. component here, so it's Ультрафиолетовые not фильтры, possible to install они UV могут быть filter диаметром on 5 them. сантиметров, A diameter 10, could be 5 or 10 15. or И 15 заслонить centimeters for метровую that лампу этими matter. фильтрами, это нужно But создать достаточно сложную it's конструкцию. difficult. It will be very Поэтому cumbersome к ртутным лампам относиться structural нужно с опаской. Дело в том, whatsoever. что So we светодиодные should be светильники rather дают гораздо tentative лучший about результат, у них mercury lamps. практически нет LEDs видимой provide for much составляющей при better использовании results because фильтров, и they don't они have visible абсолютно не component to работают this в инфракрасной filter, области. and they Там у них, don't work in собственно infrared говоря, domain. ноль. It will Ну, be вот zero если in U. говорить R. о ртутных лампах, As раньше to mercury все lamps, реставраторы in склонялись к the тому, что past, они all the удобнее за счет площади restorators подсветки. were saying Действительно, that they are better метровые because лампы, there если is взять a штуки 4, а то и larger 8, area осветить of какую-то illumination поверхность, to оказалось, что lit как up the может маленький surface. It seems светодиод like размером с how it каплю beat осветить them. что-то Why a большее. tiny Ну и правда, первые LED светодиодные could светильники, illuminate фонарики, big они areas. The освещали first очень LEDs, узкий круг. Вот мы видим lanterns, на and верхнем снимке буквально spotlights там were глаз человека illuminating и a ничего более. tiny Но a не tiny стоит на месте piece, прогресс, появляются like все human новые и новые eye, светильники. but no Ну вот, собственно groundbreaking говоря, technologies эта come знаменитая along. картина «Последний день Помпеи», которая сейчас LEDs are реставрируется в different. Русском Here музее, at the last размера day of 6,5 на 4,5 Payne's метра. Она 6.4 by освещена 4.5 светодиодными 5 by светильниками 4.5 маленькими, meters. размером с It's кулак буквально. illuminated by Глаз стоит с одной стороны, tiny глаз с другой стороны. LEDs И to мы at видим, one что у нас, side, в принципе, to достаточно the other равномерная side, and засветка we can картины. see Реставраторы могут работать со heterogeneous, всей площадью homogeneous полотна. Вам нет illumination. необходимости ходить с Restorators could фонариком work with вдоль the entire картины, area of the светить, canvas. They записывать, что don't здесь have в to 2,5 метрах walk справа и around 50 the сантиметров снизу picture есть пятно и with так далее. this Вы получаете полную spotlight, картину. Это recording на самом деле spots and неплохо, и speckles. еще You get некоторое the время full назад picture казалось, right что away, which is good таких результатов altogether. практически Several years невозможно back from достичь, now, особенно it was в ультрафиолетовой области. unthinkable to Есть еще achieve один such пример, results, достаточно especially in наглядный. UV Это domain. Another иконостас example Церкви is Воскресения uh, в Важинах. assumption, Подпорожье, длина его resurrection 13 метров, высота circle 6,5. В принципе, church in достаточно сложный объект, Zaporozhye. I учитывая can наличие stand very окон. complex
object mindful of the windows, because there are windows in the church, two LEDs on one side, two LEDs on another side, it's full illumination of entire icon stand. You can discern the details and figure out which is the condition of different icons here. So we should be aware of the fact that state-of-the-art LEDs made very big strides forward in
части sophistication. долговечности. Another Ртутные thing лампы is бьются. Переносить или just перевозить такие durability источники and достаточно safety. сложно. Lamps could be Некоторые broken. It's лампы difficult to transport имеют such связанный вариант, sources of когда пары life. ртути Some все-таки не lamps are так влияют на could здоровье be человека, а hazardous бывает if вариант, you когда у вас, break it собственно говоря, and потом its нужно проводить fumes or mercury. демеркуризацию, They да, could be удаление hazardous for human ртутного-загрязнения. beings, Поэтому for ртутные human лампы health при всей их sometimes. So прелести mercury потихонечку уходят, и, lamps, по given нашему мнению, all это their не самый attraction, лучший are метод для того, subsiding чтобы from the использовать их в market. It's музее. not the best Что же, method to be used по in the нашему museum. мнению, лучше So всего? what's best Лучше of всего all? это светодиодные светильники. LEDs, Подбор spotlights, the светодиодов очень selection of тщательный, потому что LEDs is многие very careful импортные, because особенно китайские many светодиоды, imported, имеют especially массу Chinese LEDs, незадекларированных have линий got в видимой области lots of спектра, undeclared которые lines приходится in давить. visible range У of них the может прыгать spectrum, мощность, or поэтому подбор their светодиодных светильников power в could ультрафиолетовой be области и, конечно, фильтры, fluctuating, обычные УФС-фильтры. Вы получаете прекрасный just ультрафиолет, с которым может but работать реставратор you любой. can also Ну и get возвращаясь wonderful к вопросу UV стандартизации, radiation о for котором говорилось в restoration прошлый using раз, those LEDs. Борис Mindful of Леонидович поднимал этот вопрос. standardization Конечно, в issues, which are ультрафиолетовой important as области well. для Of course, реставраторов тоже нужны UV какие-то стандарты и areas методики. for restored does Проблема need в том, что being этим based пока on особо никто не methodologies and занимается, но так standards and получилось, что bylaws. Challenge is музеи that nobody голосуют is really снизу, если так engaged можно in выразиться. that. И за последние 2 But года over число the музеев, в recent которых 2 установлены years, the современные number of светодиодные museums which ультрафиолетовые installed state-of-the-art приборы UV достаточно велико. contemporary Ну, я не говорю про LED музеи devices Москвы is и high, Санкт-Петербурга, to say но эти nothing приборы about the пошли в museums of провинцию, и Moscow and St. приезжая туда Petersburg, but they за are какими-то used around the исследовательскими задачами city, in поработать, the rims of the city, не нужно which is вести very good for researchers. с собой приборы, а можно надеяться, что ты встретишь там точно такую же аппаратуру, So как и в you Москве и might в come Петербурге, across и будешь достаточно exactly the комфортно same type of работать, и те equipment результаты, there. You которые don't будут have to получены, carry они all of that with you. And the коррелируются с results тем, с чем мы obtained привыкли there correlate with работать. what we're used Вот, to. собственно говоря, So that's это все, о actually, чем я хотел на данный момент that's сказать. all I Если plan будут to вопросы, talk мы с about. удовольствием And if there are ответим. questions, we'll be Спасибо happy to большое еще answer раз. them. Thank you once again. Thank you, Sergey Vladimirovich. Спасибо, Сергей Владимирович. Oh, thank you. Тема на самом деле очень And that интересная. is a very interesting topic indeed, and allow me to emphasize that we're just getting closer to it, so to speak. We're starting with manufacturing. Our next presentation is by Olga Arshanskaya. She's of the International Festival of Light Art in Gatchina, director of a school, consulting school. Right, there will be no diagrams, and we will begin with a video, if we may, because I'm the head of the Festival of the Art of Light, which is initiated by Gatchina and is carried out Gatchina. We have been working with that festival since 2017, and it's important for us to demonstrate it. So I hope you will enjoy the video of the previous festival. We are now preparing the next one. So have a look, and then I'll tell my story.
От 15 до 20 тысяч человек. So Мы from проводим фестиваль ночью. 15 to 20,000 people. And indeed, it's a night of light. People come to Gatchina, and from 9 p.m. up till 3 a.m., they enjoy the festival. We organize for them a trip and a tour over the unique На Gatchina самом деле, landscape. я хочу рассказать о Indeed, том, I would что like to tell you как that мы работаем с or to современным describe to you how искусством we в work with пространстве contemporary art музея-заповедника, in the как space мы of a museum сталкиваемся reserve. с сложностями, но при этом в чем преимущество There is a работы. problem with the sound. I'm sorry. Sorry. There is a blah 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 with the sound. Impossible to distinguish words. Sorry. Well, Структуры тоже now the sound is back. заинтересованы в Many of the business интеграции в structures are современное interested in the медиаискусство. integration into the contemporary media Действительно, art. в этом And indeed, виде искусства in this объединяются form of самые art, разные этики, there are эстетики, different ищутся ethics новые and художественные aesthetics инструменты, все united. переосмысляется, There are new технологические прорывы, которые artistic instruments, the new созданы для совершенно technological каких-то других breakthroughs, сфер which жизни. actually have been created for IT-технологии, something они quite используются different, but the художниками IT как кисти, technologies are как being used инструменты. by the artists Художники as изучают разные науки, paintbrushes, они очень actually. The много artists интегрируются в study экологию, new биологию, technologies, and they физику, go into и physics, их работы biology, часто на стыке art and and very science often the и works they направлений в create искусстве are сейчас. at Это the просто огромный very тренд, и edge мы and дружим at the в том числе с подразделением frontier art and line between science different forms of art. We университета work ИТМО. with art and science of Itmo В University. общем, на самом They, деле надо so сказать, что we can say that медиатехнологии, the media современные технологии, в technologies, частности, the present-day media компьютерные technologies and computer и искусственный интеллект и так technologies, далее, это все the перевернуло на самом деле наше artificial представление intelligence, all о these инструментах
overturns our искусства, understanding примерно, of the наверное, так же, как в свое artistic время instruments. изобретение The way it тюбиков happened красок at перевернуло the time представление о when живописи, the да, вот paint tubes 150 почти лет назад. changed the notion of paint 150 years Очень ago. важно для меня, почему Now, мне, например, for очень me, ценно, что мы занимаемся световым искусством и it's very современным искусством, important to go выраженным into через свет и this мультимедиа. field of Надо сказать, что art я and человек, light пришедший из сферы театра и expressed through музыки, и media. для меня My свет — это original в первую education is очередь theater какая-то and music, драматургия. so light for me И я is это воспринимаю of скорее, да, вот с точки зрения режиссерской и drama importance, and не I являюсь perceive lots of экспертом things непосредственно as a theater producer, современном a theater искусстве как director, таковом. Но not an поэтому я, expert наверное, in имею the право contemporary сказать, art почему and мне the кажется, что art of световое light. медиаискусство — это So the главный art, so the посредник light между media аудиторией, art for широкой me аудиторией, is которая very зачастую important боится mediator between современного искусства different как термина вообще. audiences, Да, она не замечает, что between на самом деле us это and искусство those окружает people нас who везде. really are В not that городе, в familiar транспорте, with the art of в light, магазинах, везде мы not встречаемся с even некоторыми noticing объектами that we always come across медиаискусства, the media и art, это and так интегрировано внутрь this нашей is all жизни, внутрь там, integrated любой рекламной паузы into the зачастую, life да, of бывает, что в ours, and принципе действительно there are невероятно талантливые, в том числе и рекламы, commercials that are да, extremely снятые как talented, and they are произведения искусства. shot as works of И art, in люди fact. не And замечают, people что на do not самом деле notice это that все in вокруг нас, reality, это all воспринимается this как is around окружающая us. среда, All this is а вот в perceived by галерею people пойти и as the посмотреть environment. выставку — And as for это going to a gallery серьезная to see an задача, как exhibition, будто бы that is работа, something quite потому special, что and that's work выставочные indeed, галерейные because the пространства и то, что там exhibition показывают, space and зачастую the требует очень galleries серьезного понимания require контекста, требует a proper understanding of интеллектуальной the подготовки, context, require насмотренности, intellectual начитанности и так readiness, далее. and the Потому что, надо audiences сказать, need to read, современные not to художники get ready for зачастую that. больше The апеллируют к contemporary artists интеллекту, very often чем к эмоциям. Так refer to бывает. not so И much to the когда emotions, but ты rather to the intellect. попадаешь на And такую so when выставку, you are на at an такую exhibition экспозицию, like that, ты можешь быть не готов you are воспринять все, probably что тебе not хотел always сказать ready to художник. take in И в этом everything that смысле the наш artist wants to световой tell you. фестиваль, он And in this абсолютно sense, our иначе Festival of работает, Light потому works что in a very different свет way, как because light явление, да, is a он не phenomenon, может эмоционально не cannot затрагивать. Он в любом случае пробуждает cannot avoid какие-то, как touching свет и us цвет, вот emotionally. как говорил коллега, это Color and light, действительно то, что влияет на as it наши has been эмоции. Мы не said, that's можем what has an impact on быть такими emotions. же, да, под We, воздействием света мы under the меняемся impact в of ту или иную light and сторону. Нас color, может we свет change. раздражать, нас может свет Color погружать в can медитативное irritate состояние, us, can в какое-то, да, make us веселое, радостное, meditate, совершенно любое, да, поэтому can художники, make us которые работают со rejoice. светом, So the artists who они work with color тоже, and конечно, light, имеют свои глубокие концепции и they of course work много on the работают basis со of different смыслами, но concepts здесь and work with different мне types of очень meanings. нравится, когда But нам here I удается like it very совмещать, much when we балансировать can эмоциональное и интеллектуальное воздействие. Когда balance этот баланс properly соблюден, the то intellectual даже and emotional неподготовленный зритель, даже не impacts. And имеющий when there is this какого-то balance, then серьезного опыта even the посещения viewer выставок who is современного not искусства, он really уходит с нашего properly фестиваля prepared to не that только quits the эмоционально zone, вовлеченным, the но и environment of our задумавшимся. festival, И, на not мой взгляд, это only очень хороший with результат. emotional Поэтому я считаю, что impressions, это but такое also демократичное искусство. Мы собираем огромные this makes массы people людей, это think, многие and тысячи, it's десятки тысяч, democratic form и of art, and показываем им, we в общем-то, bring концептуальное hundreds искусство. and Это thousands of people and не в demonstrate to them не каждая conceptual галерея art. может похвастаться, Not что это так every single возможно. gallery can boast of that. Ночь света. So Это the фестиваль, который мы делаем. Night Он of Color, устроен как that's the festival we большая масштабная organize, and экспозиция it's a large по scale Гатчинскому exhibition. парку. Мы We take создаем people through the Gachina Park. приключения, We путешествия для наших invent зрителей. adventures for our И надо visitors, сказать, что это очень and важно, что сам it's most парк — это important тоже indeed. The произведение park искусства. itself is Поэтому a у нас work of art, интеграция and so we have an нового искусства integration of в the new art искусство, уже являющееся into the наследием, вот такой art вот that is our heritage. совмещение And старого и the нового old and дает new синергию, к overlap которой мы each и other, стремимся, and they собственно. Да, это create действительно Гатчинский synergy, парк and we're уникальный. aiming at Это that. The произведение не Gachina только Park архитекторов, но и is a unique ландшафтных park, специалистов created by the 17 architects, by века, the landscape 19 потом architects тоже. of the И 18th поэтому and вот 19th мы создаем centuries. эту And экспозицию из so we арт-объектов, create this которые exhibition on the внедряются, basis of the art интегрируются в парк
objects that are integrated вот таким into вот the park сайт-специфичным образом. in И a я надеюсь, по site-specific крайней мере, мы form действительно and всегда это way. ставим перед собой And I целью. Мы hope, anyway, создаем that's our goal. определенное And пространство we create a искусства, certain в котором space for art and мы of art, стремимся эту within синергию which we сохранить, are развивать trying и to retain this synergy, одновременно develop it, быть в настоящем, в and будущем и в прошлом. be at the same time in the past, present, and future. Кнопка не работает, мы видео уже посмотрели. We have Поэтому already дальше seen the можем. video, so we can На move on. самом деле мы Yes, создаем не we просто экспозицию, мы have много not just an работаем с exposition, but we also вовлечением work зрителя. Зритель на нашем a lot фестивале with our становится visitors. We соучастником infuse the visitors всего, что become происходит. У нас очень много participants of everything that is интерактивных happening. или We have a lot of иммерсивных interactive or проектов, которые immersive projects приглашают which зрителя, invite заставляют, ни в our коем случае, но visitors приглашают to get involved, участвовать, do not приглашают force them into пробовать that, but they взаимодействовать со invite them to светом, take с part and to звуком, interact with с какими-то light and проекционными sound and историями. different projections. Да, и важно сказать, Yes, что в and Ночи света it's участвуют also не только important to художники say по that свету или not only лайт-дизайнеры. light designers В or light отличие от artists take наших part in this коллег, work, уважаемых but нами других фестивалей contrary света to our медиаискусства, которые colleagues from проходят очень our хорошие в Казани, в Нижнем Новгороде, festivals in вот сейчас Kazan and буквально Nizhny начнется, Novgorod, мы отличаемся. where Мы one is отличаемся being тем, что на planned. нашей We are different from площадке them. Anyway, находят друг at our друга, platform, знакомятся, начинают дружить и there делать are совместные проекты. coming Люди, together которые в реальной very жизни никак не different people. пересекаются. In То real есть, life, they условно hardly говоря, это meet. медиахудожники Media artists и and архитекторы, architects люди, которые and занимаются светом people в who work театре, люди, on которые light занимаются and сценографией. lighting in Очень theaters, много разных scenographists, людей, and для lots которых of other свет people художественный инструмент, но who которые друг с light другом is an обычно не artistic instrument, соприкасаются. but Мы who их normally do соединяем, not и очень meet. часто эти So we коллаборации bring имеют them хорошие together, and последствия. very often these Они collaborations bring приводят к brilliant каким-то results творческим and lead проектам, to к диалогам, creative projects and обмену dialogues and опытом и так далее. experience exchange. Ночь света еще The и как Night of просветительский образовательный проект Light очень хорошо is работает, потому что also мы дружим an с самого educational первого project, фестиваля с and вузами, it does с work. теми, We кто готовит специалистов, work творческих together with different специалистов и технических, universities, with которые работают universities со that светом, с train мультимедиа, с specialists and архитектурой. professionals for the Мы давно field, дружно дружили field of с architecture кафедрой and светового light and дизайна lighting ИТМО, с from Art and ITMO, Science Art наладили and уже Science, тоже хорошие their division отношения. for Мы Art and замечательно Science and their продолжаем в faculty этом году for light and начавшееся lighting, в and 23-м we сотрудничество continue с кафедрой our cooperation with the дизайна chair Высшей of школы design of the экономики. High School К of нам приезжают Economics. We студенты began to work with МАХИ them in и так 2023. далее. Да. And we have Студенты Академии students Штиглица from the подают Stiglitz заявки на Academy, участие. Мы the действительно Academy любим of Fine Arts, вовлекать and студентов. we really И это like to важно, involve students критически into важно, our потому work. что And очень this is многие critically творческие important because вузы, many образовательные creative организации, институции, они не имеют возможности дать institutes студентам выход в do реализацию not их have проектов. a chance Получается, to что они защищают свои курсовые provide дипломные practical работы experience for their вот students. таким Their вот students, образом, their презентуя graduates, визуализации своих present the каких-то работ, visualization не of имея their projects возможности without being действительно их able to создать create them и, in мало того, reality, in real презентовать life, широкой and аудитории. moreover to Мы даем им present эту them to возможность. У the нас wider студенты, audiences. например, в We прошлом году open up this opportunity for them. Last year, the первокурсники first year кафедры students of the дизайна chair of среды design Высшей школы of the экономики environment of the в High School рамках of курсовой Economics, учебной работы, within мы the с ними работали framework весь of their семестр, они показали свои проекты, 7 из year 20 дошли до papers, реализации, were able to show действительно their мужественных, projects, and очень молодых 7 людей, out of они 20 создали свои reached the объекты, и level когда к ним of выстраивалась очередь, и когда они видели, implementation, какой успех, and they could see the это success of their projects на in самом the деле students. перевернуло их отношение And вообще ко this всему. Они absolutely почувствовали, что changed они their могут быть attitude to художниками, что everything. они They могут were able to рядом feel с that they can be знаменитыми real какими-то real именами artists, быть that they can be next to полноправными участниками outstanding фестиваля. names, Это and очень they can правда be ценно, и мы full-fledged продолжаем эту работу. participants of the Но festival. одновременно And we мы keep working in this field. дружим и с At the коммерческими same time, организациями, для we are которых свет friendly with это different commercial основная история. organizations for Например, which light is с the main компанией story. «Интеллект» мы For дружим много example, the лет, и Intellect это не только company. And спонсоры и партнеры they're not фестиваля. only Компания sponsors of the «Интеллект» еще и festival. участник Intellect фестиваля, и company is also a каждый год participant их of the festival, команда and every year светодизайнеров their предлагает team нам of light творческие проекты, designers и они замечательные. Поэтому demonstrates вот это their такая дружба projects to us. синергии And тоже, so it's когда friendship они that представляют leads to себя synergy.
They как present компанию, которая themselves может as a company и that хочет быть can вовлечена в творческие be проекты. involved Поэтому in мы the creative приглашаем все projects компании, and которые еще к is нам не getting пришли involved in those. дружить. We would Мы like to приглашаем invite all дружбе. the Это сейчас companies that are действительно и для interested in нас that важно, type of work. и Come and join думаю, us. что может быть It's important интересно for для, us and it could be для вас. interesting for you as well. Да. Yes, я right. переключаю слайд. Может быть. Нам важно, And что у нашей it's important for us that наша целевая аудитория — это вот that, эти две well, группы. our Очень важно, что target кроме audiences того, are что мы these просто groups and события в the мире events там, культурных событий города were an Санкт-Петербурга, event это, конечно, так one и of the есть. И мы events действительно in the работаем whole с pool широкой of аудиторией, и artistic это events of St. и Petersburg. молодые, We work и в with a возрасте, wide и маленькие, несмотря на audience. ночное время. There are И very самые young разные visitors that we get in посетители. spite of the Самое важное, пожалуй, night сейчас, о чем я time. хочу сказать, это And профессиональное сообщество. of Это, course, for правда, us, professionals are very широкий important, спектр extremely людей, important, для которых very фестиваль является wide уже range of таким people for whom the festival существенным, is very to существенным put it a делом very интеграции, significant thing, знакомством, leading to нетворкингом, integration, to совместным networking, деланием чего-то, и они to бронируют joint work себе on август для того, something, чтобы and участвовать they в фестивале. plan August for Это themselves as a действительно month происходит, of и the festival. мы And this занимаемся is тем, чтобы happening, это and we make сообщество sure that this community укреплять, создавать is какие-то поводы для consolidated, that коллабораций there are и causes for совместного collaboration творчества. and for joint work, creative work. Конечно, вот как я уже And сказала, of course, если as I говорить о том, said, зачем if we людям идти на фестиваль ask «Ночь a света» в question why Гатчине, people should им come нужно to the испытать festival, the Night of Light новый in опыт, Gatchina, эмоциональный, well, to acquire интеллектуальный new одновременно. experience, emotional Им and нужно встретиться intellectual, с современным искусством так, come чтобы across оно не contemporary art отпугнуло, in а such a way наоборот that it does заставило not его frighten them off, полюбить. but Для rather художников, makes them конечно, love мы it. For создаем artists, поле For we для create artists, a field for творчества, для we creative реализации work. своих we идей. Зачастую create это the идея, о field которой for художник мечтал implementation of our давным-давно, но ideas поскольку многие because the медиахудожники, вообще artist художники работают все has время been на dreaming заказ, about большинство их just проектов — это implementing проекты, that, but которые most они of the выполняют для projects are the кого-то, projects commissioned то by здесь, на a фестивале, они как customer. раз But сами at the являются festival, основными they авторами, это themselves are их the main полностью поле actors. для самовыражения. И поэтому для So многих это they такая отдушина в can come мире up with great degree of коммерческих проектов или проектов, связанных с expression. участием внутри So for какого-то them, другого it's very, творческого very important and проекта. gratifying Ну и да, to музей-заповедник showcase Гатчина their действительно creative год от года endeavor. проводит фестиваль и And заинтересован в том, the чтобы фестиваль жил, не только museum потому, что has been люди приходят и hosting those покупают билеты, festivals а year потому что in, year out, музей-заповедник not just Гатчина because стал people are coming точкой along buying и the таким tickets одним из музеев, for где entrance, but создается this искусство, is где не one of the только points of attraction, репрезентуется the points of наследие very и creation of the art, not just the показывается, и representation of сохраняется, the изучается, heritage, но и здесь but создается новое also искусство, that's и это where очень no важно. art Музей is being показывает, что он created. That's живой, very что он important. The смотрит museum вперед, что он showcases the развивается, fact но that он it is становится living and breathing organism, гораздо making big шире strides в своих forward in their инструментах development and using коммуникации broader and со broader зрителями, с людьми, range с of potent посетителями. tools for communication with the audience, with the Вот visitors. я, говоря о музее, вот Speaking about приведу определение museums, ИКОМа и I would хочу like сказать, что to действительно нам важно работать с refer музеем, потому что to музей the International должен не Museum только сохранять, не Committee только собирать, bullet не только points. демонстрировать Museum аудитории, is но и out there not just интерпретировать to и collect, compile research, воспроизводить preserve какие-то and новые, interpret, but производить also какие-то to новые смыслы demonstrate, на to основе того showcase наследия, которое intangible у него art, есть, да, на основе своих intangible фондов. Я heritage on понимаю, the что basis of определение музея вот its это свежее, stocks. да, возможно, This is a раньше было new какое-то definition of более the museum. классическое, но Before сейчас that, музеи it used to be стали, more музеи, classical как и one, but библиотеки, nowadays впрочем, стали центром museums, likewise современного libraries, have искусства, turned into науки the centers of и contemporary коммуникаций, art, и это очень science, здорово. and communications, which is great altogether. По поводу фестиваля в музее, As надо regards сказать, to the что festival обычно, когда in the приходишь museum, в typically музейное when you пространство и come говоришь, мы along to сейчас у вас museum сделаем space большое and событие, you то say that we're going to начинается, make a само very собой big начинается, да, event некоторое here in the противостояние. museum. Они So и it's мы, sort of a музейщики, standoff, like хранители и them and фестивальная us, команда, которая, наоборот, the хочет custodians and the двигать festival все и team. приводить большие толпы людей, Festival вытаскивать team would газоны, like
to bring along big каким-то crowds of образом привлекать людей в people, те места, maybe куда обычно just люди не допускаются. stand upon И есть the вот эта дихотомия, они и lawns мы, and и so есть on. It's взаимное sort of поначалу непонимание, dichotomy раздражение, and потому что, standoff, естественно, like для us сотрудников and садового them, some паркового ландшафтного standoff отдела and наши вот эти вот apprehension, толпы, because которые, for естественно, landscape да, топчут people, газоны, куда those деться, если людей crowds приходит who 15 sort тысяч, of то они, конечно, invade the идут на газоны, museum, like если тем более на 15,000 газонах people, стоят they would инсталляции. trample upon the Есть вот эта вот lawns, they история would lie, непонимания поначалу, step но on the надо сказать, grass и with тут я, наверное, installations. First, it's sort of похвастаюсь тем, standoff and что lack мы of за understanding, but вот это I'm вот going время, to за sort несколько of лет организации boast фестиваля by the fact убедили that наших throughout коллег из this музея в time of том, что our мы festivals, we действительно очень convinced our бережно colleagues относимся from the к museums музею, that в we том, что для take нас loving care of the действительно museums. важен We are каждый very careful. сучок We на дереве cherish и every knot каждая, в on the общем, tree. вот ступенька во We дворце. Мы cherish every действительно step or the заставили их в это marble поверить. staircase in the И, palace, с so другой we стороны, им persuaded стало them самим and convinced художественно them. And интересно. on Они the теперь other ждут hand, фестиваля, и it's когда я quite приезжаю в январе attractive for разговаривать о them. следующем They are waiting фестивале, for the встречаю festival. When I сотрудников, come along in просто рядовых January to сотрудников discuss музея, the они festival and I meet the радостно associates подбегают of и the museum, спрашивают, the а что custodians, замечательное вы у нас they run up будете to делать, me а будет ли что-то опять cheerfully, and they're шокирующее, very завораживающее и так далее. enthusiastic, and Поэтому they они would ждут. like И мы to подружились таким образом. know what И we have сейчас got in действительно store for мы them. So we от made good friends. интервенции, от такой вот So from вторжения sort of некоторого intrusion, испугавшего музейщиков, да, перешли к which интеграции. Я надеюсь, sort что of эта интеграция disconcerted the будет все museum, глубже. because before we Что shifted мы to сделали для deep того, чтобы integration? максимально What did we do соответствовать in тому order to be пространству, fully in в line котором with the находится фестиваль? space in which the Ну, festival опыт is — это такая hosted? замечательная вещь, и когда мы первые пару лет Experience is a wonderful проводили thing, and фестивали, у нас было at the финальное very заключительное outset, when we шоу, had когда one or толпа two first собиралась на festivals, we had a final большом show портере, where так the crowd называемом, у Белого was озера, и gathering смотрела on the некоторое bank of the мультимедийное White шоу, Lake, заканчивающееся watching фейерверком. multimedia Это все show, было, ending up казалось with бы, fireworks. замечательно, но It all was мы well, поняли, что это не наш формат, but потому we что figured out таким that it's образом the мы wrong format for us, because собираем that толпу в way одном месте в we одно и just то же gather a время, тем crowd at самым one нарушая как place at раз one сохранность этого time, газона, потому что когда thus люди приходят infringing последовательно, on то the это более бережно, а когда люди grass, собираются even сразу when 5000, there is a то big это уже crowd, there are like действительно 5,000 разрушает. guys in one И мы place, просто that could отказались от be всех событий по расписанию, от devastating всех for the museum. Of шоу-элементов. То course, есть все, что it's not происходит на that way, but фестивале, I'm это telling you, we discarded экспозиция all the и show перформанс, который происходит все elements, время. И all поэтому the, люди because there is an идут по ongoing маршруту, exposition и в любой точке, куда on они the пришли, show, они so people are застают following the в route, полной and мере in any работающую point of this инсталляцию, route, перформанс и they так далее. Это encounter действительно performance стало and installation. больше подходить музею. Музей — это место для This is экспозиции. more Мы вот делаем becoming the такую museum. экспозицию. Да, она Museum очень is большая, the place объемная, но for все же. expositions. Yes, we come up with a huge Таким образом мы exposition, but that's the распределяем, естественно, exposition потоки one with the людей other. по That территории, way и we поэтому людям distribute and комфортно. allocate Тут важно, flows of что people around the territory, and взаимодействие с everybody feels искусством в comfortable. It's very толпе, important that оно как будто interaction бы with art, становится больше discourse with таким art, обозначением. when Да, мы you're не in a можем big воспринять как следует, когда у нас crowd, большая толпа, и когда мы maybe просто вот it's a пытаемся bit увидеть эту несчастную superfluous Мону Лизу, when потому что we вот try перед to ней невозможно, очень see трудно, да, this ты не Mona можешь Lisa, сосредоточиться. and Поэтому, there когда are мы lots and разводим lots of people in огромное front of количество you. людей так But по when территории, we что в каждой allocate a конкретной huge number of локации им people around the комфортно и territory нету so they feel ощущения толпы, comfortable in то это each and every помогает им location погрузиться. and they don't feel Важно, crowded что from all мы the со sides, всеми практически нашими it's a very deep художниками immerse. выезжаем в парк They заранее, immerse еще very когда deeply into проектируем наши работы. art exhibition, art Хорошо, если space, art получается, музей нам perceptions. дает экскурсоводы, и мы проходим And по музею, по museums дворцу, по provide парку us и with a изучаем этот guide, контекст, tour guide, погружаемся so в we историю walk around the каждого part of the места, museum, объекта we dive very и так deeply далее. into the background of this or Узнаем that больше про object and героев so on. We get to музея-заповедника know more Гатчины. about Это the и император Павел, characters и of Николай, и Gatian Александр III, Museum, like Emperor и их Paul and приближенные. Alexander Там много III, историй, легенд. Поэтому and мы their стараемся courtiers, and погружать it's all всех invested участников into lots of фестиваля в контекст музея legends. So we try обязательно, to потому что get тогда их all the работа становится participants of the глубже, festival into содержательней и just to вот immerse into действительно this более vibe of the соответствующей. festival.
article, Конечно, which is фестиваль — это site-specific. собрание Of course, the авторских работ, это festival важно. is a Мы не compilation, a collection of дублируем authors' works. подсмотренное, It's one of the да, kind. как просто выставка We там do not медиаискусства. Сейчас just бывает, что часто, да, мы видим duplicate что-то different things by providing увиденное for the media art интернете, там, exhibition, на Pinterest something и так we далее, и snatched from the более-менее internet or воспроизведенное whatever плюс-минус and так же. Да, на нашем reproduce. фестивале такого не бывает. У нас Our festival is уважение к entirely авторству different. полное, We и do мы respect вообще в authors' приоритете, конечно, copyrights берем and только everything, те работы, and которые еще we не были представлены. prioritize on Это those не pieces of art исключение, which haven't been бывают, да, presented бывают before. работы, которые мы Of привозим course, уже где-то sometimes there увидев, are но some works в which we основном bring наш фестиваль, along which он have been создает elsewhere before, объекты, but именно our вот как festival продюсерская typically история. И create those главное, да, objects последнее, as a седьмое, но это на producer's самом деле самое story. главное, о чем я говорю, это And сотрудничество number с 7 музеем. here, Надо this было is написать bottom как line слоган, as well. потому что This во should время have подготовки been фестиваля written мы up as a slogan or a motto. по It's поводу cooperation with the каждого museum, нашего collaboration объекта with the museum. мы обсуждаем So и we с теми discuss хранителями, everything которые касаются about every этого object of пространства, ours. и We с discuss it with сотрудниками садово-паркового custodians. хозяйства и так далее. We То есть мы discuss it with действительно the находимся в workers, сотрудничестве, и with это landscape specialists очень and важная so история. on. This is a very important story. Что? Куда-то делось все? Куда-то делось? Да. Ну, давайте, да, чтобы быстрее. I lost Мотаю. the slide I've Я been хочу meaning to рассказать об show you, одном but now кейсе, I would like который to tell в you about прошлом one году мы case. сделали. Это был проект, We came along with it last очень year. It was подходящий к a сегодняшней теме project моего which is выступления, о quite том, как proper for today's мы со своей presentation фестивальной of mine. историей It was our попытались festival интерпретировать story, и like we преподнести, tried to презентовать interpret it что-то, and что try касается самого to музея. Вот такой convey был проект, something который new начался с together того, что about the композитор museum. The project Игорь started Пацукайло out прислал when мне the идею composer Ivan в Телеграм Pakukayla о том, sent что me вот вы over his знаете, message in император the Павел очень message in любил Telegram. Моцарта, He had an и idea. так He любил said, Моцарта, you know что даже something, вроде Emperor как есть Paul легенда, was что so ездил до keen премьеры on Mozart. волшебной флейты, So, as rumor соответственно, has в it, that Затипах. Но he was going to не the уверена first сейчас, night ездил или of не ездил, но то, что Mozart's любил Моцарта, действительно magic сотрудники flute to музея Salzburg. подтверждают. И поэтому The захотелось associates of the в museum пространстве confirmed собственного садика, это his такое great действительно love, особое the интимное emperor's great пространство, love for кусочек Mozart. регулярного сада внутри So there was a большого part of regular английского парка. garden Вот inside of a захотелось big сделать там English некоторую park. So we had an idea интерпретацию вот этой вот to любви install that, императора to к convey that Моцарту и сделать interpretation of great аудиовизуальное love большое of emperors произведение, to которое Mozart and касалось бы make вот a этой very темы. visual, Тут же куратор Лиза Савина, с которой мы дружим, сказала, Our что есть идея curator Lisa замечательная Savina сделать said that проект, в который it's a будут great интегрированы idea to голоса make a сотрудников музея, project сегодняшних людей, in which которые работают в we музее, might которые также integrate значимы для real него, как и voices императоры, of которые там жили, custodians and как и люди, museum которые workers who work восстанавливали here музей now. They после are as войны. important as the И emperors who вы lived знаете, in it наверное, because что там they были some страшные последствия, и люди, которые restored the его museum восстанавливали, это after просто World War герои II because неимоверные, и до сих it пор was идет восстановление музея, и devastating. поэтому Everything мы was поняли, lying что in вот об этих shambles людях and надо ruins, рассказать, and нужно great дать им голос, restorators чтобы они restored it, стали invested участниками no life фестиваля, чтобы into они не that. просто So приходили we посмотреть, decided что мы тут to натворили, а чтобы их голоса also звучали. to И convey тогда their мы voices. стали So интервьюировать наших we started коллег из interviewing музея. Это our были colleagues from the хранители, museum, это были custodians, экскурсоводы, это guides, были сотрудники архива. И мы archive разговаривали с ними. workers, И and поскольку we were темой talking to фестиваля была them «Взгляд as в the будущее» в subject прошлом matter of году, the festival мы was спрашивали the их, view каким они видят into the музей в будущем, future. We что они were хотели asking the бы, question, чтобы what с would be музеем this произошло museum in через future? 50, What's your например, take лет. on it? What would you И like to happen to this они много museum рассказывали. Они like рассказывали о 50 years прошлом. down the Да, надо road? сказать, And что как они they видят told музей us в a lot будущем, about the это past as было to the в vision of основном museum все in они говорили future. о том, In most что мы part, хотим, all чтобы of были them kept полностью saying that восстановлены все they want to пространства в see музее, чтобы были fully возвращены все restored spaces in the экспонаты, museum, которые so сейчас в all России of them, so все-таки all еще the во многом entries and бронируют, да, чтобы artifacts были which are scattered around the world открыты все would помещения для return to прохода this зрителей и так museum, so далее. that То есть all the rooms would be музейщики все opened up for равно, visitors. они Museum workers, хотели one way or the other, максимально показать все то, wanted что есть to в Гатчинском display, to дворце showcase музея, и everything which was there in они Gatineau действительно живут Palace там. Это Museum. очень важно, They и мы really это поняли из всех live этих интервью, потому что люди, out с которыми мы there. разговаривали, It's their многие работали
life. Many people have been working in the museum since 1980.
очень давно. 1889. У So многих since это long, long way наследственное, там back, работала мама, и теперь some работает inherited дочь that или сын. И поэтому мы occupation вот like с ними their разговаривали, и grandmother or дальше мы mom создали had большой been working аудиовизуальный there. проект, Then we created a который big time на самом деле audiovisual был project, для Гатчины which in point революционным, of потому что fact мы не was quite просто зашли revolutionary в довольно-таки for сакральное Gatineau, пространство because собственного we сада entered sacred с его space берсо, of скульптурами own XVIII века, оригинальными, garden да, в отличие от Стального with парка, где regional стоят все-таки sculptures хорошие of the качественные 18th копии. Мы зашли century. And we ночью во дворец, мы entered запустили все наши there at многие тысячи night. людей We сквозь entered коридоры дворца the в palace at пространство Арсенального nighttime, каре. and we entered Видите, the вот space of это ночной Arsenal собственный сад. Carry. This И is вот the Арсенальное nighttime каре, в которое garden, обычно люди imperial заходят с garden, улицы, and the Arsenal это большой Carry. двор People квадратный, в enter it котором from недавно the поставили street side. скульптуру It's a Александра big Третьего. И square мы yard with представили the этот newly installed видеомейпинг на 3 sculpture стены, of как будто бы Alexander его the смотрит Александр Third. вместе с нами. And То есть наши so зрители, it's our они были в installation одной like плоскости Alexander is непосредственно с looking императором, и большой there. The мэппинг на people 3 were стены, он being in the same визуализировал plane with the emperor, and large mapping многие, alongside the например, wall архивные was фото, imaging many archive документы, photos, рисунки из documents, and альбома drawings from императрицы the Марии Федоровны. album Она of рисовала Maria цветы, Fedorovna, Empress. She растения, was и это тоже drawing было интегрировано different в flower and контент. pattern Таким patterns. It образом, was мы also integrated into the еще к тому content. же, да, в звуке, And that way, on в top of музыке everything, были we фрагменты provided этих for интервью. music, Фрагменты интервью были sound и effects, providing for слышны fragments тем людям, of the которые гуляли по interview. Берсо. I Фрагменты mean, the интервью были music. здесь в финале, и мы хотели, And чтобы было abstracts from the ощущение, что вы как interviews будто бы идете и were слышите also in разговор the людей, которые final мимо part проходят. of it, Да, like вы you are слышите watching it or you're выхваченные walking какие-то around and you keep реплики, фразы, и hearing можете some остановиться и clues, прислушаться, о чем some говорят люди дальше. pieces И of услышать какую-то sentences вдруг легенду, какую-то pronounced историю, by какое-то people walking отношение, around, мечту and сотрудника you музея, can да, о том, что partake бы from хотелось, different чтобы parts of было. history Это был or действительно even очень сложный dreams проект, потому of что different логистика museum его workers. It was very очень sophisticated and беспокоила very наших коллег из музея. comprehensive and Мы complex понимали, что в projects, собственный and сад обычно logistics люди was заходят quite вообще по отдельным билетам, и disconcerting for там нельзя museum workers сразу запустить because огромную толпу. И visitors поэтому мы enter by придумали separate способ, tickets ну, this такой художественный, как мне inside кажется, this деликатный emperor's способ garden, организации and we зрителей decided на to входе в собственный arrange сад. the Каждый visitors in the получал following way, маленькую like at the свечку entry и to the own такую garden, электрическую, every конечно же, да, visitor безопасную was электрическую given свечку, a и little шел по этому маршруту electric сквозь собственный сад, проходил candle, сквозь ночной and дворец. each one was Представляете, walking какие смелые through гатчинские наши коллеги, the они разрешили нам это nighttime сделать. Мы, palace. естественно, Our просчитали Gachin каждый works шаг, were но все-таки нам разрешили workers это were сделать. so daring, И so they люди allowed us попадали в to арсенальное let каре, people смотрели там into the видеомэппинг, и таким же nighttime образом со свечкой palace возвращались к выходу and и the отдавали yard, свечку нашим and волонтерам, then которые using передавали the ее same следующим. route they Таким were образом, у нас coming было all the 300 way свечек, back, handing и over больше, чем 300 людей the одновременно в этом candles back пространстве не находились. to the Но guides. мы More than избежали таким 300 people образом were того, чтобы at that считать людей space, по головам и как-то but we вот did not относиться к ним count people неуважительно. Этот just проект one by one. действительно So we показал нам, greatly что respected интеграция с our музеем visitor. — That это project showcased the fact наше, в that том числе, будущее. integration with Понятное the дело, museum что в is our фестивале wonderful future. It's множество common тем, knowledge that множество festivals could bring about lots of different художников с разными topics, lots of artists with different какими-то aesthetic ideas. And позициями, да, это совершенно concepts разное искусство, could но мы всегда в also программу хотим collaborate, включать but какой-то we always are eager проект, to который include into the посвящен program музею, и some сейчас kind of a тоже project думаем dedicated to the о таком museum. Now проекте, we have been и contemplating надеюсь, such a что project, мы and I'm будем hopeful больше that разговаривать we'll с сотрудниками музея, что мы have больше more узнаем, discussions и with таким the образом museum действительно workers and get more feedback наши from them, музейно-фестивальные so отношения that станут еще our лучше, museum а сам festival фестиваль еще relations will качественнее, strengthen, а and the посетителей у музея festival еще больше, will be given и что вы more все придете к heights and нам higher quality and 29, will 30 have или more 31 visitors, августа. and you'll visit Спасибо us by большое. the end of August. Спасибо. Thank you very much. Спасибо. Thank Ольга you. Владимировна, а не уходите, секундочку. У нас, Oh, на самом деле, Olga, мы сказали don't. про вопросы. У нас We есть mentioned микрофоны в зале. Ирина, questions, and we пожалуйста, have пожалуйста, the если есть microphone вопросы, here in то the можете audience сейчас hall. So задать. if there are questions, you can ask the questions. Нет, да, пожалуйста, сейчас вам микрофон All принесут. right.
Right, yes. Get the microphone. Use the microphone. Есть вопрос, конечно, да. Yes, there is a question, right?
Now, Olga, thank you very much. It's not always that we get as far as Gatchina. Sometimes it's wonderful to be a tourist. Now, these festival formats commercially, since we're talking about a wider audience here, I wonder if you made any calculations on how many people after the festival, after the first time in Gatchina, came back to Gatchina to visit the museum, let's say. Не могу вам сказать, что у нас I есть какая-то cannot tell социология на you этот that счет, we have но any sort of с statistics 2017 pertaining года to that, по but 2023 since посещаемость 2017 from музея 2023, the сильно number of выросла, и visitors in the очень много museum людей has стало приходить increased в парк. Вот по прошлому considerably, and сезону there is a Василий lot Ильич of people рассказывал, now что in у the них, park. ну, в общем-то, And огромное last количество, я season, сейчас не скажу I вам can't tell you статистику, how что many люди exactly, but прирастают. there's Возможно, an в этом не increase of только the наша audience, заслуга, я and даже it's probably not уверена в only этом, да, музей due to открывает our новые festival, пространства, but the museum реставрируется is и открывает opening many интересные more выставки. interesting Но надо сказать, что exhibitions, and для it's getting музея-заповедника restored. But Гатчина for Ночь света Gatchina, ключевое the событие лета, и многие люди приезжают уже и из других Night of регионов Light is a на наш key фестиваль. event И for надо the сказать, что это summertime, те and люди, many people которые come from other в другом regions to случае the в Гатчину festival. вряд ли бы And приехали, ну, просто many так, people да, без come какого-то повода, to не see the поехали бы в festival. Гатчину и не They пошли бы в probably этот would музей, not have come потому to что Gatchina действительно and visit the museum медиа-сообщество, without visiting креативный the класс, festival, так because the скажем, из media Москвы, например, или там из community, the Казани, creative Екатеринбурга и так cluster далее, from Kazan, from это люди, Moscow, from которые Yekaterinburg, с these are удовольствием people who воспринимают и музейное are наследие, happy и to то, что мы им see the предлагаем. Но вот если museum бы их не heritage, пригласили but бы, они also бы what к нам бы we не приехали. offer. But Поэтому, да, without our надеюсь, что мы invitation, probably способствуем. would not have come. So we hope that we Спасибо. Еще вопрос work есть, for the пожалуйста? increase of the audiences. Any other Если нет, questions? еще раз поблагодарим. Ольга, Right, then спасибо thank you большое. very much. Thank you. От себя хочу And добавить, что my own вы behalf, I даже would like отвечу to на ваш add, вопрос, который вы задали and I первый will раз, even сходив на answer этот your фестиваль, и question. теперь все время туда хожу. I visit this Так что festival on a одним regular посетителям количество basis дворца стало больше. after the На самом first деле, time I was there. там очень много So интересных идей. there is a Я lot вот of для new and себя interesting подчеркнул ideas there, некоторые and такие приемы, я I бы сказал, was все-таки even технические, able to которые можно borrow применить в some музее. technical Именно там, ну, мало того, это вообще очень approaches, интересно и which we так can also необычно, use. And и очень it's an красиво. Так unusual and что всем beautiful предлагаю сходить. Кто не event, знает, and до so do Гатчины можно visit. добраться за 40 It's минут примерно easy to get to Gatchina. It отсюда, takes вот about от центра, 40 на minutes такси, на электричке, на by автобусе, taxi, на by машине. train, То есть это не and очень there are далеко. also Это buses running теперь between St. столица Petersburg and Ленинградской области. Gatchina. Nowadays, Gatchina is the capital of the Leningrad region. Так, у нас Алена Now, Алексеевна Доценко заболела, директор по Alona специфике, Datsenko и, к is сожалению, не смогла никуда unfortunately лететь, not даже не with может us, so выступить she's онлайн. sick. Но у нас еще She's есть unable доклады. even to be with us Значит, online. следующий Олег But we have Попов, руководитель группы other архитектуры и presentations. дизайна Oleg Popov «Светопроект». Пожалуйста. from Светопроект, Architecture and Design. Добрый день. Uh, Я сейчас вкратце Good постараюсь afternoon. рассказать про проект, который Briefly, I will мы speak ведем about the примерно около project that 2,5 лет. we have been Это involved in комплексное for about освещение. 2.5 years. That is the comprehensive Это комплексное illumination освещение музейно-театрального квартала of the museum and Пахрушинский, theater block, в Pakhrushinsky, состав in Moscow. которого Within входит it, 6 зданий there are разной 6 постройки, buildings одна из of которых самая старая different periods. 1867 года. The Все oldest здания is of являются объектами культурного наследия ЮНЕСКО 1830s. They're all и protected ЮНЕСКО by народов России. В центре будет by the Russian размещаться Federation, and in the сказочный center театральный парк, в there котором will будут be простовые a фигуры, фасады magic and театров, fairy tale сделаны park, 1 к 100 and мозаики. Парковый театр, the park разнообразные theater, лабиринты, different такие яблочный сад. mazes, and Первым an этапом apple нашей концепции, orchard. The первым этапом first нашей step концепции of our является concept архитектурное освещение. is the То есть краткий градостроительный анализ architectural показал, lighting. что здание The является analysis showed that невысокими, the малоэтажная застройка, buildings are достаточно близко relatively расположены друг low, к другу, и уровень восприятия человеком достаточно близкий. То есть located человек close to each находится other, внутри, скажем and так, освещаемого пространства, рядом people с are ним, within поэтому the освещение должно быть illuminated не space. интенсивным, So this illumination should not be умеренным. При intensive, этом мы should be должны moderate. выявить самые At the важные same архитектурные time, элементы, тем that we самым мы should просто решили accentuate the most перенести дневную important картинку, то есть architectural все monuments. основные белые So элементы, которые all мы the видим днем, white мы elements that we решили can see подчеркнуть during the ночью. night, we decided to Тем emphasize самым на the night сформированной period. 3D-модели мы можем And увидеть, on как the 3D здание
model, we can see these buildings, how they actually become live with these lighting, with this illumination. All the architecture is visible. Here in this in this slide, we can see how the buildings which are next to each other are illuminated in a similar style. As for the buildings within the block, now all the facades are very simple without any extra elements. So the intensity of light there should be not that high. All the action will be in the park. We also accentuated the window frames. Thus, the buildings are there. They are quite obvious, but they do not really stand out. We preferred this particular type of lighting because all the visually we can see the pure facade without any equipment used there. But there is also a carriage storage, which is illuminated in a rather intensive way. That's because of the Sadova ring. And so we decided to lead it in a brighter way. You know that all the light fixtures on the ground floor are low voltage. And since on the territory there will be quite a lot of people, quite a lot of children, we really would like to make everything safe and to avoid the effect of blinding. So we have these sort of awnings. So we worked together with the architects, and we also made a 3D model, printed it, and we demonstrated it to the commissioning organization, to all the designers, to all the assembly teams and the teams of engineers, and thus we were able to bring it to life. The laser engraving is also there. This is the present-day museum logo, and really indicates that the museum is easily recognizable. As for the building in Tatarskaya 20, this building is not only the architectural dominant of the complex as such, but all the expositions, all the offices are going to be there. It is also a part of the urban environment of the Paveletskaya Square, and it can be seen from afar. That's why illumination there is more intense, and the upper floors have brighter lights than the lower floors, because the lower ones are for the pedestrians and they don't need bright lighting at all. Here in this slide, you can see. Here we can see this building, and we can see how it fits the Paveletskaya Square space, and it really it even competes with the Palace Hotel. And, this architectural structure appeared not very long ago, and we decided to use the technology of LED glass. So this is very contemporary, and this attracts the attention of those people who are in the Paveletskaya Square. The building looks very interesting for them, and this attracts them. We can use actually some ads here as well to present some exhibitions. Another stage of the work on lighting is the theater park. So a certain light plan was designed by us with different areas and with the special placement of lighting fixtures there. For the purpose of lighting the pedestrian zone, for example, we suggested different types of lamps, suspended ones, and the standing ones made, were custom made, and very modern
stands on wooden lamps on wooden stands for our visitors to feel В итоге были выбраны опоры in, индивидуального изготовления. Плюс этих опор, этих светильников, together with nature том, here. что So в what таком is же so стиле interesting исполнения about мы these могли light использовать их в fixtures? качестве And, бра. we Единственная actually could разница в use том, them что бра, as расположенная на scones, территории, but the scones имеет located гораздо here in меньший the масштаб area для того, are чтобы much были более smaller гармонично to be смотрелись с входными группами harmonious и с and самим фасадом. to look На properly on the внешнем facades of the пространстве buildings, на while заборах уже такие externally большие классические бра, on the полметровые. fences, for example, we can see large-scale Еще одна интересная локация – fixtures. это зона лабиринта, которая в Another свою очередь interesting делится еще на location три is the небольших maze zone, which is локации. То есть divided так into называемое three звездное parts. небо, The вторая локация – это елка Star и Sky, локация yoga, театра. and Таким образом, theaters. человек, попадая в So первую a локацию, он person, как when бы getting следует вдоль into the туннеля first по area, рассыпанным цифровым follows точкам, this которые tunnel, представляют собой некие звезды, following ведущие the человека ко второй локации spots, which под actually названием локация symbolize the елка. stars. The second Елка location is Yolka, подсвечена or the светодинамическими third tree, светильниками, где можно создавать различные световые сценарии. Как, например, мы lit договорились с with музеем Новый год, light dynamic когда они будут наряжать fixtures, and елочными игрушками, the мы будем создавать New Year новогодний festival сценарий с will be новогодними able to цветами, create an который будет interesting по периметру scenario этой елки with переливаться. New Year Ну и третья celebration локация – colors это and with glinting fir открытое trees. And the пространство, third где area is будут an open расположены space where макеты we театров expect to России, то have есть макеты, the сделанные в simulations of соотношении different 1 к 100, theaters of примерно Russia, 1 to похожих на 100. 80%, сделаны на мозаике. 8 to Каждый театр 80% made освещается in встроенными в mosaic, грунт and each светильниками of them с will be lit возможностью with the индивидуальной настройки, то есть мы можем special винтить его devices, and we'll be в able разные to стороны для того, rotate чтобы them максимально in order подобрать to цветность и see properly the light наши and театры. in order to be able to select the proper lighting for the Чтобы theaters разбавить presented наше there. освещение в зону авангард, Now, мы then добавили in the несколько vanguard декоративных zone, светильников. we added some Например, decorative светильники lighting типа камыш, fixtures. For example, которые будут располагаться one that вдоль is всей called улицы, the Reed, вдоль всего and здания на these are Татарской going to 20. be И located на входных along the группах, мало того, что building они in будут создавать Tatarskaya вот такой 20 комфортный and свет, at the они при этом будут entrances. еще They will освещать create под this собой большое very разнообразие comfortable lighting, but зеленых at the разных same time, насаждений. То they есть will там be able будет to до provide 300 light видов for растений, different types of different plants and которые flowers. они There will be тоже about будут подсвечивать. А 300 справа species presented вы there. видите On the одно right-hand из side, немногих you can сохранившихся see зданий, one of the растений. Это few дерево, которое является, скажем так, plants that растительной have been доминантой. preserved. И мы This решили просто tree, ее обширно we выделить белым decided цветом. this tree В этой зоне to она будет, скажем так, accentuate привлекать with себе white внимание. color so that the tree attracts Парковый attention. театр. В парковом театре And мы in the park планируем theater, we are повесить вот такую planning вот to шикарную have люстру, this имитируя тем beautiful самым chandelier, как which бы ощущение театральности, что ли, и в момент представления они and будут зажигать, а легкая these музыка chandeliers создавать, will be lit скажем так, during the эффект performances, присутствия, что and ли, there вот will be когда в also театр все music собираются, there, люстра so that гасится и начинается there is the спектакль. proper В повседневные atmosphere дни будут for установлены the простые shows. болларды And нейтрального цвета, нейтральной on формы, regular которые будут days, there will являться be просто just simple направляющими. Одно information из boards наших without интересных any решений на light on этом проекте those. – And это an проекционное interesting solution of оборудование, ours is the projection которое equipment we're planning to будет use, размещено по which периметру will be зоны located along лабиринта the и на perimeter входных of the группах. maze and at Были the предложено различное entrances. количество вариантов We для музея, например, suggested стилизованные different растительные options, орнаменты или, stylized например, русско-византийский орнамент, vegetation идея, которая or взята из архивных фото traditional музея. Russian Также style орнаменты в изображении чертополоха, decor. которые Алексей Бахрушин очень любил и хотел даже и And в also своей первой the биографии. decor representing В итоге были выбраны стилизованные фрагменты картин some из plants that существующих Sergei экспозиций Bakhrushin музея, liked которые very нам much. известны были предоставлены So хранителям музея. the Мы брали museum фрагмент картины, curators обрабатывали provided us with его help в there. различных We took графических fragments of редакторах, different paintings, изменяли, processed them если in необходимо different, было, using different изображение options для того, чтобы подогнать его под фасад. so that images would comply with the elements В of the итоге, facade. в настоящий As a момент мы result, at present, занимаемся we экспериментами, are подбираем нужные working on different фактуру, experiments. тональность, We цвет. are На самом деле, selecting the делать color, проекции на the таком texture, фасаде с таким глубоким and красным цветом достаточно сложно. the Появляется facade with this большое deep количество red color неизвестных артефактов, creates например, желто-цветно-белым, который на слайде interesting практически отсутствует. problems for us.
Uh, В процессе работы in у the нас process of сформировалась our такая вот work, we полноценная световая were модель able всего to комплекса со всеми источниками create this света, light model of благодаря the которой whole мы ensemble. можем наблюдать нашу And концепцию, we скажем can так, see the глазами concept of пешехода, ours то есть through the eyes полностью of the ощутить эффект pedestrians there. присутствия с любой There точки, is an effect of being чтобы there максимально понять, как у нас будет выглядеть from наша концепция. different points of Ну и в настоящий момент мы observation. ведем монтажные At работы. present, we are involved in the assembly work. В процессе And in проектирования the и монтажа process of уже есть design какие-то work and изменения, assembly work, we have already в been able основном to не очень introduce some хорошую сторону, changes. но я думаю, They're мы not доведем always нашу positive, работу до unfortunately, конца. but we'll И complete our work. Алексей Андреевич And Бахрушин оценит I'm нашу quite работу, sure ну а мы, that в свою очередь, тоже в Alexei дань уважения Bakhrushin will be able to разместили его appreciate our work. изображение And we have на his фасаде portrait now on the с его facade цитатой, with которую он with произнес в his момент quote. передачи своей That's коллекции. what he said when Спасибо. his collection was Спасибо. headed over to the Пожалуйста, state. если есть вопросы, If there are any questions, Хорошо. you're welcome with them. Questions? да, пожалуйста. Yes, please, you're welcome. Спасибо большое за Oh, thank you доклад. very much. Thank you Скажите, for your пожалуйста, в presentation. каких программах Now, выполняете визуализацию? what are your programs for Ну, как вы заметили, во visualization? всех. What То is, есть в данном as you случае были probably could визуализации сделаны see, в Geolux, visualizations are in Photoshop. Geolux and Где-то был Photoshop коллаж, то есть, and например, базу collage мы брали and из Geolux или с 3D Max, Geolux и and в 3D помощью Max. And Photoshop, например, накладывали with the help of текстуры. Photoshop, we Где-то applied the есть чисто 3D textures. Max. То есть все Sometimes they're just 3D зависело от Max. обстоятельств. Напоминаю, It что all проект мы depended on the ведем долго, и circumstances. он шел в It's несколько a этапов, long-term поэтому project with several разные stages, подачи. so there were different approaches employed. Еще вопрос по поводу Another проекций. question Они concerning the projections. являются как Are they инструментом для навигации? instruments for navigation? Are they used like that for Нет, navigation? в данном случае No. проекции In несут за our собой case, the несут в себе projections другой are смысл. То есть так как у нас парк, человек гуляет в парке, serve a проекции different представляют purpose. собой The растительные visitors мотивы, are то in есть the park, это so the некие projections are горизонты, то есть vegetation чтобы как бы motives. продлить And картинку so in order to expand and визуально, to extend человек the находящийся picture в парке. visually То есть это как for a person being in фоновые the park, панорамные they're виды. like background panoramic views. Как навигацию они могут Well, выступать as for navigation, they некоторые can проекции, act as которые человек может navigation. наблюдать вне парка, Some то of the есть через projection забор. can be Специально seen сделаны, выбрали места, чтобы он за забором across видел проекцию, the и fencing. его это заинтересовало, и он And туда it's хотел just in попасть. order to attract the potential visitors. Если это можно назвать No, навигацией, if this is навигация. navigation, then it's navigation. Thank you very much. Да, пожалуйста, еще вопросы. Another question. Чисто технический вопрос. Light engineering, Svetotechnika journal. No, Moscow is quite far north, and the dusk is not that long, but there are late and early dusk, and the brightness of adaptation and the color perception changes. But color plays a very important role for you. What previously was orange and was night, but during dusk can be quite poisonous in color. Are you planning to change the color Нет, у нас статичное dynamically? освещение. No, Мы we сейчас have говорим про static фасады. illumination. Какие We're фасады? talking Или about the про facades. проекции? What kind of facades? Or the projections? Ну, No, during the смотрите, у nighttime нас, в and принципе, dusk, the освещение colors are going to исключительно change. белых The элементов illumination на is just for фасады. the У нас white elements on the facades. We illuminate скажем так, освещают стены между окнами, где вот вы говорите, just что the красного walls цвета, это только between the татарская 20. windows. They're just in Вот. На самом Tatarskaya деле, 20, just после one юстировки, single настройки building. оборудования, After the то proper наша adjusting of the температура equipment, 3000, она очень the красиво легла temperature на этот фасад. 3000 works very well with that Не, particular она facade. статична, она не изменяется. No, it's static. It is static. A lot changes. Освещение у нас статичное, освещение у нас Our статичное. illumination is У нас нет static. светодинамики Static. We do not теневой. have any dynamic
dynamics На there. самом деле No, фасады the очень facades старые, are и very old, очень было тяжело and it was ввести difficult электрику. to Здание, основное electrify здание, жилой дом Бакушина, у the нас, в lighting принципе, запретили systems there. ввести And they actually электрику. absolutely banned Это to к use чему, что anything on that управление это building, тоже on that кабеля. oldest Вот building. мы лишний And раз the хотели control уходить. system Да ни are к чему always там associated управление with дело было. cables, and Разве что we есть really стигнирование только. Да. don't think we Вот. need that Единственное, у there нас at основное all. здание, No. где The вообще only запретили building просто сверлить стены, which там was даже было недавно absolutely обнаружено banned росписи from на this стенах, point вы, of может view. быть, There was, слышали. you Правда, probably ответственность heard there was отказались, some и painting вся on the walls электрика у нас discovered. снаружи, к сожалению. Everything that we have, Вот. Но мы I mean, electric провералка, wiring колоры, is думаю, мы on the их surface. спрячем. We hoped that we would be able to hide all of that behind the columns, though. Хорошо, пожалуйста, еще Uh, вопрос. anything Да, else? пожалуйста. Yes, you're welcome. Там чуть-чуть повыше. Два коротких вопроса. A couple Рядом of есть short многоэтажные questions. дома, жилые. Very close to the Учитывали, museum, there are нет some засветки. И второй вопрос. large Рядом же size это buildings, объект multi-storied Светлогорский buildings, and торгово-павелецкий вокзал. then there is the И недавно Paveletsky railway station, and recently бизнес-центр, created the business center and the commercial center. How did you consider Ну, the смотрите, impact they might have? то есть Now, вся застройка у нас look, малоэтажная. all the buildings we have are Мы ее low-rise вместе не buildings. воспринимаем с этими So, доминантами and Павелецкий вокзал и there вот is этот no палас. Единственная застройка competition на with the Татарской 20 высотная, она у нас multi-story сделана более buildings. In интенсивно, и, в Tatarskaya принципе, она у нас 20, уже конкурирует the с этими illumination фасадами. is brighter, Вот. Что and it касается does засветки в compete окна, то with the на new всех сиденьях buildings. уже стоят As for экраны, the window которые frames смещают and window паразитную openings засветку and the даже в таких. apertures, then Единственное, there is no, единственное, well, что we have может special доставлять equipment зрителям where дискомфорт, to но и то avoid такой glare. косвенный, потому что The прямого only света не будет попадать thing that в can окна. create Это problem встраиваемые в грунт to those who светильники, live потому что around, снизу these все равно are будут the видны световые sconces, because they точки, will но be при этом сам seen свет, from down below, будет from the только виден pedestrian косвенно. level, but the color will not be directly seen by them. Все. Так, хорошо, That's спасибо. it. Thank Еще you. вопрос есть? Any more questions? Нет, тогда. No more. А есть? Well, or Пожалуйста. is there? Go ahead. Не включен микрофон. Use the microphone. Наталья Потапов, музей огня Москвы. Вы сказали, нет динамичного освещения, но деревья Well, у вас динамичное освещение. there is Всё-таки no есть? dynamic lighting, you say, говорим, да, but у нас trees единственная are динамика это moving. деревья. Yes, I was speaking about Есть architecture, примеры, где but there are показали именно examples негативно whereby реагируют вот на there is very динамичное освещение. negative feedback of the Moscovites to this dynamic lighting, and there are some projects whereby there should be the special authors oversight over all those lights in the project. And you keep showing a summertime picture. What's going to happen in winter? Chandeliers are very Так, beautiful, for example, but difficult to operate in по winter, I think. поводу As regards цвета. trees, Если вы обратили внимание, цвет у нас, в принципе, по where, минимуму. То the есть это color самые is the главные minimum of элементы, the эти вот color. выделили The цвета. main element are those spruces which we can see without lighting. Зимой, да. In winter, yes, Зимой. second part of the question. Зимой What would happen to it вся in растительность winter? будет In накрываться, winter, all the камыши vegetation будут would be убираться, то есть они covered, будут весной reeds расставляться, would be зимой removed убираться. and would be brought back in spring Люстра and будет тоже removed in закрываться. winter. By the То same есть token, она силом, chandelier would be оставлять ее covered. так никто не будет на зиму. We're Понятно. not going to leave it just like that in winter, uncovered. Зимой начнем с того, что театр работать не будет. In winter, theater will То есть not понятно, что be зимой будут несколько operating. другие картины, что все будет в Yes, in снегу. winter it will be Но если different, учесть зиму, different то picture. мы, в принципе, Everything will be учитывали covered in зиму в snow, плане подбора but осветительного оборудования, we которое у were нас thinking защищено about 98-й winter, защитой, mindful которое of может the находиться в воде. protective Сама equipment of картина 98th degree of зимняя, ну, protection она as будет to обычная, это winter будут сугробы, picture. это будут Just театры, snowdrifts, подсветка сохранится. Понятно, что theaters, декоративное освещение у and нас lighting уйдет. would be Но и there, and проекции у нас также decorative останутся. У lighting нас will not be there, but the projects will только be то, что может there.
переноситься, будет убираться. just all the movables would По be поводу изменения проектов, на самом деле taken он away менялся for постоянно в winter. As течение to the этих change in the лет. project Он within до сих пор those меняется. То years, есть мы it до сих пор has been встречаемся с changing ландшафтными yet, дизайнерами и and we решаем, как мы keep будем высаживать некоторые деревья. having meetings with our designers, authors, discussing things. Авторский надзор, конечно, мы будем все цвета настраивать. Authors' мы будем за всем следить. supervision, Авторский of course, надзор за нами. yes, we'll be Собственно, мы setting, сейчас его fine-tuning и all the colors. осуществляем постепенно. We exercise this supervision, Хорошо, of спасибо. course. Еще вопросы Thank you. есть? Нет? Олег Ильич, спасибо большое. Thank you Есть very такая шутка, much, знаете, чем Alec. отличается... Спасибо. Я пока As вы идете, the скажу. thank you very much. As the joke goes, Про проект и реализацию. Есть такая it's шутка, чем about the отличается project теория от практики. implementation. Да? What's the difference between Теоретически theory and ничем, практически practice? полностью. In Вот theory, no так и с проектом. differences. Practically, everything is Хорошо. different. Следующий Same goes for the доклад у project. нас Next will Владислав be Александрович Александров, British директор по развитию бизнес-института Alexander России. Пожалуйста. Alexander, director on the project of business development. Подвиньте себя удобнее. Здравствуйте. Good Спасибо afternoon. большое Эрмитажу, организаторам, что Thanks позволили a lot. выступить и I собрали такое appreciate having количество been специалистов. invited. Очень ценный Top-notch момент, specialists have особенно для convened нас, here. This is Умтобель. very Сегодня хотел бы important рассказать for о us нескольких today. I would приемах. like to tell you about Постарались их several обобщить в видео devices презентации. and gimmicks. We tried to Цветовые, конечно же, generalize приемы. the different, Как of course, известно, lighting световая principles, картина, lighting сама световая devices. экспозиция, A созданная lighting в device, месте, lighting где у нас picture предполагается is музей, либо created in выставочное a place пространство, whereby или there's a какой-то museum фестиваль, or неважно, exhibition уже space or a является само по festival собой, сама собой whatsoever. выставкой. То есть By свет itself, per se, it's правильно an направленный даже на exhibition. самые простые объекты, Light, может when создать интересную directly, картину. when rightly directed at Как, very например, simple objects could это create a классические picture per музеи, se. когда мы, For example, this is a используя classical свет, museum. When освещаем we прежде всего use предметы искусства. light, first Но of если all, we мы illuminate уберем из objects of, данной экспозиции of предметы искусства, то art. окажется, If что у we нас очень remove those интересная objects световая of картина. Это art, глубокий синий цвет на стенах, art, there will be very это interesting light освещение в виде picture, светового deep потолка, navy ну и, blue on the конечно же, walls, споты для подсветки illumination предметов of the искусства. ceiling Если and мы добавляем spotlights предметы to искусства, мы illuminate взаимно objects of усиливаем art. When эти we два add приема. pieces Первое — of это предметы art, искусства, которые we создавались mutually под солнечным enhance светом в both прошлом, objects например, of либо art под искусственным created under освещением в sunlight in the настоящем. past or А under если мы artificial light in совмещаем the это с present. If сегодняшними we технологиями combine it освещения, with то мы groundbreaking получаем technologies of lighting взаимоусиливающую and картину. illumination, we get Мы можем well взять обыкновенную enhanced книгу, picture, либо mutually архивный enhanced. We can буклет, take a либо commonplace book or какие-то старые archive booklet средневековые карты, or которые old medieval выкладываются maps, на экспозицию в музеях which are и безупречным shown in фреймингом exhibitions высветить их, of таким образом museums, создав из and обычной create книги, wonderful которая является, illumination, по turning сути, a только историческим объектом, но conventional, редко commonplace представляет book, собой which is only a форму historic какого-то искусства, artifact, but мы not a можем form of создать art, интересный we can объект create для very экспозиции. interesting object Как for an видите, exhibition. если мы используем безупречный такой If we use фрейминг, идеальный фрейминг, когда у нас immaculate отсутствуют framing, паразитные засветки, when there are хроматические no операции, parasite он приводит illuminations and просто к chromatic чудесному виду этой книги на artifacts, витрине, it на прилавке, showcases the где book мы in a проводим нашу wonderful выставку. way, just in a place where we have our exhibition. Следующий прием — это, конечно же, драматизм. До этого Next коллеги рассказывали про device свет как искусство, is точнее, как инструмент для the драматургии, когда мы используем его suspensefulness or в dramatic кино, в театре. effect. Dramatic Но effects are свет used for используется в качестве playwrights, in инструмента movies, in драматургии также и в theater, музеях. but И light очень часто мы could be used замечаем, as museums что, as the instrument переборщив of с dramatic контрастностью, мы можем nature or привнести в выставку излишнюю suspensefulness. драму, When we go которая не требуется overboard данным with объектам contrasts, we и might произведениям искусства. Поэтому show драматизм some должен kind быть of a всегда deep без drama. излишеств. So Один из dramatism инструментов — это should когда мы not be выделяем over объекты excessive. One искусства of the с instruments is помощью when we identify спотов objects of на art контрастном using by фоне. То есть мы spotlights against the используем contrast стену backdrop. как We use the wall место и инструмент as the фокусирования всего лишь. location and the tool of focusing.
Only that, Следующий nothing more, nothing прием else. это баланс и Next device компенсация. is У balance нас and есть предметы compensation. искусства, We have got которые objects освещены of art классическим which методом с are помощью illuminated спотов. by 3 и classical более спотов на каждый method предмет using искусства. spotlights Но for если each мы object of art. убираем But отсюда if верхнюю we часть, это remove the потолок upper portion of it, that световой, is то мы the получаем излишне light драматичную картину. ceiling, we Поэтому will вот этот deal драматизм with необходимо компенсировать over-dramatized picture, световым and потолком. we'll have to Отличный пример compensate it у by вас light над ceiling. головой This это is a very световое good окно, example. This которое is the компенсирует light window данный which makes презентативный экран. up for Следующий this прием очень presentation интересный. screen. Another Это device динамизм, which is когда very мы interesting используем is динамику света, dynamism when we активный use light свет и dynamics, тени, active дополнительные life, цвета в light свете, and shadow, неон, гибкую chiaroscuros, подсветку, neon, управление под AMX, flexible управление под ALI и lighting, так далее, для того, PDMX, чтобы создавать particularly аутентичную devices картину. in order Здесь to вот create это для authentic picture. усиления индустриального Here момента it выставки. enhances the industrial Кстати, implications очень of this похожая работа у exhibition. нас By the есть way, на very ВГНХ. similar works we have Коллега at Екатерина the наша exhibition of участвовала в этом entries проекте. Это of музей ЖКХ. Видите, agricultural если art, and зайдите, there is там the тоже очень Museum of динамичная картина, Utilities and создана с Housing помощью Sector как раз-таки Museum, подобных creating примеров dynamic и picture инструментов. via such examples and Следующее наше instruments. любимое, ну, с моей точки Next, зрения, это, наверное, our самое beloved классическое, ones, самое most classical любимое, one это and most классицизм, beloved когда one, мы it's используем свет только classicism в when we качестве use инструмента. light only as an Свет здесь instrument. является Light незаметным. here is Свет almost invisible. не вмешивается в It's архитектуру, subdued. It его does not практически не видно на intervene фоне with the классических architecture. It's произведений not искусств. seen against the backdrop of И classical это pieces дань of уважения art. как раз-таки That предметам way we pay искусства, которые мы homage должны to the выказывать. pieces of art Более we should того, часто exhibit. такие Moreover, комнаты, часто oftentimes такие such помещения rooms, и such выставочные пространства premises and защищены exhibition законом, spaces are что не protected позволяет by нам law, вмешиваться с which помощью doesn't большого allow количества us источников to света в потолки, в intervene with стены lots и of так далее, different потому что sources of light лепнину, картины, because there is фрески, их molding, необходимо pictures, защищать. frescoes which should be protected. Следующий прием – это And уравновешенность. next is well Очень equilibrium. хорошо Everything подходит should be под in equilibrium. окружение нынешнее, потому что у нас It's есть a источник very света good example наверху, of that. но And we также мы have видим, got the что source of есть light coming картины на downwards стенах, from которые above, but we необходимо also правильно have pictures осветить. on the walls Как вы which should видите, be здесь нет illuminated in спотов, the все right way. There are освещение no идет от светового потолка, spotlights. и All the световой потолок illumination здесь goes выполняет from the функцию равномерной light засветки. ceiling, which Фактически вы exercises можете the сесть function of homogeneous посреди этой выставочной illumination. комнаты и You просто can наслаждаться see произведениями it in the искусства, middle of this медитативно room погружаясь and в just пейзажи, портреты, enjoy натюрморты и this другие wonderful жанры, place, которые вы partaking of сможете найти в wonderful классической art to живописи. different genres you can Отсутствие find спотов in classical позволяет paintings. убрать The излишнюю absence of драматичность, когда она не spotlights нужна. Мы говорим removes в over противовес dramatic предыдущим картинам, что vibe есть whenever излишняя we don't драматичность, need it, есть because взвешенная, sometimes а there есть is over отсутствующая драматичность, когда картина suspensefulness, – это or все, что у вас есть для sometimes созерцания. it's very laconic, only pictures for you Следующее – это to архивный behold. минимализм, Next, так archive называемый. minimalism. That's how Когда we мы call используем it свет when we have даже been не в using качестве light, инструмента, not а as в an качестве instrument, but as инженерной an составляющей здания. engineering Когда вы component of the приходите в building. When помещение, и you вам come нужно along to the premises найти необходимые and you документы, have to у find вас necessary конкретные задачи documents, по and your изучению данной task is выставки, to это study this больше такой exhibition in a академический specific интерес, way, it's more of an то academic необходимо interest. использовать вот In такой that вот case, архивный it's минимализм, когда necessary мы to use this подсвечиваем archive только minimalism when we объекты only выставки и больше ничего. lit up the objects Стены, of the exhibition окружение, and nothing else. полы, Walls, all the сторонние объекты surrounding здесь не things, представляют walls, интереса, только floors объекты are of выставки. no interest. Композиция здесь Only object of the сфокусирована exhibition. The полностью на объектах composition is выставки. fully focused on the objects of this exhibition. Следующее – это чрезмерная экспозиция, когда мы Next, с помощью света overexposure. When using выделяем light, слишком активно we too выставки proactively современного highlight искусства. in the Это требуется exhibitions для of contemporary улучшения art. It's needed иммерсивности for и восприятия deeper человеком immersiveness and deeper данной perceptions выставки, of как это работает. Это уже идет на visitors of this биологическом уровне, exhibition. так It's же, как и done все on the предыдущие biological level by the same приемы token as all влияют на the человека previous через биологию devices глаза. and Это gimmicks. зрительный
и impact human незрительные being via пути the восприятия света, когда biology у нас of через an мозжечок, через eye when suprachiasmatic ядро via свет попадает suprachiasmatic nucleus and в спинной мозг, cerebellum, the выделяются light gets соответствующие into the гормоны, spinal cord, then поглощаются brain matter другие hormones гормоны, например, are как мелатонин, emitted and то у нас hormones like происходит melatonin расширение are зрачка и absorbed and the усиляется pupil is восприятие окружения. extended, Это важный and момент, that way про который очень there is часто an в технике increased освещения perception of the пространств surrounding environment. Oftentimes, illumination of the забывают, но spaces это необходимо учитывать, что все, что doesn't мы take that делаем с into помощью account, but we света, should оно keep влияет на that нас in mind. через Everything we do биологию и химию using нашего light, организма. it affects us via Вот этот biology and пример, chemistry он of our отличный, он мне больше organism. всего This is a нравится. wonderful Попади вы в example. такое It's most пространство, appealing ваши to зрачки me. будут If you're максимально in such a сужены, space, а your восприятие pupils would максимально be острым, constricted что и and требуется как perceptions would be раз-таки very для acute, выставки which is такого necessary for современного the искусства. exhibition of contemporary art like Выйдя this one. на белый свет, вы будете When уже you get отдыхать. Попадя в такую outdoors, выставку, вы you'll начнете relax. When you're inside such an фокусироваться, exhibition, you'll напрягаться, start focusing, что you'll be приведет intense, к еще большей иммерсивности, к еще which большему вашему will участию. deepen Вы the поймете, что вы immersion пришли of не на картины yours. посмотреть, So а it's not the поучаствовать pictures you и are going прикоснуться к to великому watch, but to современному искусству. partake of great contemporary art and to become part Следующее of – это it and to сохранение blend with it. аутентичности. Next, Очень часто authenticity. We should preserve выставки, it. фестивали, Oftentimes, exhibitions and выставочные festivals пространства and exhibition организовываются в spaces are исторических arranged зданиях. in Это не обязательно может historic быть музей, это buildings, может быть завод, not индустрия, just the всевозможные museum, лофты, maybe опять же, дворцы factories, brownfields, not в working Петербурге, большое factories, их количество. palaces in St. И Petersburg because they are порой, в plentiful большом in St. количестве Pete, случаев, and необходимо соблюдать oftentimes it's аутентичность. То necessary есть to adhere to классическая живопись authenticity of the должна быть place. That is освещена, ну, classical например, painting не should свечами, be но lit подобными up, по but теплоте if not by источниками света. Они candles, должны быть but теплыми, by the если нам не similar требуется sources of высветить, light например, только in a голубое небо. Поэтому thermal way. аутентичность в освещении They should be необходимо warm соблюдать. if you are not going to Здесь light up blue конкретно sky only. это So you should музей adhere to that. ткацких станков Teach the различных индустрий, museum в of котором weaving использовались старые machines лампы накаливания. using old Сейчас здесь заменено на filament источники lamps. освещения Now they современного were типа replaced by LED, contemporary sources, которые LEDs, должны создавать which повторяемую should атмосферу, create как в предыдущем, authenticity, как когда мы использовали это ambience, помещение в and качестве should индустрии. create the authentic vibe. Следующее – это акцентный минимализм. Next, Когда у нас this highlights the минималистичный minimalism интерьер, when the interior is very минималистичные стены, laconic, но minimalistic весь фокус нам walls, все равно but необходимо собрать all the на rest, картинах. all the Тогда мы same, we have используем to focus upon the pictures. прием и такую Then we некую use политику a акцентного gimmick минимализма, or когда a у нас device есть of белые стены, которые создают большое количество highlighting переотраженного minimalism. света There are и white заполняют lights. пространство. They Таким create образом, они lots of создают reflected приятную light, атмосферу, and they create как very здесь, в pleasant принципе, and сейчас appealing большое количество vibe, отраженного like света, here was lots of но при reflected этом картины light, but и having предметы light. искусства But having необходимо said that, акцентировать с pictures помощью and спотов objects of light такой же цветовой should be температуры, как и emphasized общее by освещение. spotlights of the same Таким color образом, одним temperature спотом, грубо as the говоря, мы general решаем две lighting. задачи. By one Подсвечиваем и spotlight, we создаем resolve two переотраженное tasks. освещение. We Очень интересный illuminate and прием, когда не create требуется внешнее освещение. reflected Очень lighting, хорошо so работает, we когда в don't need выставке нет outside окон, дверей exterior и lighting. It's very мест, good when the exhibition откуда doesn't может have попасть windows дневной and свет. doors or spots from Следующий прием – это where когда мы from the вмешиваем daylight could свет в get архитектуру. in, or when we Здесь blend свет lights and является и architecture. Here, инженерным light is an инструментом, и источником engineering архитектуры для device and a поддержания source of купольности, architecture сводчатости, to и, support конечно those же, используется vaults как and инструмент для cupola, and it's подсветки used as an экспонатов. instrument to illuminate the Инструмент entries. достаточно сложный, потому что The делается instrument is один very раз и надолго. sophisticated because it's Архитектура done once and for a very в long данном time period. музее The создается на architecture in 20, this 30, museum is 40, created 50 for лет, 20, поэтому 30, все должно быть 40, 50 продумано. years down the Один из road. самых So сложных everything приемов should – be это well вмешивание света в conceived. архитектуру One of the и most difficult готовность этим devices светом is управлять, blending его light with менять под architecture, нужды and меняющихся so экспозиций. that you can manage this light depending on the Следующее – это exhibition. прагматика, когда мы Next is создаем pragmatics. When выставку, we например, create современного exhibition искусства, of это contemporary выездная art, выставка, it's an может быть, just traveling и подсветить мы exhibition, здесь должны and so только we should экспонаты, illuminate больше ни о only чем не задумываясь. entries, Нас не nothing интересует, else. что будет We're видно not инженерные interested коммуникации, in нас не engineering интересует, как communication. будут выглядеть When don't светильники. care Мы that просто the engineer используем качественную communications are технику showing для того, off for чтобы the подсветить
always spotlight should be наши there. We экспонаты use и high больше ни о чем не quality думать. Это чистая lighting прагматика. technique to Дальше мы light up заводим our
to illuminate our entries. Nothing else bothers us. So we introduce people to archive entries, journals, and everything. And we are just guiding people around this exhibition like we would guide around people at IKEA store. Very pragmatic, nothing more, nothing less. Next. Light is part of the exhibition. Polychromic light, polychromic filters are oftentimes used for enhanced perceptions of human beings, creating very interesting yellow, orange, red contrasts that entail the situation when human vision enters other zones of perceptual information. In a limited spectrum, human brain starts working differently. It starts focusing on important things like contrast, figures, letters, discarding and ignoring other things. Moreover, it creates more suspensefulness, like in the theater, but in a limited spectrum. Very interesting device and a gimmick used only for illumination of some archive entries. And we should also keep in mind that there are filter limitations for UV. Every time we use such color filters, we can limit the amounts of UV increase or decrease it. Then it's jewelry. Next is the jewelry accent. When we're using the shelf lighting, and all the exhibition is beyond the glass. We cannot touch it, we can just watch it, look at it. Well, of course, the works of art in the Hermitage cannot be touched, but at least they're not within the showcases. This does not limit that much the audiences, the visitors. The jewelry accent is one of the methods that are used for the spotlighting of small items, historically significant. The balance of shades and shadows, the colleagues spoke about those, so they are very important in the illuminated spaces. They create dramatic effect, but they can also be an element of the exhibition. The shades need to be properly balanced. If there is too much contrast, then of course they will distract the attention of visitors from the exhibition as such. Now, next, rather interesting type of exhibitions presented, as I can see, mostly in the Museum of Russian Icon Painting in Moscow. Look under your feet, black floors, black walls, black ceilings, and just the works of art are lit. And it's a very difficult space to get properly orientated. Visitors are always too much focused, afraid to stumble over something, and this distracts their attention from the exhibition itself. So I would avoid this sort of approaches. More light is needed here. Well, of course, the sources are located ideally, and the exhibits are displayed very well, and they're easy to look at, but it's difficult to exist in a space like that. And then visitors, after leaving this exhibition and breathing in the fresh air in the daylight, say it's wonderful to be outside. Now, next, to look without being shy. When we floodlight all the exhibits, for a person to be able to see everything in all the details. For example, here are the utensils of the 18th, 19th centuries, so they can see and compare them with the modern ones and understand whether they were better or worse than what we have now. That's contrast, and too much exposition. There are excessive expositions when the white color has a rather negative impact on the eye, and sometimes it's much more balanced. And in this case, being in a space like that, the visitors get focused, more cortisol is being produced, and they feel differently as compared to being in the
office, является in частью, the в street принципе, or at home. выставочного пространства This is и important for the является одним из exhibition space, инструментов. and Вот это it's one of the биологическое important воздействие на человека. instruments. It's a biological Дальше impact on это, опять же, идеальный humans. фрейминг. And Когда мы ideal используем framing. фрейминг We use в framing качестве as дополнительного усиления, an когда у extra нас есть высококонтрастные стены a way to emphasize с the impact, and with the монохромной закраской, в данном случае monochrome это walls. В данном случае это In глубоко this синий, case, а с deep помощью blue. фрейминга мы But выделяем уже with the каждую help of картину. Причем framing, мы еще и we выделяем каждую set подпись out к этой every картине. single painting Прием and очень all the интересный, inscriptions позволяет under the paintings as well. That's an быстрее interesting воспринимать method. картину Makes автора, it easier время to ее take in the создания, о чем painting, хотел сказать the автор, name вот, of the author, и the подобную date it was информацию. painted, Порой, and all the other elements of information that might be порой в useful. музеях очень сложно найти In the место museum, для sometimes it's описания difficult to find a place for картины, the proper description поэтому of фрейминг the используется painting. как So одна из, framing is как один used из as хороших one of the инструментов для good того, чтобы instruments вот for это описание выделить. this description to be set out. Следующее это And контраст. next, contrast. По-моему, пару слайдов я не могу почему-то вернуть. For some reason, I cannot Следующее это show a couple of контраст, slides. когда мы Anyway, используем, this is опять же, contrast. черные Again, we're using black полы, черные black потолки, световые ceilings and окна black в виде, floors and windows, light windows. живет своей жизнью. Когда мы используем световые окна, но это световой So потолок для того, чтобы these are подсветить все the картины. skylights, Здесь, как just вы to видите, provide proper черные light стены, for the paintings. все Black картины walls, и as you can рамы see, and идут all в the светлых paintings and all тонах, the frames либо are светлые light рамы in color. позволяют All the фокусировать light-colored взгляд frames allow us to человека focus на our данных attention произведениях. on the works of art. Прием отличается от And приема «смотрите под ноги», потому it's что пол different from the является approach, глянцевым, что look under создает your большее feet, количество because бликов и облегчает the floor ориентирование в пространстве actually человека has quite a lot в of данном glare, помещении. and it's easier for Поэтому individuals, for прием humans to контраст feel comfortable используется in a room like более that. аккуратно. So Следующий это ирландский this is паб, how the когда way у нас contrast большое works. количество And предметов, Irish pub, a lot of которые different необходимо artifacts подсветить, но which are to be properly illuminated. но пространство But под светильники на потолке there is ограничено practically very limited либо space for правилами, the light либо fixtures on the ceiling, физикой, either because поэтому of the мы rules or большую because часть of the предметов собираем на одних и structure тех of же the room стенах itself. и So we просто assemble голвошерами the все artifacts это on the освещаем. walls, and we actually flood them Предмет освещения теряется среди with light. большего количества других The экспонатов, но от этого items get усиливается lost эффект, among что all у the человека others, but разбегаются that's глаза, the и он effect. хочет рассмотреть больше и больше Actually, предметов, this и мы помогаем makes ему individual visitors to pay more attention to Ну specific и, конечно, items. для And сменяемых уличных well, of экспозиций course, for нужны the большие пространства street с настраиваемыми expositions, светильниками, we неважно, на need какой large высоте они space находятся. with inbuilt Здесь мы lighting можем fixtures, no подогнать matter how леса high и they are. But под here we can сменяемую use scaffolds уличную, ну, and либо крытую экспозицию, это может быть летняя экспозиция, просто перенастроить эти under светильники. these Уже в прошлом expositions are году under и ceilings позапрошлом and году, по-моему, мы covers. говорили много Last year о том, or что экспозиции должны during the быть previous гибкими. Речь идет о моторизованных seminar, we светильниках, spoke about the идет об motorized управлении через lighting Bluetooth, fixtures, about через the приложение. Это все очень control through важно, Bluetooth, поэтому through different необходимо, applications. чтобы All такие this is very пространства much больше needed. создавались, и These инструменты на spaces are сегодняшний день needed, and есть, there are necessary чтобы создавать instruments for такие that. сменяемые It's quite пространства. possible Экспозиции to будут абсолютно make разные, these expositions поэтому и that can свет be под них easily тоже должен changed, быть and разным. the expositions can be different, and the illumination Ну и solutions can be подходя к very концу different. And at the end of my данной presentation, презентации хочется сказать, I что would like to say that легко потеряться it's easy to get среди lost among экспозиций, all the среди expositions, предметов among искусств the или тех works of art. в своих It's мыслях, в easy своих to мечтаниях, прийти, получить долю вдохновения, get изменить lost восприятие с with your помощью выделенных dreams, and гормонов, it's которые мы получили the от hormones наслаждения begin to живописью и work there. предметами They искусства, help you но enjoy the works of необходимо art. найти But at the same выход time, обратно потом. it's absolutely necessary to find В the свете многих exit. событий And за well, последнее время хочется in обратить view of внимание numerous тех, events кто of the причастен к near проектированию past, пространств. we Пожалуйста, must обращайте внимание remind на you of the аварийное following. освещение When и you таблички design аварийного выхода. different Это, наверное, spaces, самое do крупное, что not я хочу forget сегодня the сказать. exits, Потому and что provide proper здесь, illumination например, of мы the можем найти выход. Это не information there. критика,
Эрмитажа, это, наверное, For критика example, тех, in the кто Hermitage, it's проектировал difficult for данное us to пространство. find the Но если exits. вы It's not кинете a взгляд именно criticism of где-то the табличку «выход», Hermitage. It's ну да, да, criticism конечно. А если directed at дым, those who то designed уже все. everything. What if there Поэтому, is some smoke? What can you пожалуйста, do? You обращайте won't на be это able to внимание, find обращайте anything or to see внимание anything. специалистов, Pay которые вам attention to помогают в that. работе. Draw the attention of the Посмотрите, professionals who пожалуйста, work на with свои you on that. помещения, как у них организовано аварийное Think освещение. of the Мы emergency можем помочь lighting привести в порядок с of the помощью exits, консультаций. and we are Это most все willing to абсолютно provide you with бесплатно от нас. consultancy. It's all free. Дадим свои And рекомендации. we Кроме will того, есть provide you with нормы our recommendations. аварийного Moreover, there are освещения, certain путей norms for эвакуации, emergency которые lighting, for the нормируются, с evacuation некими routes. ГОСТами. К сожалению, They они are морально устарели, потому что люди standardized. They слепнут. are morally Как outdated. видите, я в очках, много людей Because ходит в as you can очках, see, люди, too которые many работают в people офисах и now в музеях. have to Тоже wear в очках, glasses, очки не and всегда можно найти. it's not Экстремальные ситуации always развиваются easy порой to очень find the быстро. glasses on time, and Поэтому the emergency для того, чтобы найти situations выход, develop very нужно quickly. So иметь to be able to свет find the exit, we need не только light, в музее, но и not вообще, в only in the принципе, везде. museums, but in general Этим светом everywhere. можно подсветить и And огнетушитель, и this аптечку, и light is карту needed эвакуации. for the Я говорю об этом first с aid улыбкой, kit, for the fire extinguishers, но for the люди, maps. которые не нашли выход, они уже не People who do улыбаются. not find the Поэтому, exit пожалуйста, обращайте внимание. are not able to smile меня any longer. сегодня все. So pay Спасибо. attention to that. That's all I was planning to tell you about today. Thank you. Подождите, может быть, будут вопросы? No, there Давайте. might be Пожалуйста, questions. есть Do not вопросы? disappear. Are there questions to our speaker? Да, пожалуйста. Yes, you're welcome. Самый быстрый человек. Хотел уточнить, очень No, много классных было примеров, there's но quite a они lot все of были, most как я interesting понимаю, examples, but или as far as I референсы, то understand, есть это были проекты, they were either или это projects были иностранные примеры. or Вы foreign не смогли examples. найти достойных You примеров were в not able России, to find и поэтому эта proper презентация была examples in неузнаваема Russia. нами с точки зрения And so практически того, for что вы us, it was показываете. quite Ну вот difficult to какая associate what you ситуация? Просто я demonstrated на with the своем practical life объекте here. столкнулась с тем, что у нас No, были проблемы со светом, we had и мы не problems смогли with найти компанию, illumination. потому что We were дизайнер, unable как to find правило, the company, a designing библиотечно-культурный company. центр «Нота». I'm at the И, library center, честно скажу, мы cultural делали свет center. со сценографом, And да, we и так worked далее, with a но найти scenographer. компанию достойную в It was России, difficult которая to find примет участие в проекте, a мы good не company who смогли. would Вот take какое part in ваше the видение design work ситуации for на us. данный What момент? do Но you проект think был of the situation 19 at года, present? поэтому, может быть, Our уже что-то project was поменялось. the project of 2019. Maybe Ну, something has 19 changed год since это then. другая эпоха. 2019, that's a very different period of time. Ну, Цумтобель здесь, как видите. Цумтобель is Мы here. даже с коллегой сегодня, с No, we Екатериной, она у were нас even отвечает here. за музейное Ekaterina is освещение. here. She is У нее очень responsible for много museum крутых lighting. проектов. Мы здесь в She Питере has a lot реализовывали of много interesting проектов. projects, and in St. Petersburg we Обращайтесь. Это первое, что implemented я many хочу of сказать. them. Come Второе, to да, в us. презентации Yes. очень много No, in presentation, иностранных there was примеров. a lot of foreign Третье, examples. это есть That's сейчас true. большая Third, проблема. and that's a serious Я буду problem. говорить открыто. I will speak openly about that. Государственные музеи, многие выставочные The пространства federal требуют museums, the public museums, and сертификацию, что продукция exhibition сделана в России, museums require либо собрана в certification of России. the products, Не either секрет, что assembled туда in Russia, попадает manufactured китайская in продукция. Russia. Sometimes we come across Это Chinese products, приводит к and this ухудшению, leads to the в принципе, worsening технической среды. of the Это technical приводит к тому, environment, что and this низкокачественные продукты попадают leads в to the дорогие low государственные музеи с quality большими products бюджетами. finding their place in the А европейские public потенционные museums with продукты large сейчас budgets, and the не European могут попасть в products are under крупные sanctions, государственные либо and какие-то инвестиционные they проекты can музеев. hardly Это очень get сложно. Мы to the large стараемся. museums. У нас есть несколько So проектов it's difficult текущих, to find them, но but они we все have частные, several все current закрытые, projects, которые private находятся под projects, неразглашением, которые мы which не можем cannot be показывать, к сожалению. disclosed, and we cannot Вот demonstrate такая вот the ситуация. Если results у вас yet. частные So инвестиции, if you have вам будет private легко с нами investments, it работать. will be easier for Если у us to вас work with us. государственный But if музей, you are a state museum, that's a у different вас будут story. вопросы, точнее, к вам будут We вопросы. will have Но вы все questions равно to you. обращайтесь, мы But попробуем still come что-нибудь to us. вместе We will придумать. try to think of something together. Так, спасибо. Еще Well, thank you вопросы, very much. Thank пожалуйста. you. Any other questions? Нет, тогда No questions? спасибо большое. Еще Great. раз. Thank you very much. Благодарим. Thank you. На самом деле,
Indeed, Представлены были действительно these were различные приемы, different хотя я, честно говоря, от выражения «свет solutions попадает в presented, спинной мозг» and немного поежился, представив, как это происходит, хотя это действительно так, абсолютно really, правильно. the light does Хорошо, у нас go есть еще to время для одного our доклада, bone и потом marrow. еще That будет is true. маленькое We have time выступление. for one presentation now. Так, Константин Абрамович, если вы готовы, And, да, пожалуйста. are you Томский ready? Константин Абрамович, Konstantin Tomsky, директор научно-технического предприятия ТК. Director General of TK, Scientific and Technical Company, St. Petersburg. Добрый день. История проекта, который я сейчас показываю, довольно интересна тем, что The story of the project в I'm прошлом going году to talk about is quite interesting. был Last year, эпизод на заседании секции at the session освещения музея dedicated to the museum lighting, Научно-технического совета светотехники, и я the докладывал о том, Scientific and как мы Technical наши Board системы of контроля микроклимата Svetotechnica. развиваем с точки I зрения spoke there обеспечения различных элементов about different elements of photometry and Ну, все это я рассказал, microclimate. все меня поддержали. So I made my Алексей presentation. Валентинович задал вопрос, I ну was хорошо, supported. а Alexei как же Valentovich asked me a расставлять эти question, and элементы how do we place those elements? музейному помещению? Как How do we расставить? locate Какой them in должен the быть museum принцип? as such? What Ну, как should the советский principle человек, я, be? конечно, As a что-то person ответил. of На Soviet самом деле, вот мы period, задумались, I и found an answer, but we began to think именно seriously on that. на основе And этого и того, on the что мы basis of изучали в that, and это on the время как basis раз that we examined at картирование, that которое time, we принято examined mapping, у фармацевтов. which is so popular with Вот the и родилась эта pharmaceutical идея, которую industry. я вот We сейчас came up первый with раз that idea, озвучиваю. Я which думаю, I'm что going to present to you for the развитие first будет. time. I Ну, do hope надеюсь that услышать it что-то gets сегодня. further Но developed with time. смысл And what is the meaning of that? ну, несколько слов, почему A few words видите, вот на слайде, например, why we учреждения are planning культуры it. Here you can find on нашего the slide предприятия. the cultural institutions. Ну хорошо, они были там на первом месте, и They were понятно, there потому in что the мне upper хотелось line. показать, что I wanted столько just to demonstrate that специализированных there is приборов quite a для lot of specialized музеев, instruments библиотек, that are needed нас for никто не museums, делает. for Столько много libraries. We номенклатуры, make может a быть, не по lot of количеству. those, not probably Ну by и number здесь, as such, I в mean, принципе, группа приборов, but by это the в первую очередь фотометрические, range. дольше всех These are выпускаются, photometric где instruments. особенно интересно с нашей точки Lux зрения. meters, for example, they're Как quite качественные interesting. люксметры, яркомеры, High так и quality lux радиометры, meters and люксметры, и brightness вот в последнее meters время and калориметры, UV которые мы radiometers and calorimeters, сертифицируем и which которые, в общем-то, we тоже пользуются have определенным certified спросом. and which are in Климатические demand. приборы, тут вот, The ну, я climate постараюсь покороче instruments, немножечко, and поскольку фотографирование впереди. I will try to be brief in my Климатические presentation, приборы but these для вот climate данного доклада instruments интересны как раз are тем, interesting что for us для in музеев this context, because важно for the museums it's important ну, одновременное измерение, то есть мониторинг должен быть monitor одновременным. simultaneously И, как мне кажется, мы когда-то решали эту проблему different созданием parameters, and there was a time прибора-хранителя, и when we его created a одним из device. авторов был как раз главный инженер Эрмитажа Николай Андреевич Принцип. It Я was надеюсь, designed что by сейчас вот наши Prince эти from the системы Hermitage, and картирования тоже there's найдут an поддержку instrument and a клиентов. curator in one. Вот. Ну и And I do комбинированные hope that приборы, the вы тоже, new наверное, знаете instruments нашу марку, find their что place in the museums. They действительно это удобно, combined когда вот на devices, приборе, ну, and в it's частности, very convenient приборе-хранителе можно when we одновременно can have измерять 5-6 simultaneously параметров. different Это важно, потому что parameters measured, измерения идут одновременно. because the measurements are being carried out simultaneously. Ну, всем известно, какие So we all параметры know what kind of микроклимата влияют. parameters of Единственное, что microclimate have an impact. вам не надо это объяснять, а так There's что no need to explain all в of that to музейной you. практике In the museum practice, параметры, the цветовые parameters параметры and также the относятся light на parameters практике к параметрам микроклимата. are among the Все, что будет microclimate дальше parameters. говориться, So это everything I'm going to speak микроклимат, about, включая that's освещенность, microclimate, ультрафиолетовое, including the инфракрасное облучение. UF and infrared. Очевидно, что
light. The systems of microclimate that already installed, that being installed in the museums, and our systems are among those, they definitely simplify the monitoring, exclude the impact of human factor, and make it possible to analyze large data quantities, particularly when we use the mapping and the interpretation of the results. Is also quite difficult, but all the results are recorded, so it's possible. The monitoring system is quite a traditional one. It's just a question of how many sensors there are connected to it and how the results are being interpreted. Today, we still do not have a system that would consider the compensating factors. We know that they do exist, and the practice of the everyday life indicates that we can compensate the temperature through the movement of air. But the intellectual system, the neuro networks might help us, but a lot depends on what kind of funding we get. And anyway, we use this system, smart system or intellectual system, because we need to consider 5 major parameters of microclimate. And also we need to consider the requirements associated with specific exhibits, not only from the point of view of color resistance, but many other characteristics as well. Anyway, so here we can find the sensors that we are using in our systems. You can see that even externally, they look like tested sensors. Yes, designing this group of sensors, certified sensors, and many are using them, we, well, of course, copied the German solutions, but we also corrected some of the mistakes made by them. And we're even, we have even been able to take a few steps ahead of them. Particularly important this is when we know that they're not going to appear at the market that quickly. And, these instruments were certified in 2019. And today they're extensively used. I'm not going to speak about them in too much detail. Here are some examples of how the system is being used. Why is it so important for us to work in the museums, in the repositories and libraries? This is about information transmission. This is interesting system that the Academy of Sciences libraries all blended together. Very broad walls, scattered premises, everything has been processed and transmitted. It's not a rocket science, but at least it's a very handy system, very convenient, because we get the feedback about the system. It's very interesting. And now let's get down to the mapping, which is the backbone of the project in question. What's mapping all about? It's about creation a map. And we have taken as the prototype that type of mapping which is used in pharma, and also it has been endorsed at the level of the law and web blessed for having the system when the pharmaceuticals are stored and transported under the stern control. Everything has been recorded, not just overseen, but recorded.
in order to pinpoint deviations and installment of rectifying devices in such premises. Those premises are huge, like huge hangars, huge warehouses, but it's not possible to install thousands of devices. We only install them in most critical places. The goals of mapping are about identifying the optimal zones for placement of high frequency or especially valuable exhibits, to identify the degree of homogeneity of distribution of parameters in the place. You can see maximal deviations or indicators and leaps of parameters. We'll speak about leaps more because there could be leaps and parameters just not only in the moment when a map is being created, but also in the course of seasonalities. Even within one day, there could be such leaps. And most interesting and most important is related to the analysis we can make on the basis of data obtained. And I may assure you that such an instrument was non-existent before, and but I studied the works conducted in the 20th century, the Hermitage as well. So it would take a couple years to thoroughly scrutinize all those premises to figure out what is happening to the lighting intraday, not just depending on the season, on the time, but on the clouds and so on, or a clear sky. Well, you all know those problems. So in order to figure out the best instrument to install everything in the right way, the first step of mapping is quite interesting. First, there could be a teaser or moving platform, or it can move around manually. It could be moved by joystick, but it's all about the fact that we install on this rack a number of different devices, and we are moving it around the space, like big rooms or whatever, and we collect all that information using those instruments on that teaser, and on the basis of that information we pinpoint the critical places whereby different instruments, measurement instruments and registers and gauges should be installed. It's reflected conventional, but just for your record, lots of different things. There is no way human brain can process them rapidly. For example, this is the polychromic part, and you can see higher illumination or lower illumination, but at the end of the day, we would like to get the result, the outcome of it, so that we may say that on the results of the first mapping or the first map composed in such and such places of this room, it is possible to install entries which would be in line with such and such requirements. This software or this AI may process this information. Further on, here is the example how we install and place all that. That was step number one. Second stage of mapping is about setting off those registering devices and gauges. These are conventional sensors and gauges, like they are installed in the museum, but they are connected by the network and they are processed in an ongoing way.
to bring about the third step. Well, conventional changes in the map, temperature map is also difficult. I mean, there are 5 or 6 parameters, and we're supposed to juxtapose and superimpose all those maps. Third stage is most important of all. It's analysis of results, registering the protocol. This is a certain lever at our hands, so it shows which changes are necessary about, well, HVAC, let's say, and all that is processed and set into any forms of statement or presentation, monthly basis or yearly basis. And then as a result of the third stage of mapping, a guideline may come along to relocate the sensors and gauges, or main recommendation is maybe to change the microclimate per se. At the end of the day, well, I would like to say the following. Well, I skipped one slide. So my conclusions. The process of mapping per se is quite straightforward. You've seen step 1. I've demonstrated it. It's done by those who create those systems. This system is user-friendly for our users, is free of charge. And it could be the main element. Even without the placement of subsequent gauges and sensors, all the same, it's possible by once moving around the premises to identify critical points with some confidence interval, and you could do it in a very rational way to place around the gauges and sensors which should be there. The procedure is quite available and affordable. It's rather straightforward, but of course, there are software pieces which might help you. AI might come in, but it's not very complex and sophisticated. You should not be fearful of using that. It could be streamlined, developed, it could be evolving. There could be mutually compensating and offsetting influence of different parameters. And when we get the software, hardware complex, we'll get the algorithm which will give us a helping hand to make all those steps. Thank you. Thank you very much. Are there any questions? Есть, да, пожалуйста. Спасибо за доклад. Вопрос по I have a question about mapping using gauges of illumination and all the gauges, all the sensors. Can you install those sensors based on different functionality they have? At what time? Time depends on what system has been installed. I'll speak about our own system, although I know what others are doing. Thing is that more often we send the query, the more energy capacity we have been using. If we install our sensors remotely, would be most reluctant to climb all the way up to change the power units and batteries. It's all wireless. And if we make this query every hour or every 20 minutes, it's all right. We can do it. That way, we can preserve until 2 years the battery charge resource, or it could be less whenever it's necessary. I don't know if it is necessary. I think 20 minutes is enough.
You may have guessed that it's not just for museums, it could be used elsewhere for some other applied purpose, applied goals and Я на этот вопрос вам отвечал как раз на этом processes. заседании. Yes, exactly. That was my response I provided you for. Thank you. Anything else? Нет, спасибо, кстати. No more questions. Thank you very much, Alexander. У нас еще одно небольшое, но We важное для нас have got информация. Пожалуйста, представитель комитета по тарифам one more Санкт-Петербурга. piece of information. Эксперт, Chairman Польский on экспертный tariffs совет of по St. энергетике и Petersburg, энергосбережению the Российской expert from Федерации Scientific Ирина Expert Началова. Committee on Пожалуйста. Energy. Madam Chon, the floor is yours. Здравствуйте всем. Как Hello, представитель everyone. As по the тарифам representative of Committee on the Tariffs of St. Petersburg and member of Scientific Experts, Committee on Energy and Energy Efficiency of Northwest Federal Entity of Russian Federation, I'm here to thank the head of State Hermitage, Mr. Petrovsky, and Alexei Valentinovich, and Vasilyev, Chief Energy Engineer of the Hermitage, for very detailed tutorials, consultations, and tours and excursions for publications on this specialized publication of the Committee on Tariffs of St. Petersburg. There are historic essays about energy supply to main museum complex in the subject matter of Northern Capital. There are lots of publications about energy supply of the Hermitage, and today's next sequence of publications came along about energy complex and connectivity to external energy, electrical capacity. The main source of all those publications is a unique book which Alexei Valentinovich provided me with. It's the retrospective store of energy supply to the Hermitage. The author of the book is the energy specialist Evgeny Vismar, who worked at the Hermitage for more than 40 years. I would like to extend my heartfelt thanks for him to him for his book. And it's wonderful. It's like my handbook, you know. I always keep it handy, and it's very important for me to know retrospectively the way throughout the ages, the centuries, the preservation of our heritage at the museum complex was cherished and taken good care of. There are electronic versions of this book, and I'm passing this publication, this journal, over to the stocks of the Hermitage. But there will be more publications in future. So we're beginning our second plenary session. Allow me to invite Alexander Bartseva from the Vavilov Institute. Yes, you're welcome. The experiment. Yes, you will. You will. Tell us what you're going to speak about. Right. Good afternoon. I represent the results of our work of a group of the Vavilov Institute. And since the theme is quite extensive, we decided to carry out a number of research papers. And so one is was the perception of the oil painting depending on the color temperature and light temperature. Now, a few words about the history of the issue. By the order of the Ministry of Culture, scientific research work was carried out, and the staff of our institute and Gosnir Institute took part in that. And so it was the visual perception and the correlated light temperature with the illumination typical of the artifacts. In 2019,
It was specified through the development of the methods for the investigation of the impact of the spectrum and the level of LED illumination on the perception of museum artifacts. And we designed a special installation for the purpose, which was walls and ceiling and the floor, corner, so to speak, painted in gray. And the observer is about 2.5 meters from the painting, and the lighting fixture creates the necessary level of illumination and temperature. In order to control the parameters of the experiment, the first option had also the lux meter, and the spectrometer, and also the lighting fixture for the general lighting. Later, we simplified this whole system, and we were able to get rid of the measuring instruments. And then at the beginning of 2020, we began to work on the experiment at the Hermitage Museum. Apart from the specialists of our institute, there were also professionals from the Hermitage Museum and MSKB Group and Sveta Service Telemechanica. And within the framework of that piece of work, we carried out quite a lot of work, starting with the development of the technical task of the TAC reference, and with the possibility of the regulation of the light flow and light temperature. We also prepared the necessary software for the tablet in order to be able to control the temperature and the flow, and in order to retain, to save data on the server and to collect the data for further processing. The interface of the software is quite simple. Indeed, the participant of the experiment needs to take 2 steps only. Fill in the questionnaire to begin with, and then with the help of the cursor on the screen, select the color of light and the light temperature as he thinks the best for the painting. And this data is saved and then is sent over to the server. Here you can see how the spectrum of the light fixture changes, and the temperature is associated with the positioning of the cursor. You can see on the left hand the lowest temperature, and the right picture demonstrates the highest temperature. And we can select about 100 gradations of the temperature in between. And there are the photographs over there which demonstrate how the paintings change with the different type of lighting used. The beginning of the experiment was planned for April 2020, and then the COVID pandemic came. Nonetheless, at the beginning of 2020, the experiment was resumed on the platform of our institute in order to work on the methods and the methods of the processing of the results obtained. Here at our institute, we built the experimental installation with the necessary parameters. For example, the level of illumination is about 100 lux. Externally, there is no lighting, and of course, there is absolutely no natural light. Now, that's what the installation looks like. The participant of the experiment before the start goes through the adaptation to the lower level of illumination over 2 to 5 minutes. And then he is at a distance of about 2 meters from the painting. In our experiment, the participant selects the color temperature for the lighting of the painting, which he believes is the best for the perception. And this is the most serious difference of our method from other similar experiments built on the basis of the expert assessment approach.
Here are the paintings involved, and they were provided by the Institute staff. Two portraits, male and female, came from the Stroganov School, and we're most grateful to them for that. And to begin with, we selected paintings different in color, in style, genre, because we assumed that the most important thing here is the color of the scheme of the painting and the story. But at this stage of the experiment, we can say that this idea has not been proven true. The number of observers here, it changed from painting to painting, and those were mostly institute staff members and also people who were interested in the experiment. Thus, among the participants were two groups of school children of Kaliningrad, students of the Stroganov School, and the staff of the company located nearby. You can see here that the overall number of observations is higher than the number of participants. That's because some of the staff members went through the experiment several times, which made it possible to collect additional data concerning the certain participants of the experiment. So the first painting involved in the experiment. And here we can see the results presented in dots, and 400 observations. They're all reflected here, and each blue dot is the color temperature selected by the participants, by one of the participants. And here is the result in the form of the histogram, and the axis you can see the temperature and the number of the participants who selected that temperature. And the higher is the column on the graph, the larger is the number of the participants who preferred this particular color temperature. Once the number of observations is quite high, 400 in this case, the data was transmitted for statistical processing. And here you can see the example of this processing for the first painting. It is necessary to go through that in order to systematize data, in order to reveal certain logic in the progress. So we use the Origin Pro, statistics, Excel, and this histogram was obtained as the result of the processing through statistics software. The results of the experiment are grouped, and to the right you can see the descriptive statistics. So we can find the average mathematics, the standard deviation, and other parameters of statistics. During this analysis, we also had tests on the checking of the hypothesis. This distribution, we need to make sure, follows the normal law of distribution. And we also checked if there was a correlation between the parameters of the experiment and the obtained results. Now, let's look at the results of the experiment for the second painting. With the largest number of observations, about 880, 507 were made for the main group of the observers and about 380 for the control group. And here you can see the results of the statistical processing for the main group of the participants, 507 observations, and the average mathematical value is 4,600. And so we also processed data for the control group of 5 observers, and the processing was carried out individually for each person. And each of those had about 50, no less than 50 observations. Here you can see the results of the selection of the
color by the observers from the control group who observed the painting over 10 months. 84 observations, and we can see that the selected color temperature was not always the same. It changed depending on the time of the day, depending on the emotional status of the observer. I suppose there were other parameters as well. So we obtained a certain a variety of different levels and the range is quite wide. It's from 3,200 and up to 400 4,600. So here you can see that the results for this observer follow the normal law of distribution, and this statistics was also obtained for all the other participants of the experiment from the control group. Each of those carried out observations over 50 times. The third painting selected for the experiment. And the results of the processing for this painting. 429 observations, and the average temperature level was about 4.4 thousand degrees by Kelvin. This seascape, the fourth painting, initially we thought, since there are blue, white shades, the observers will select the cooler and even colder colors with higher temperature. And on the whole, we were right in this supposition. But the shift of the color temperature was not that significant, just about 200 degrees. And there were 332 observations, and the average temperature is about 4,800. The portraits provided by the Stroganov School. The results of the experiment for painting 5, the male portrait. There were 244 observations, and the average temperature is 4,600. The final picture, number 6, the female portrait, 233 observations, and the average color temperature about 4,450. And here is the final result of the experiment by the paintings. The number of observations, the first line, the second, the number of the observers, then the average color temperature, following the results of the processing for each painting. And this average, it changed from painting to painting, from 4,500 and up to 440. So within the range of about 300 degrees. And since the painting are very different in color scheme and the subject matter, the difference is not that great at all. And we can speak about a sort of an averaged color temperature, which is 4,620 degrees. And then the standard deviation is 726 degrees Kelvin. The final line here is dedicated to the observers who were involved in the experiment over 10 times, and for them there was a certain discrepancy between the minimal and the maximal data of color temperature. On the whole, the average meaning for them was 1,113. And drawing the conclusions of the experiment, 6 paintings, we studied about 80 observers. So
2,613 observations within 10 months. Out of the data obtained, we can conclude that most of the observers preferred one and the same color temperature, 4,600 degrees. In spite of the differences between the paintings, the data obtained correlate very well with the results of similar foreign studies. And in the future, of course, we are planning to continue the Earth experiment in order to cover larger number of people, a wider range of paintings in order to get more reliable statistics. That's it. Thank you. Спасибо, пожалуйста, Well, вопросы. thank you very much. Do you have questions to our speaker? Пока что не зачей. No, not yet. Группа инициативная из Венесии. No, the initiative group is from us, from our institute, I mean. There is a question coming from over there. Good afternoon, it's in Cover Technologies Institute. You did not mention anything about the indexes of the color rendering. You have such a big discrepancy. What about this parameter? No, I said that it's a very wide range of different themes within the experiment. So there was a lot of different issues we have not touched upon, and so we limited ourselves to color temperature at the moment. Да, пожалуйста, еще. Anything else? Скажите, пожалуйста, No. это Мачалин Дмитрий, No, Dmitry Machalik. учитывалось ли We wonder if you освещение, время considered года и погода the снаружи, lighting, the на улице? time of the Все же люди year, приходили с улицы, the не temperature участвовали. outside, Спасибо. because people were coming from the street somehow, and this could have effect. Now, we said that we had a special installation. There was no other lighting than the one within the installation. Later, we plan to have the experiment with the lighting on, see how it affects. The foreign studies say that there is no difference, and of course, the participants of the experiment go through adaptation. Within several minutes, they stay within that limited space and then get used to that, and only then they begin to draw some conclusions. У меня не вопрос, я I do not have a question, but содокладчик хотел бы as a ответить на вопрос co-author, по I would like to answer your индексу question цветопередачи. concerning the index На of самом деле индекс the цветопередачи color для всех transmission. случаев Well, for составлял all cases, порядка it was 90-91, about 91, and светильник был the light fixture так, was что designed in such a way при that dimмировании there was этот the индекс with практически не dimming, this менялся. index did То not есть он change. менялся, да, So но the в index значительных could пределах. change, От but 90 only там до within very 92. small range, 90 to То же самое 92. с освещенностью. Same При goes изменении for цветовой температуры illumination. освещенность When оставалась light temperature примерно was одинаковая. changing, Если не illumination менялась, то там remained the на same, or несколько люкс. even it was changing, but only by a couple of lux. Так, пожалуйста, еще вопросы. More questions? Да, вот там есть. Наверху. Да, доброго дня, коллеги. Станислав Лермонтов, ИПСС. I'm Stanislav У меня небольшой Vermontov, вопрос and тогда I по have a технике question данного about конкретного the светильника. technical Как мы все part знаем, of обычно this плавное изменение цветовой light температуры у bulb. светильника достигается тем, что у нас Gradual стоит внутри change in несколько light источников белого temperature is света due to с several различной световой sources of температурой. white light with different light Стандартная самая temperature большая проблема installed таких inside. светильников The — это если biggest problem источников of всего those два, lights is if there are only то two мы light в средних sources цветовых done. температурах As сильно to проваливаемся ниже medium light кривой temperatures, абсолютно черного we тела. are Да? slumping И below the уходим с curve линии of белого, the соответственно, entirely уходим black body такие and вот going up грязноватые, to the красноватые white тона. Вот body в данном or somewhere in вашем between. светильнике сколько источников белого So, света, с how какой many световой sources температурой of white применялось? light with Спасибо. which light temperature you used in your light bulbs? Well, Готовы, да? I Ответьте, need пожалуйста. the help of the audience. Ну, на самом деле, я вот уже говорил, In что point of fact, as светильник I mentioned, спроектирован так, что при изменении, these
light bulb is designed in such a way that with the change of the light temperature, it's rather high, remains high. When we dim the light or change the level of illumination, same goes for the color rendering index. We can record this illumination level and change the color temperature, or the other way around. We may record and fix the certain light temperature and light, then we can change во всем диапазоне the цветовых colors. температур In all the данный range светильник of позволял light оставаться на temperatures, кривой this абсолютно черного тела. Да? light spot мы с вами remained говорим the про curve коррелированную of температуру, да, entirely поэтому black у нас body. всё-таки We're не talking абсолютно about the черное correlations. тело, It's not да, absolutely за black or которым надо absolutely идти только white во внеафи, наверное. body. Мы говорим про We are talking about correlation of light temperature, whereby it's in the proximity to the black body. As to the temperature range, it was confined to 2.60 10 Kelvin by the lower border and 146. So only two light sources. Yes. In the array, there were two ones with extreme values, extreme high and extreme low color rendering index. Yes, I've got it. Thank you. More questions? Вот там, пожалуйста. Я был тоже участником эксперимента. I also participated in the experiment, and I was like a porcupine in medical testing. And it seems to me altogether that I responded, I did my pick, I selected, and I thought that everybody would have their own opinion and we'll all go different directions. But the results showcased that everything fits. In architecture, we have got this definition of golden cross-section. It's basic regularity, fundamental regularity. So question is, what conclusion can you draw from that? Of all the, what if all the people select this Gaussian curve with maximum 4 and 600? Is this the characteristic of genetics of a human brain or human eye, whatever, everything altogether? Because we are conducting this experiment in Russia. If we do that in Asian countries, wherever, there could be different results, because it would be more preferable to have high levels. As to us, we'll have to carry through with that, because our sample is more extensive versus our overseas colleagues, but also it depends on the perceptions. In museums, we should have this trade-off, and this equilibrium should be preserved. We'll carry through with all our experiments and probing into that. I think it's extremely difficult to find one common cause and reason for that in all that diversity. So you might include Malevich's black square into the sequence of pictures. It's going to be very interesting to know the interpretation of yours in that case. Thank you. Anything else? No more questions. Thank you very much, Alexander. Very interesting topic. It's amazing when I saw those results. I expected more warm light, but you selected 4 and 600. I thought it would be like more like 3, not
3.6 or 4.6. But even in our country, it could be different results if you probe into that up north or down south, because it could be warmer light in Krasnodar, colder light here. In these latitudes will proceed. Next presentation will be made by Pavel Viktor Tsvetkov, CEO Candela Joint Stock Company, Limited Liability Company Candela. Коллеги, приветствую всех. Colleagues, good afternoon. Меня зовут Павел Цветков. I am Pavel компания Candela. Tsvetkov from Candela Company. Мы занимаемся проектами We are архитектурного engaged освещения. in С projects of 2003 года мы architectural реализовали illumination since несколько сотен 2003. We have проектов, implemented среди several которых thousand projects, освещение among which площади is the искусств Исаакиевского illumination of the собора, Square of Art, Благовещенского St. моста. Isaac's, Самый наш the новый проект — Annunciation это Bridge. архитектурное The освещение newest project is Троицкого моста. Сейчас architectural мы находимся на illumination этапе of пусконаладочных St. работ. Trinity Сегодня здесь я Bridge. буду делиться нашим практическим And I'm опытом по going to share our проектированию practical архитектурного experience in освещения designing комплекса architectural ансамбля зданий illumination of the Государственного Эрмитажа. ensemble of the buildings of the State Hermitage. Эрмитаж, всем понятно, это очень большое здание, это Of комплекс course, it's a зданий. huge А для complex нас of это самый buildings, большой наш and for проект us, it's архитектурного our освещения, который largest мы когда-либо брали. project of Вот. architectural Эрмитаж является illumination крупнейшим ever. The Hermitage императорским is дворцом the России largest и imperial крупнейшим palace of Russia историко-культурным and the largest historical музеем and России, cultural одним museum из of самых Russia, крупных and one of и the посещаемых во всем мире. largest and most Вот. Он на самом frequent деле состоит museums из around the 6 world. It зданий, consists of но в 6 объем buildings, проектирования входит 5. but we encompass 5 buildings by Размеры the Эрмитажа scope of такие, что works. одна только площадь The фасадов size его is such that only превышает the area площадь of 6 the футбольных facade полей. over increases the И, area of конечно, 6 football учитывая то, что все fields. здания построены в I'm разных mindful of the архитектурных fact that стилях, all those от buildings are done in different классицизма до architectural styles, барокко, from classicism to Baroque. соответствует и количество архитектурных элементов. Hence, the number of Объекты изобилуют architectural там этой elements is колонны, different. пилястры и The огромное, buildings как are уже Михаил abundant Борисович in Петровский сказал, different количество окон, columns, pilasters, huge number of скульптуры, windows, as Dr. статуи, Petrovsky also фронтоны. В общем, mentioned. всего этого очень Frontons, много. front Естественно, pieces, проект архитектурного освещения statues, должен это учитывать, принимать sculptures, во внимание и plethora of обыгрывать. everything, and our project should take that into account. Задачами нашего проекта The была в первую очередь, mission of конечно, our замена project, first of устаревшего all, оборудования, was about потому the что это replacement проект of ремонта obsolete and архитектурной outdated equipment, because it's the установки project освещения of the с сохранением overhaul, мест монтажа of осветительных repair, приборов. and overhaul of this Вторая задача — with это приведение retaining освещения ансамбля the зданий к единому стилю lighthouses, в and then соответствии bringing с all the утвержденными buildings в нашем towards городе one нормами, shared требованиями. ensemble in line with Третья и norms наша and классическая regulations. And задача, наш thirdly, классический our подход — это classical обеспечение approach is преемственности дневного и about ночного образа зданий. catering for Если continuity простыми of словами, то nighttime and наблюдатель, daytime обыватель должен image of the ночью building. узнать That is свой so любимый in исторический объект. Речь, that конечно, means идет об that объектах at исторических. nighttime residents of the city should be able Четвертое, to последнее, но не recognize по their значению, а по favorite порядку, landmarks. это And то, что last проектом but нужно not the предусмотреть least такую установку освещения, которая is будет that we долговечна should have и such a будет system обладать of высокими lighting which would эксплуатационными be свойствами. durable and operable for a very long time. И нам есть на что равняться. And we have got wonderful 1994 год — examples in это the год, past. The year когда 1994 was the по year французскому проекту when, большая часть according освещения to the Зимнего French дворца, а мы, project, естественно, в most основном part of говорим the здесь о Зимнем lighting дворце of the сегодня, Winter была Palace построена was силами Ленцвета. И с constructed with the 1994 help of года эта Lensvet установка существует. municipal organization, and it still is around. Это
эту установку this спроектировали французы, illumination французские system, инженеры. which was Да, монтаж, как я уже designed сказал, by был French осуществлен силами engineers, Ленсвета. and assembling Забавно, was done хочу заметить, by the что local тогда, company 30 лет назад, Lensvet. Back then, 30 years back два from сотрудника now, нашей two компании associates были of our сотрудниками company Ленсвета и used to be участвовали в associates of строительстве Lensvet этого объекта. organization, Сейчас они and they делятся своим опытом, participated мы in учитываем construction его в нашей работе. this facility, and we take that into account in everything we do Так, now. Эрмитаж выглядит примерно последние 10 лет. That's the way the Hermitage has Прежде been чем looking like for комментировать, я бы the хотел сказать, nearest что я лично не decade. знаю I ни одного myself объекта, don't know работающий в of течение 30 any лет site установкой архитектурного освещения. Ну вот, having Эрмитаж — это один из них. 40 years Здесь of основная unstoppable концепция work of the lighting освещения, она system, which состояла is в very следующем. complex. The На main нулевом concept уровне was the following. вокруг всего At здания zero расположены level around грунтовые the building, светильники. there are Причем ground light проектировщики, sources, инженеры and французские designers, не engineers, нашли, не French смогли подобрать engineers металлогалогеновые failed лампы высокой to мощности с силовой find температурой 3000 Кельвин, metal поэтому они halogen lamps with расположили грунтовые 3000 светильники Kelvin. попарно вместе, So и в they один светильник ставили allocated холодную лампу couples металлогалоген, of а light во sources, вторую one with ставили cold натриевую halogen лампу. light, И, and the соответственно, other one получали некое with the теплое sodium световое lamp. пятно That с way they obtained непонятным warm индексом light цветопередачи. spot with Но тем не менее. rather Вот. obscure Далее мы light видим в rendering окнах второго index. этажа прожектора акцентного освещения. В That in the принципе, они second освещают floor you can оконные see проемы и сабельки над spotlights ними. lighting И далее, тут the кое-где еще есть window акцентное освещение колонн. frames, and there's И далее also на крыше по всему highlighted периметру и установлены illumination of прожектора, the columns, and освещающие further on балюстраду around the и статуи, perimeter скульптуры there are малой формы. spotlights illuminating the entire balustrade and statues and sculptures. В середине 2021 года мы In mid-2021, приступили we к embarked проектированию. upon В designing общем, process. выглядит наша задача, наш объем проектирования следующим That's образом. our scope of works. Слева On the внизу это left-hand у нас side, Эрмитажный in the театр. bottom, Дальше идет there is the фасад Hermitage Theater. Then большого you can see the Эрмитажа. facade of larger Сверху Hermitage. это новый Above, Эрмитаж. there is a new Дальше ближе к Hermitage. Зимнему это Then малый closer to the Эрмитаж. Два Winter Palace, фасада. Один it's small выходит на Hermitage, two Миллионную улицу, facades. второй One на overlooks набережную. Millionnaire Street, and Затем the other идет one Зимний the дворец, основные embankment. фасады, That main включая facades of Winter Palace, Большой двор Эрмитажа, Зимнего inclusive дворца. of larger courtyard of the Ну и, Winter собственно, Palace. сразу наши проектировщики приступили к Our обследованию объекта. designers Они started потратили сотни часов probing на into обход the всех site. крыш, They spent подвалов, hours щитовых and помещений, hours to walk исследовали around все all the архитектурные places and the детали, roofs, thousands of узлы hours to крепления, различные probing into all the системы architectural кабель details, несущие, система nodes, обогрева, cable bearing водосточных труб, systems of изучили heating, систему, all способы the rain удаления снежных масс pipes, с крыши. Все это the имело system of значение. removal of Ну и snow в конечном masses from the счете roofs, because it was произвели important полные as обмеры well. And at the end of the day, всех they зданий, did the всех их full элементов measurements для of того, all чтобы в the последующем buildings, создать all the массив elements, so 3D-модели. that subsequently they would be able to create 3D model. Перед вами 3D-модель, ну, это рендер модели Here is Зимнего the дворца. render model Собственно, of the Winter мы Palace, сделали, and оцифровали we все эти здания, все обмерили для того, чтобы создать digitized all the наиболее buildings подробные to 3D-модели, create детализированные detailed 3D models с двумя целями. Первое — это with чтобы на них two потом можно goals было осуществлять in mind. First, so that визуализацию it would be освещения, а able вторая, to do the тоже очень imaging and важная, но не visualization очевидная, of это the то, что illumination. на Second всех one, этапах согласования a с more implicit заказчиком one, so и с that at all другими the stages согласующими of getting органами compliances and approvals нужно with the было иметь customer and возможность продемонстрировать authorities, тот или it иной would be узел able очень to детально, demonstrate приближенно. this, so that Вот, и для этого мы node to использовали have a как very раз good demo эти material. For that, детализованные, we увеличенные use the рендеры, detailed, и zoomed для этого делали renders. детализированные 3D-модели. For that, we did 3D models Внутренний with двор great Эрмитажа. details. That's the inner Малый courtyard, Эрмитаж. smaller Hermitage, Большой. larger Hermitage, Это малый и новый Эрмитаж. small Hermitage, new Эрмитажный театр. Hermitage Theater.
Ну вот, это пример визуализации, на которой мы That's the показываем example of the детали visualization. крепления, In this image, we show all the или на которых мы details of отображали fastenings and all the details whereby we represented the proportion between sizes of different elements, architectural elements and cantilevers. It was all used for some discussions and just editorials with the customers. Перед вами визуализация согласованной Here you can концепции see the освещения, в image данном случае Зимнего of дворца, approved concept of illumination of the которая Winter прошла Palace in this несколько particular итераций case. согласований, It had рекомендаций, been through всевозможных дискуссий, several experts' совещаний examinations, множество и так discussions, далее. В общем, что мы meetings, имеем? editorials. So Внизу what do we в have земле у нас here? установлены грунтовые светильники, Below на there этот are раз уже ground не ламповые, а spotlights. светодиодные. It's not lamps, it's Далее LEDs. в окнах второго этажа Then in the установлены second прожектора, floor освещающие windows, проемы there are окон Сандрики. spotlights illuminating Затем the по window периметру здания по frames and крыше around the perimeter of the установлены building линейные and around системы малой on the мощности, roof there are освещающие балюстраду, linear и прожектора, systems of которые low освещают voltage illuminating статуи balustrades and малой формы, spotlights фронтоны illuminating и statues прочие and элементы. front pieces and В ходе other дискуссий и elements согласований and с gables Эрмитажем, and с other архитектурной службой, с elements. особой главной After энергетикой, getting all the нам compliances and было approvals рекомендовано from добавить Chief акцент на Energy освещение Authority колонн, and others, they recommended которое us не было to в изначальной add up концепции. the Вот. И теперь highlighted an каждая accent колонна illumination of второго each этажа Эрмитажа column, each and выделяется every column of the линейными second floor of the светильниками и Hermitage is образует такие вертикальные spotlit by акценты, linear регулярные по всему spotlights, фасаду, которые forming разбавляют в vertical целом accents такую around the горизонтальную facade, слоеную which структуру sort of Зимнего дворца. dilute this horizontal layered structure of the Winter Palace. Также для And by the same уменьшения token, in контрастности order to теней на reduce the под окнами contrast третьего between этажа, the shadows весь below третий the этаж, windows of the было third floor, решено the entire установить third floor прожектора had заливающего the освещения на spotlights of опоры filling наружного light освещения, upon the которые supports расположены вокруг of the здания. outdoor lighting located around the building. В большом дворе, в принципе, все In the подходы те larger же. Грунтовые courtyard, we светильники, exercise the акцентное same освещение, линейные approaches. светильники по периметру, подсветка Around the статуи, естественно, perimeter, we фронтонов, also колонн. have this The additional lighting of the pediments and the columns. Here is the small Hermitage. Здесь из And особенностей here, because of the то, что well, there are на some установке specific на features. сегодня And на today, здании Малого Эрмитажа on the building функционирует of the освещение, причем small Hermitage, оно there is some довольно-таки illumination, современное, and it's quite светодиодное, modern. поэтому It's LED. в проекте мы предусмотрели So in возможность the project, we переоборудования некоторых частей looked световых at the приборов possibility of для того, чтобы использовать их в replacing новом some of the проекте. light fixtures Переоборудование in order требуется для to того, чтобы изменить use them световую in the new температуру. Дело в project. том, что The Малый Эрмитаж re-equipment сейчас is needed освещен for с the холодной change of световой the 4 или 4,5 тысячи Кельвин. warmer color temperature. At present, it's a То rather есть мы сохраняем часть low оборудования Малого Эрмитажа. level of cold temperature. So we're Далее retaining это some фасад of the Малого equipment Эрмитажа for с the small набережной. Hermitage. Here is the facade of the small Здесь Hermitage. линейные The светильники embankment, the в linear проемах light оконных первого fixtures этажа, are акценты на колоннах obvious и here статуях. between the windows on the main floor. The accent is on the columns and statues. Картинка должна была поехать, но она почему-то No, this picture переключается. was to В общем, это большой move. Эрмитаж, And вид с so, no, набережной, anyway, this is the big регулярно Hermitage расположенные по from the первому этажу embankment. And прожектора, along the в тот же ground ряд floor, стоят there are светильники, которые spotlights, and then освещают there are also light межколонные проемы fixtures второго that этажа. illuminate Свет от этих the прожекторов space between the расходится, и windows на on the верхнем карнизе first floor. образуется And on the main равномерная cornice, засветка. there is even illumination.
Это новый Эрмитаж. Here is the new Hermitage. Новый Эрмитаж, And the new в отличие от Hermitage, всех других зданий contrary to комплекса, other освещается buildings, только заливающим is освещением, illuminated only with a прожекторов, которые floodlight, располагаются with the на help опорах of the spotlights, which наружного are освещения с Миллионной located on улицы. special И лишь stands портик at the с Millionnaire атлантами Street. And just the portico with the освещается изнутри, atlases там в is кессонах стоят illuminated from прожектора, within. которые создают такое освещение Within the внутреннего пространства caissons, there are и делают spotlights подсветку that illuminate the атлантов inner в space and антражном. provide the light for the И atlases. Эрмитажный театр. And here is the Здесь Hermitage так же, как и Theatre. большой Here, Эрмитаж, as well регулярно as in расположены case of the маломощные big прожектора Hermitage, для there are равномерного освещения spotlights первого for этажа even и illumination of акцентная the подсветка колонн и ground статуй. floor, and there are accents on the statues and the В columns of the проекте building. применено три основных Now, типа we световых used приборов. three major Первый — это types линейные of the light светильники, fixtures: которые linear, в различных light модификациях fixtures с in разными different мощностями и modifications with габаритами different от 4 до capacities and 40 different ватт dimensions, from мощностью и 40 to всевозможными 40 аксессуарами watts with и different различными типами accessories and оптики different types of optics. предполагаются проектом. And, Также во всех all- наших проектах все in all the светильники projects of ours, all подразумевается, the light что будут fixtures окрашены в are to цвет be фасада. painted, Второй тип imitating the color оборудования — of the это facades. прожектора. Тут The на картинке next не type of видно, два equipment из них are невидимые совсем оказались из-за того, что тут телевизионный spotlights. экран. Two of them are not Это visible at all маленькие because of LED прожектора мощностью 5 screen. ватт. They're И вот так вот small по нарастанию до spotlights 200 ватт. Это приборы, from которые 5 watts to также имеют 200 watts. And оригинальные so these решения devices по оптике, also также are аксессуары, provided with quite кронштейны, interesting optical все solutions with специально подстраивается. accessories, with the А sconces. третья система — это The грунтовые third system, светильники. these are the ground Самое сложное в этом lights, проекте, the most поскольку difficult проект within the ремонта project, because архитектурного the освещения project of the Эрмитажа не restoration подразумевает and каких-то repair of the lighting масштабных fixtures does земляных the работ. Hermitage does not Проекту нужно было предусмотреть include такие serious решения, которые groundwork. позволили We бы really had to аккуратно think of the solutions демонтировать that will make it существующие possible to грунтовые dismantle the светильники и existing без ground fixtures дополнительных and земляных without работ any extra аккуратно groundwork установить новые, to install the new ones. полностью идентичные по размерам, Absolutely identical in взаимозаменяемые. size to the Естественно, original ones. корпуса должны быть Well, of изготовлены из course, нержавеющей the стали и должны body быть очень is to толстые, be in 20-миллиметровые stainless закаленные стропы. steel, and there must be Внутри этих used грунтовых модулей будут reinforced установлены pieces of светильники, glass. Within them, there will большая be часть из которых light fixtures, most of which состоит из комбинированной оптики для того, чтобы создать максимально representing подходящий combined проект optics in диаграммы order to направленности. create the diagram, the direction diagram, which is appropriate for the Уже с project. конца 2021 Now, года мы since the end приступили of к 2021, проведению we различного have рода been экспериментов, working как on с different types of грунтовыми experiments светильниками, with the так и с ground фасадными, и lights, даже with the на крыше. facade lights, and the На ceiling, правом sorry, the слайде roof lights. And here виден on the участок фасада, right который мы slide, you смонтировали в can see декабре the part of the 2021 года. facade mounted in Это December пробный участок 2021. фасада. Там It is есть a test грунтовые for us, and светильники, there you'll фасадные find there светильники и the facade lights and the часть ground lights, участок and балюстрады также the part освещается. of the balustrade is also illuminated. Для того, чтобы снизить Now, in order to драматизм теней, reduce the неуместный, возможно, в dramatism данном of the случае, shades, which is not мы needed here at all, дополнительно проектом we предусмотрели расстановку also прожекторов decided на to опоры install наружного освещения. И spotlights вот на левом слайде виден on тоже эпизод the из нашего supports outside, эксперимента, and когда you can мы see имитируем here освещение с опоры how we заливающей, imitated чтобы the убрать эти тени, flood убрать их контраст. light from the supports outside in order Здесь to тоже remove the картинка contrast. должна была поехать и Yeah, показать нам again, the picture here was панораму to с move and to набережной, demonstrate но the она не поедет, panorama from поэтому the я скажу, embankment. что But since проект it's уже готов, immovable, I он can just say находится that the на столе project у is ready. заказчика, It's и мы, конечно, on с the desk of our нетерпением ждем, commissioner, когда and we are поэтапно начнется expecting строительство. the Нам очень step-by-step хочется, чтобы work. как жители, обыватели, We так и представители would экспертного very much сообщества like увидели и to make sure that оценили people of St. результаты Petersburg, нашей работы. representatives of the Естественно, professional мы community, see the results рассчитываем на то, что and и без того appreciate the популярный results. музей And привлечет we еще just больше hope аудитории that к the себе museum that is в popular результате с anyway нашей attracts even большой more помощью. visitors with И в our целом help. хотелось бы сказать And on большое the whole, спасибо I would организаторам like to thank the и organizers всем службам, and сотрудникам Эрмитажа за all the максимальное Hermitage staff способствование members for their и помощь support на всех этапах and нашего assistance проекта. at all the stages of work on the project. Все, спасибо. Thank you.
Thank you, Pavel. Are there questions to Pavel? Yes. Yes, you're welcome. Use the microphone, otherwise we cannot hear you. No. And following your concept, you decided not to illuminate the roof. The focus is on the walls and on the. I do Ну not. вот вы видите балюстраду, No, you can see the да, balustrade. и видите It's статуи, illuminated, которые and you находятся can see the на statues постаментах. А дальше that идет are on крыша, the она уже как plinths бы there, смотрит and вниз. then the roof. Ну, The то есть roof сам looks крышу into вы the не sky. посвящаете? So the roof Ну, itself is крышу, not going to да, be мы не illuminated. посвящаем. No, 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 no. The roof is not to be illuminated. Так, пожалуйста, сюда, да? Mm, Сейчас микрофон дадут. Microphone. Скажите, пожалуйста, почему And было why принято have you решение decided освещать to illuminate новый Эрмитаж именно the new заливающим светом? Hermitage Это потому with что a там уже floodlight? существует Is that именно такое освещение? because Да, there is floodlight there проектом, already? Yes. техническим заданием на Now, проектирование, да, именно предусмотрен ремонт установки архитектурного освещения yes, и we не actually предусмотрена there возможность was работы на фасаде, need проведения to каких-то carry новых out the работ. То repair есть мы works on the можем менять facade without any кронштейны, new навесное какое-то installations. We оборудование, мы can можем установить, там, change условно the говоря, кронштейн в том crowbars. We месте, can not, though, проложить кабель в install том the месте, new где его ones, and никогда we не было, cannot have cables в том where числе и there на, have never been на any новом cables. Эрмитаже. And this goes for the new Hermitage. У меня вопрос. Проделана A question. отличная работа, You have done outstanding work замечательная и дорогая. and expensive work. Вопрос Now, финансирования. Представьте what себе, about что funding? Just вы imagine все сделали, все that you рассчитали, carry out all представили this проект, work, Эрмитаж you make объявил all это the все на calculations, конкурс, the вы Hermitage выиграете. opens the tender, Вот and эти работы, которые вы делали по макапу, who wins? они оплатились отдельно? Have you been paid Или for вы the их mock-up заложили work, в for the финишную реализацию? simulation, or are you Это expecting to наша get paid инвестиция at the end? вообще в This is будущие our проекты наши. investment То есть into the если мы не future будем делать projects. это, If you то do not do мы that считаем, now, что then we believe наш заказчик может our не поверить commissioner в то, что мы можем will реализовать not это, даже believe если мы that we покажем can ему carry out красивые this work, картинки. even if you Поэтому show мы это beautiful делаем pictures. здесь, So естественно, we это are же doing Эрмитаж. this here И for the сделали мы это Hermitage, уже там 2,5 and года назад. Это we мы делаем did везде, that во всех проектах, 2.5 где years такая ago, возможность and есть. we are То doing есть this у always вас не whenever будет we work on a обиды, project. если So you won't feel проект сделают другие. Мы заберем deceived Или вы экспериментальное будете if говорить, оборудование. someone это наш else проект, works on the project, получите обиды. on the implementation of the Посмотрим. project. Вы Мы в Will знаете, you в be любом very случае это unhappy? оборудование No, we'll будет see. Anyway, демонтировано, our и equipment is мы going это to be оборудование будет dismantled, демонтировано, и мы and используем we will то есть use заберете it в elsewhere. Эрмитаже. Yes, you will. Ну, а зачем им Yeah, кусочек yes. подсвеченного фасада, если они Why сделают would they сами? need just a bit, a piece of the illuminated facade if they employ someone else for that? Александр Леонидович, у So, меня вопрос к вам. I have a question to you. А на каком основании So, вы их пустили делать Why эксперимент? have you allowed the experiment Проект, в смысле? Да, or the лазить по project? крышам, ходить по подвалам. Why did you allow them to go into the cellars, to walk on the roofs? We agreed with the sponsor that this project is to be developed, and yes, there is a sponsor's contract on the replacement of the lighting system. There will be no auction, there will be no tender in this case, and the Hermitage is not paying for either for work of the project, for the design work. Коллеги, если позволите, можно все-таки вклинюсь и задать свой вопрос. Let me ask my question, if I may. Сергей Коллеги, Северов. ну, я по Now, поводу yes, световой colleagues, тектоники оставлю, for the наверное, light Анастасии tectonics, вопросы, да, нас просят, Anastasia хотя might есть ask у меня, that. да, к этому They'll концепции have a вопрос. question Я too. бы хотел So, по поводу капителей, то есть, насколько я the вижу, capitals, визуализации, as far они as I сильно can see отличаются here, по цветовой гамме. they are Это за quite счет different in color. отличия в их материале или Is за that счет because of the какой-то material, or is that цветовой температуры? because of Первая часть the вопроса. И difference вторая in часть color вопроса, temperature? освещая колонну, And then illuminating the вы columns, таким образом очень thus you разрываете карниз, да, то есть sort of задумка break the cornice умышленная into или как? elements. Is that Спасибо. done Первый intentionally? ответ. My first question. Всех, My first answer, sorry. во всем проекте все оборудование должно иметь All цветовую the температуру 3000 equipment Кельвин. is to have Соответственно, 3000 какие-то возможные отличия degrees color temperature. So, восприятия, они as обусловлены for the только differences материалами, of
perception. These are explained фасадов. by the materials used for the То есть я architectural правильно понимаю, elements and the 3000 facades. Кельвин, So но, 3000 насколько я, Kelvin. So помню, да, здание if I Эрмитажа, вот, remember the его buildings of the основной фоновый Hermitage, цвет, такой the бирюзовый, major он color цвет is sort of хамелеона. То есть, используя теплый белый, то 3000 turquoise, Кельвин вы будете chameleon получать like. находящий And к so зеленцу you такой will оттенок get as a фасада. result Это with как 3000 задумка, degrees a sort of a такая greenish идея, да? tint. Is that your Вот он idea? будет выглядеть так, как сейчас That is going на to look фотографии практически. like on the Там видно, photo что here. немножко грунтовые You can светильники see друг с другом that отличаются there по are цвету. the Но в ground целом будет выглядеть вот lights так. are different from И one another тут in есть color, еще but такой that's момент. Я what the вначале facade is говорил, going да, to есть look один из like. аспектов, I который мы учитываем said в that we проектировании. Это need to требования, consider да, one other регламента, aspect here. утвержденные там, при These are создании the regulations освещения в approved Петербурге. И for один the из аспектов, который lighting in входит в эти St. требования, Petersburg. там, And one of the помимо требований aspects там, к there, оборудованию apart и from проекту the в целом, это цветовая equipment and the температура project as 3000 a Кельвин. whole, is the color temperature Я понял. at А по поводу карниза, 3000 что А по поводу Kelvin. And as for the карниза, вот cornices, тут, кстати, на now фотографии вот here on можно the увидеть, picture, you can там see колонны, да, это часть that above карниза the columns, the выступающая. part of the cornice Поэтому в любом sort of случае sticking там out. So in играть any свет case, на ней будет каким-то иным there образом. is a И мы different play тоже of light on сомневались it, по and поводу we того, что also могут быть пятна doubted. какие-то и разрывы. Но в любом We случае thought there мы could be таким some образом как будто spots or some продолжаем sort of a колонну. И breaking в of the любом случае cornice. мы But anyway, добавляем we вертикальный continue the какой-то column line and we акцент, да, add a хотя certain регулярный. Поэтому на это мы идем. vertical accent. И And we это даже decided больше to live скажу. with that. Это And было одним moreover, I из can tell you пожеланий that архитектурной службы. the architects of the Hermitage wanted it to be like that. Да, у меня Thank you. вопрос Yes, I have a question относительно concerning моделирования освещения. the modeling Вначале of был the слайд, да, lighting. There was a модель slight с основным three-dimensional светом. model. Могли бы сказать, Now, какое программное what обеспечение software использовалось для was used моделирования for освещения? the И simulation? второй, как бы And подвопрос, да, the second использовались question, did реальные you модели use светильников the для real распознавания models of the light светораспределения или там fixtures какой-то in order to был check the условный свет? light distribution, or did you use some sort of a Это не conventional approach? Dialux. Естественно No, говоря, this что is это not Dialux и так Dialux. No, проводились. the Это Dialux 3D Max, и в was 3D Max also used, вставлялись but this is 3D реальные Max, and ES-файлы there were светильников или там real ES моделированные files, ES-файлы, поскольку здесь or modeled много ES оригинальных files решений. used here, because Вот, there's quite a lot of поэтому, new да, and original это solutions. Yes, полностью отрисованный без it's фотошопа without any проект. Photoshop. Ну, конкретно в этой визуализации. Let's see. Не могли бы сказать, Visualization сколько времени concrete. занимал How вот much такого time рода рендер? did it take Могу you to сказать, create a очень render и like очень that? много. A lot То of есть time. иногда наши Yeah. визуализаторы уходят Sometimes на выходные our или на specialists неделю in оставляют visualizing рендерить компьютер. Ну, я в этом не специалист, я просто знаю, что это have долгий, to трудный процесс. stop Но это work оправдано в данном for a случае. Мы while, проектируем but then почти 3 resume года. it. But this is justified. We have been working on the project for almost 3 years because there is only one building like that in Russia and one building in the world. So we can Павел allow Викторович, ourselves that спасибо much time. большое. Вас прям Thank you завалили very much, вопросами. yes, you were Спасибо большое за loaded with интересное questions. выступление. Thank you. Вот That вы was очень most большое внимание interesting. уделили You технической paid a lot of стороне attention to вопроса. the technical Было aspects, бы and интересно узнать, вот we would кроме like to know, apart узнаваемости from the образа, вкладывали ли вы какую-то еще image and дополнительную философию did you в создание вот put той in any работы такой philosophy into this серьезной, work, into долгой, this которая very есть serious сейчас? Потому long-term что, work ну, that is being кажется, done что now? было бы Because it интересно на seems каких-то that более глубоких it could рассмотреть be quite слоях, да, interesting вот to образ look at the ночного deeper Эрмитажа. layers of the image of Рассматривали ли the вы? И если да, Hermitage то at night. поделитесь вот какими-то такими So историями. could you share Спасибо. these stories with us if you have them? Ну, Thank you. наверное, было бы правильно Now, привлечь it к would have ответу been right кого-нибудь to из авторов этой ask концепции, one of the кто authors of the работает в нашей concept компании. Но, to answer your во-первых, мы, question. But как я first of all, говорю, anyway, first of all, сказал сразу, мы были as I ограничены said, we were limited. заданием на проектирование, когда мы можем сделать ремонт. То есть мы не можем поменять расположение We оборудования, соответственно, можем работать. said we cannot То есть места change the меняются, location меняется of только the свет. equipment, just Соответственно, это были наши light исходные данные. changes. Что мы сделали? So that Ну, is нам what надо было we показать started максимальную with. We торжественность were to этого show объекта. how Да? Это solemn, главный how музей serene России.
this и, main museum естественно, of он должен Russia выглядеть is. ярко, And of контрастно, course, с it одной стороны, needs а с to другой look стороны, быть bright узнаваемым. with Это наша contrasts on the философия. one hand. On the Мы other hand, не it needs to проводили, be и, наверное, recognizable. это That's our очень, ну, philosophy. And не мы в we, этом главные специалисты, мы не проводили we каких-то did not аналогий с какими-то, может быть, carry out природными any там или еще analogies там with с some sort of какими-то natural историческими or глубинными historical историями. Да, мы сделали свою работу так, как мы depths. и привыкли ее We делать, just так, did как мы our видим work the way we're панораму used ночного to, города. the Это way вот we see the panorama of the city at night. квинтэссенция нашего опыта This is the проектирования. quintessence of our work in design. Да, пожалуйста, еще. Thank you. Я бы хотел And сказать от лица on behalf of the Hermitage, I would like to say a few words. Хотел бы сказать от лица Эрмитажа, как была сформирована концепция. A few words about the concept. Изначально была Initially, this concept was designed by a project organization. Then there were two sessions of the council, meetings of the utilities service of the architectural department, and they work together on the concept, which the project authors are implementing. And the pictures that you were able to see and ask questions about the illumination of the columns and the cornices, that was an intermediary stage of modeling, which was not recognized to be quite successful. And we actually improved it. Unfortunately, the photographs are not there now. So that's why we decided to emphasize the vertical lines rather than horizontal ones. So to focus attention on the vertical lines and not so much on the horizontal lines. So some of the questions you asked were initially already asked, and the authors of the project really had to work on those. Anything else? Еще два вопроса Yes, небольших. two questions. Использовали ли вы технологию Did you фотограмметрии use the при photogrammetric при technology, radar technology, for sculptures and buildings? No, everything was done manually. Exactly. Another question по поводу срока эксплуатации about the deadlines for the life cycle of ground light sources. Сегодняшняя установка, которая находится в Well, эксплуатации, the работает 30 installation лет. under operation has Кстати, been оборудование under Philips, если не operation for ошибаюсь. 30 years. It's Я не by представляю себе, Philips. что у них могло быть такое написано в Well, паспортах. I don't know what Но it очевидно, said что in не their менее 15 лет passports and сейчас instructions, никто but не it's менее crystal 15 лет clear никто и оборудование that в nowadays качестве срока эксплуатации не life принял. Но cycle также for никто не дает equipment такую гарантию. will not be for 15 years, but it's hard to guarantee the exact deadlines of life cycle. Если нет, давайте поблагодарим еще раз. Well, Спасибо. thank you once again. Спасибо. Я думаю, что на вопрос, вот сколько лет As прослужит to система, the я считаю, что questions также as 30 лет. what would Я тут be посчитал, через the 32 life года cycle of the system, maybe на 30 20-й years, конференции and музее it will be the Павел Викторович на 20th этот вопрос ответит. conference, the light in the museum, Будьте and then готовы. we'll Мы как receive раз the обсудим, как final система проработала. Если в response 26 году мы from ее the смонтируем, то как speaker раз будет 20-й many конференции 30 лет years работы, и посмотрим, что из after. этого получилось. So we'll see Спасибо. what comes out of it in future. Thank Так, you. следующий у нас Next Екатерина Сергеевна will Безжова, be руководитель Catherine проектов компании Bishova, «Пожалуйста». company.apori project. Добрый день, уважаемые участники конференции. Dear participants, good afternoon. Рада всех приветствовать. I am glad to welcome you here. Точка опоры is engineering company with wide range of knowledge and skills
in everything which concerns museum illumination. We work with our own production as well. I'm gonna fill you in on our practical experience in implementation of three entirely different projects: the project of current capital refurbishment, the project of restoration with adjustments for contemporary use, and a brand new project, the project of new construction, greenfield. First project is the cultural site under federal protection. It's the Church of St. Nicholas in Talmachi. The lighting system had been operated for more than 25 years before we embarked upon a new project. That was the limit for life cycle of that previous system, and we received terms of reference. We had to figure out our scope of works. We had to enhance the quality of lighting environment to exclude the glints and flares, to reduce the effect upon HVAC system in the building. And as it's not just the temple, the church, but it's a museum church. And there are three modes of operating these installments, and they should be intercompatible, and they could be adjusted without calling the technical specialists to come along to adjust. What have we done? As this is the monument under federal protection, that project only envisaged the current repair, so we were not supposed to intervene to do new drillings or whatever, but we were supposed to use only the previously identified places for lighting systems, and we had to select specified optical devices to exclude blinding effect upon visitors and reflected glints and glares from the entrance. Most of them are under the glass. So we discussed everything together with the employees from Tretьяков Gallery and people who worked in this church. So we had to install user-friendly interface. So all those specialists by just using the buttons on the tablet, they were able to identify different events or scenes like the sermon, or using the space as the museum, and the festive sermons and other special specific effects or enriching like Easter service, because it has got its own peculiarities and scenes at different lighting at different stages. And we did the training for all the workers, all the employees, and they have been using the system for 2 years, and feedback is very positive yet. Переходим к следующему проекту. Next project. Тоже объект культуры федерального значения, выставочные залы Эрмитажа. Site of under federal protection, it's exhibition halls of the Hermitage. The situation was even simpler here because it was not a current repair, it was a restoration and just remodeling with adjustments for contemporary times. What's in it for us? Within the frameworks of restoration works, we came to terms about new locations for fastening points and to install the system of direct reflected light. What's in it for us for this system? This system provides us with the ability to have the accented and highlighted lighting of the entries, which is important. Secondly, we could highlight the peculiar characteristics of the architecture
It's more than И 6.5 meters они high. красивые, The и там vaults are действительно very есть что high and посмотреть. very Кроме beautiful. того, такой On top отраженный of свет that, дает нам such a еще и reflected равномерное light общее освещение provides for выставочного very пространства, что тоже homogeneous всегда очень и очень illumination and важно. exhibition space, which is very И important as well. по And заданию as отделов to Эрмитажа мы the предусмотрели other types of решение, scope of которое works commissioned by the максимально Hermitage, гибко подстраивается под we задачи той considered или very иной flexible solution to be экспозиции. adjustable for the Соответственно, у tasks нас of different димируется expositions. отдельно We верхний свет, dim то есть мощность мы можем менять, separately уровни яркости the мы можем upper, менять, изменяя the уровни light, освещенности changing the общего света. clarity and the И отдельно brightness, димируется каждый and we акцентирующий светильник separately для того, чтобы dim создать each нужные уровни highlighting освещенности и spotlight световой экспозиции на and экспонатах. light Здесь fixtures вы to видите change два the совершенно levels of разных illumination варианта, of когда у different нас используется только exhibits. Two акцентирующее different освещение. alternatives, Это either на only highlighting, accenting правом слайде the получается. illumination on Да, the и right-hand когда side, you can see that. используется And when we just сочетание use the акцентирующего combination освещения of и highlighting общего отраженного освещения. illumination and На мой general взгляд, такая reflected система light, очень to my удобная. way Я of думаю, thinking, such a что system is very сотрудники handy. Эрмитажа And меня I think поддержат. that the Вроде тоже нареканий employees' не было, workers уже will тоже пару support лет us мы because пользуемся. we never got any И complaints. заключительный проект, про который бы And хотела рассказать, final это project новое I would like to строительство. fill Все in вы on знаете о is музейных Greenfield. кластерах. It's a new Это как раз construction. You're aware несколько of museum выставочных залов, clusters. It's которые здесь several exhibition представлены. halls which are shown here. Филиалы Третьякова в The Калининграде. branches of Tretьяков Что Picture интересно в Gallery in этом проекте? Kaliningrad. Ну, казалось What's бы, interesting да, in this у project? тебя новый проект, ты Well, можешь творить там все, seemingly you что have got a new угодно, project at но Greenfield. You can do музею anything нужно, whatsoever, чтобы but the осветительная установка, museum которая заложена wants на the этапе lighting проектирования, fixture embedded at the работала stage of еще designing, долго-долго и долго. При pre-feed and этом это feed should выставочные work on залы. and on, on И and мы on. не So it's знаем, exhibition какая halls, and выставка будет there is no первой. way of knowing На which момент would be the проектирования мы first этого не exhibition. знали. We didn't Мы не know it знаем, at the чем moment эта of выставка designing, изменится в последующем. and we И мы разработали didn't have такое the световое knowledge решение, which would которое be other exhibitions as well. позволяет And we обеспечить developed such a lighting system which выставочные would проекты любой сложности и support насыщенности архитектуры. exhibition projects of any Забегая немного complexity, вперед, any не буду показывать type of картинки, но уже architecture. есть Running планы ahead, первых although I'm выставок not в going to этом show the picture of пространстве that, but there are plans в for the самом first филиале. И exhibitions in this space. проводя This branch of the аудит museum этого has got it, решения по and светового решения по we выставочным проектам, probed мы понимаем, что into нового this general оборудования нам закупать illumination не надо. decision, Что and же we такого мы understand that we уникального don't have to придумали? purchase new equipment. What's Немножко unique in what остановлюсь. we conceived Во-первых, here? у First нас of all, два we принципа have got демирования. two principles of Общий dimming, свет и заливающий стену general вертикальной light поверхности and мы light демируем floodlights цифровым in the сигналом, мы upper демируем по долине. vertical Для чего surface. это нужно? Для We того, are чтобы dimming не it каждый by светильник digital крутить signal. и We don't убрать have to turn пятнистость. Да? То есть off всем and светильникам turn в on заданном each пространственном состоянии задать lighting system одинаковый уровень to have освещенности. different light spots. А There второй will be a момент, very вторая часть homogeneous освещения, это level of именно illumination, just like акцентирующее that. Second освещение, part of которое illumination используется для is экспонатов с highlighting разной points оптикой. used Там есть by и очень for узкая оптика, там entries with есть different и optics, вариативная very оптика с narrow изменяемым lens, углом в variable достаточно lens широком with the диапазоне. И есть adjustable кадрирующая angle and оптика. broad И для range, того, and there чтобы is с a этим удобно windowing было работать, мы optical device используем system, демирование на and корпусе, we use именно у dimming on акцентирующих the светильников. body И of the третий важный момент, accent который никогда highlighting ранее не был решен light на именно проектном fixture. уровне. And Сейчас there мы is something предусмотрели else именно which в we resolved at проекте, the и design дальше, level. я We надеюсь, envisaged Третьяков that in будет the с project, and удовольствием I этим hope that пользоваться. Tretьяков Picture Это система Gallery will like using дополнительного that. It's the system of светового решения, дополнительных конструкций, accessorized который позволяет устанавливать светильники supplementary на разную light высоту, fixtures so that the light fixtures would be устанавливать installed at шинопровод на different разную высоту, и, height, соответственно, в or него уже bus акцентирующий wire светильник. would be installed at Причем different levels, собирается эта different система на heights, жестком and then the подвесе и lighting может fixtures состоять would из be нескольких секций. suspended on Тем them. самым There мы is the выбираем нужный уровень solid установки, обеспечивает the правильный ракурс suspension для part, and светильника. then there Наверное, would be будет right angles немножко for некорректно, да, those все-таки правильный ракурс для fittings, освещения экспоната, чтобы убрать lighting блики, чтобы fixtures убрать for слепящие the действия. entry to remove Во всех the вышеперечисленных glints проектах and использованы glares. In all the светильники projects нашего we use производства
the lighting fixtures of our own design and manufacturing. We have been working with the museum since long way back, and we know what's needed for such positioning lighting fixtures. There are lighting fixtures of different density, lightness with different
and accessorized. Last year, we manufactured the attachment of windowing lighting fixture with extra fixation of the lens so that it would not go below our object in the exhibition with very good speckle, high quality speckle. Thank you very much. Спасибо, Екатерина Сергеевна. Thanks Пожалуйста, a вопросы, lot, коллеги. Katerina. Questions? Есть, да? Нет, вот вопрос, пожалуйста. Вон там посередине, наверху. Извините, может быть, я плохо услышал, но у вас треки имеют возможность опускаться? So it's possible to lower those tracks. Embedded tracks are envisaged by the project. On top of that, there is extra lighting, which is installed with extra tracks on top of the fixed ones. So on the fixed ones, you fix them using just adapters, yes, and power strips are also located there. That's very interesting. Так, пожалуйста, еще вопрос. Anything else? Екатерина. Catherine, I Екатерина, have а a question можно for you. уточнить, вот в храме, Can you это же храм-музей, specify там идут the службы, church? там не получается так, It's что the священникам museum church, падает and свет there в is a глаза. sermon, and maybe the priest would get Нет, the мы light предусмотрели это все. То есть там right есть, into their eyes. No, we envisaged everything. есть неудобные углы, но It's эти not все blinding. There are светильники some inconvenient укомплектованы angles, but антибитовыми all решетками, которые спасают очень those сильно. systems of light fittings have got Такой случай в практике, да, и anti-glint как and даже anti-glare с system. I решетками had ничего the не case получалось. in the practice, even Ну, with those есть способы, как anti-flare чуть-чуть повыше направить grids, светильник. yet it Когда was a bit светильник нас слепит, blinding. когда светильник нас слепит, когда When основной the луч light попадает в fixture is глаза. Если blinding мы us, чуть выше его well, it поднимаем, means that мы the видим main свет, beam да, gets но into светильник our нас не eye. слепит. If we hoist it up slightly, it will not blind Пожалуйста, us. сюда можно микрофон? Я хочу сказать большое спасибо Well, компании thanks a «Точки lot опоры» to за нашу Точка очень Опоры многолетнюю company историю по перевооружению с because точки зрения освещения you храма. have been around Просто, since long ну, way back, терпение and it's бесконечное, wonderful 6 that лет. you Да. refurbished the church. It took Вот, отвечу на вопрос 6 Натальи whole Владимировны. years, У and нас it was wonderful. наши священники, Our каждый шаг и priests, каждый ход, у них же определенный выход там из одного в they пределы, know в другой предел. То есть exactly у нас все what было to do. согласовано, им реально ничего Everything не has попадает been в глаза. agreed Тоже upon when благодаря, they walk ну, along такой the плотной aisle, совместной работе. just or И whatever, еще самый главный нюанс, что когда у нас nothing там было gets холодильное into their eye. освещение, I mean, the соответственно, там были light. жуткие And пересветы, там было before that, there огромный were перерасход lots of электроэнергии glints на and храм. glares А теперь and у нас very все high введено в amount of соответствии electrical с power новым energy ГОСТом. used. But now everything Так что done in никакого line with Russian пересвета. GOST. That Каждый means может получать строго свою the дозу освещения. Russian Большое спасибо. state standards, Спасибо. and no Спасибо. discolorations, Пожалуйста, еще вопрос. no glints and flares. Thank you. Нет? Тогда, No more Екатерина Сергеевна, questions. спасибо большое еще раз. Thank you very much, Katerina. Так, пожалуйста, Николай Вячеславович Воробьев, Николай Воробьев, ведущий эксперт по экспозиционному освещению, lead expert on арт-директор exposition, lighting of cultural sites, art director of company Lens. Здравствуйте, судари, сударыни. Good afternoon, Встану-ка я в ladies центр and gentlemen. силы. I would like to move into the Слайдов, center of force показывающих right here. какие-то As проекты, to the решил slides не showing досаждать different вам, и projects, чтобы I не было decided not неудобных to вопросов bore ко мне. you and not to За overwhelm me плечами, with lots наверное, of 1000 с slides, лишним проектов, которые, because каждый из которых великолепен, we красив, did, шикарен. there are Есть lots of маленькие, есть wonderful большие. projects. Поэтому Each я, one of us did that, наверное, and хотел I перед think вами that нарисовать дорожную карту, I как should first of all выстраивать come up вообще with the взаимоотношения с roadmap as партнерами to how техническими. we should structure our Но relationships with для того, technical чтобы partners. But in вы order это все to усвоили, да, и for you записывали, to я одену digest this волшебный information, аксессуар.
I'm И вы going можете спать, вы можете to слушать, put on вы this можете... magic Кто gadget, хочет спать, спите, and you правда. may Вы все fall равно asleep запомните все то, or что я скажу. whatever, all the same, one way or the other. You'll memorize everything I'm gonna say. Это подарок музея Большого театра России. This is the gift Сказали, что ты of the так красиво museum жестикулируешь to the руками, что big держи эту Bolshoi перчатку и Theater of выступай с ней. Russia. They say you use body language profusely, so have this glove and always keep it handy. Так, слышно, да? Здесь на слайде показано напутствие к вам. И как бы продолжая идею Алексея Валентиновича You can про see the свет это, здесь words можно закончить which эту фразу. follow actually what Mikhail Valentinovich А said. ты попробуй точку And you try и принеси свет. and bring the Поэтому, light. обращаясь к So, вам, addressing you, делайте, что I can можете, say, и do будь what как you будет, can do, или and как должно, и будь как будет. let Поэтому everything всем be as it успехов, should всем be. So замечательных we wish everyone проектов. great success and Итак, beautiful начнем. projects. So let's begin. Нарисуем эту Now, карту let's draw this map, дорожную. Итак, this road map. становимся в пункт А. And Мы we хотим are свет. in point Кстати, A, можете we want поднять to have руки, light. потому что у Can меня you такое raise your ощущение, что я hand? So it выступаю, seems to me that желаю I'm выступить для музеев, выступаю для технических специалистов. I Кто want из to talk to музеев? the Можете museums, поднять? but it seems О, to me that these are technical отлично. specialists. Who of you are Итак, from вы the museums? захотели Yes, that's свет. good. So you want to И have light. And с чего же это начать-то? what should we Светильников begin много, with? There are so компаний many много. light Это ваш fixtures. There выбор, are so many правда. companies. You Выбирайте make те, кто choice. You рядом. Не надо вот select those никаких who are next to you. вычитывать There's рекомендации, no need to репутации и read for прочее. Кому доверяете, to read того и берите. recommendations. So Относительно, work with those whom you что trust. выбрать, да? Now, as Я for вам what скажу одну to волшебную choose, цифру, основанную на let me гигантском практическом опыте. mention one Правда, number вот based тысячи on с лишним проектов, practical experience. оно вот 1,000 просто дает projects опыт, тяжелый, сложный. give us a lot of experience, Наверное, на его difficult почве experience, рождается heavy талант. experience, but А talent вообще is born on талант the basis of that. And talent in general не дается is Богом, not given by God. Богом дается миссия нести свой талант Mission по жизни. is given by Вот, и God to take your эти talent тысячи to people. проектов, они And позволили those наиграться thousands of полностью в амбиции. projects Я никому не give us завидую enough и chance никому to не play in перехожу дорогу. Я ambitions. делаю то, And что нужно. I И just вот do nowadays what needs нужно to be done. выбрать вам So let's say светильники. you need to choose the light Значит, какие fixtures. бывают? What Бывают are the light по-разному, fixtures? контурные. Well, different contour, Их же называют кадрирующие, the фрейминговые. Это framing. светильник, который These are the light fixtures озадачит вас на всю that оставшуюся will жизнь. create Красив, problems for иногда you for the применим. rest of your life. They are Но attractive, для него sometimes нужен специальный applicable, персонал, but you need special который будет staff, аккуратно educated, trained, трепать эти шторки who еженедельно. will be Если у вас actually будет таких светильников тысяча, carrying out the work on those все every week. сотрудники, которые If you have называют thousands электрики, of они those, then уволятся. all the staff members of yours are Потому что going это не to их fire, работа. А больше некому, um, собственно. Поэтому фрейминг есть. quit Для временных выставок, because they don't наверное, want to да. carry out Для this work. постоянных So this экспозиций framing проблема. Я думаю, for Эрмитаж меня temporary поддержит, exhibitions, but который not не for permanent закупает эти exhibitions. фрейминговые The светильники Hermitage does принципиально. not buy Дальше. the framing Светильники light зумируемые. fixtures. They zoomed Классная штука. light fixtures. Но Very имейте good в виду, indeed. что But just любой remember one зумируемый thing, that светильник any загасит of those световой zoomed поток, ну, light процентов, наверное, на fixtures will 30. А dampen фрейминг the загасит flow, световой the поток light на flow, 50%. and То framing есть, will если вам dampen by нужно 50%. осветить So просто if you want картинку, to вы потратите illuminate вместо a обычных painting, двух then светильников, instead там of 4-8 200 light светильников fixtures, фрейминговых, you will need 3 to 4 2-3-4 framing светильника and зумовых, 2 to если 3 картинка zoom темная. light fixtures Далее, if the painting is dark enough. честно, Then, вот озадачен yes. я So I'm really выступлениями коллег, вот, которые здесь слышал. I was surprised to Часто вот listen to the слышу такую presentations of the ахинею colleagues. просто. Знаете, Sometimes такое I think впечатление, they're что talking nonsense. когда вот работал в Третьяковке, I вот worked понимал, in как the растет Tretyakov Gallery. I планово-экономическая knew вот эта quite well ветвь how the компании, ну, музея.
Их становилось planning все and больше, economic больше, больше. department of И the уже реставраторы, gallery was художники, working. там, я не знаю, It grew and grew. какие-то Restorers, the научные artists, сотрудники, они the отходили на второй план. Главные researchers экономисты. were at the Точно так background. же у The меня создается economists впечатление, seemed что to be at the foreground. чем дальше вот And идет конференция, the тем further we музей go through сам the отходит на conference, второй план. the Это further away недопустимо. is the museum, which is not Музей permissible. диктует то, что хочет. Museums dictate what Мнение they всех to have, людей, всех not вас, которые вы they are здесь much сидите, да, у smarter than каждого all the свое people мнение. here. We all И это have your own хорошо. opinion, И which is good, отстаивайте свое and мнение, you should боритесь за defend него. it, you should И если stand вы for it. хотите And if you добиться wish to того, что вам будет доставлять удовольствие на все to последующие achieve годы, something that will делайте make you так, happy как for the хочет музей, а не future, как then do хочет what the тот museums специалист, который want, скажет, but я not знаю at как. all the what Нет, the это неправильно. professionals say who say Относительно and Эрмитажа, вот who подсветки, замечательно, seem мне to know очень what they понравилось, want. быстренько I скажу. liked everything about Я, the конечно, бы illumination выбрал of the 4000 Hermitage. Кельвина. I Про would карнизы полностью select согласен с архитекторами 4,000 Kelvin. Эрмитажа. As for Это the не cornices, карниз. I То, agree. что These are not высвечивается, cornices. прерывается What is линия, это illuminated называется with the broken капителиус. line is the И capital. поэтому это очень And so гармонично. that's Итак, harmonious. чем проще светильники, So тем the и вы simpler сможете is the купить light их fixture, больше. the easier it Все is for светильники you to должны быть buy a larger number тонируемые. of those. Относительно They Дали, always patterned. для As многих, for the наверное, distance, 99% for музеев 99% of забудьте. the museums, forget Недавно about that. консультировал ГС-2 Recently, I Михельсона. spoke to Michelson. Ну, ребят, у них эта And система далишная they летит have this каждую Dali неделю system, при каждой they're перестановке failing света. every week То ли with им не every объяснили, как single с ней change. работать, They то ли probably вообще were вот... not explained how to work with the Нет, Dali она не system. ломается. No, it Просто doesn't если вы break снимете altogether, no, одновременно but if you несколько remove светильников simultaneously и several light перенесете их fixtures, if you и здесь, вот, transfer вот, them понимаете, from place to place, и там слетит. then in Просто both имейте в cases виду, you will have a специалист problem по at the наладке locations, the систем old one Дали– and the это new очень one. дорогой специалист. The Если вы готовы взять такого specialists for специалиста в штат, Dali вперед, systems are все very будет expensive. работать, If все you're классно. willing to take Есть современная система one of those Касамби, on staff, которая then it's all right. Then более there как is the бы Kasambe system, демократична по which is more отношению democratic к in relation to людям, которые будут пользоваться. people Она who программируется, можно might забить use it. подочасики, It can be светильники будут programmed включаться в and нужное you время. can have a Таких clock систем много. И китайские сейчас built есть in. So there's a lot of systems like протоколы. that. There are also Chinese Итак, protocols that can be сколько used. вам нужно So светильников? how many Просто light на основе fixtures do you опыта. need? On the basis of the От experience we have, from 30 30 до 80 to штук на 80 100 квадратных метров. per 100 30 square это вот meters. простенько 30 сделать выставку. it's for a simple 80 exhibition. 80 хорошо, for ближе к a красиво. well-done Ну а exhibition, дальше, closer to beautiful. And дальше further on, you can на hold основе просто вот on the недавно делал basis выставку в of. Русском музее. No, I recently На worked on the 1000 exhibition at the квадратных Russian Museum метров for мы 1,000 привезли square 2000 meters. светильников. We Из brought них in 2,000 light fixtures. Out of those, фактически всех practically, моделей, вот какие только можно there were придумать. all sorts of Из них models we в can think финишной about. постановке света At the end, осталось всего there лишь were just 800. 800 Вот считайте, left. 1000 квадратных метров, So 800 1,000 square светильников. meters, 800 light Можно сделать fixtures. красивую картинку. Now, this can be Относительно как done, делать, and наверное, we я can get когда-то something quite ввел beautiful. As for how, новый термин в музее. some time ago, Я I назвал introduced a new то, что term, все называли нацеливанием, what я called назвал постановкой targeting. света. I began to То, call что the fixing of light. все говорили расстановка, Others were я saying называл the placement. сценографией, I called it драматургией. scenography. Наверное, я уже не художник по свету, наверное, я ближе к гаферам. Drama Меня treatment. I приглашали в ГИТИС probably преподавать closer сценографию. to Gotha. Да, ну, And I то was есть вы понимаете, invited когда to GITIS вы to teach делаете scenography. свет, Now, это so if не you work on light, светильники, these это are не not light картины, картины fixtures, могут these are быть not разные. pictures, these can Это be different. нечто You большее, work on это something ракурсы, это архитектура. that is И more than если that, вы that's готовы architecture, these вторгаться are в angles. If архитектуру, you're менять ее, ready to подсказывать, как лучше было бы, interfere вот into тогда будет architecture, проект change it, замечательный. then your Если же project вы is going to be выступаете только outstanding. But в if you узком act секторе свет, а остальное нас вообще just не in the волнует, sector of light and тогда это... everything else Вот, does пожалуйста, not Эрмитаж. concern Когда-то здесь, наверное, был you, then видеопроектор. it's А потом probably here there used to be постоянных a засветок, да, projector, then поставили later точечный экран. there appeared this Итак, sort of a вот, screen. например, Or да,
take имеет the право на example собственное of мнение. И когда мы делали выставку so we, питерского when we Петергоф, это, собственно, made an exhibition for Peterhof в Москве, in Moscow, он приходит и говорит: Николай, he а came and где вот said, это вот твое Nikolai, великое and where «а»? is that? «А». Where is that А я great говорю: egg? а здесь у нас I парковая said, аллея. here is Слышите, как the трещит park alley. гравий под колесами Can карет? you hear the Августовский вечер. scrunch of stone under the Хочется wheels of the сесть и carriages? остаться And и уснуть. it's То August есть night, каждый and you проект feel like просчитывается staying не по there. количеству So the картин, project там is 250 картин, important 100 not because of the светильников, а он number of pictures просчитывается, and он the light проживается fixtures, but the задолго project до. И вот я хочу вам is сказать, something we что need to live для through того, чтобы and feel. чтобы не было обид So in order to avoid any у sort of исполнителей и unhappiness не было недоумений with those who carry out у the work заказчиков, and ну, the лично commissioners, музеев, я, the наверное, teams. назову одну I вещь, would про mention которую one все thing знают и все about which молчат. everyone knows, but Представьте everyone себе, что вам keeps нужно, quiet about. вас Imagine пригласили, вы that горды you are собой, и вас invited пригласили куда-нибудь в to Владивосток сделать музей. Vladivostok, to Точка опоры в Rukkhana Калининград. Museum, И Точка вот опора in поехала Kaliningrad. So делегация, there you да, и go один as a раз съездила, delegation, и you второй go раз once съездила. or second А time, потом, and через then какое-то время, after a while, ну, дошли до реализации. the implementation А что такие дорогие begins, светильники? and they А say, потому why что are the вся light вот эта fixtures вот so байда, expensive? которая вот And предшествовала that's all, этой because финансовой, everything она легла в that стоимость came оборудования, в стоимость earlier монтажа. financially Ее became a part распределили. of the Не cost один of раз the так было, equipment and the assembly когда work. попросил It один was never музей distributed, включить but стоимость that's how it works кабеля, sometimes. Sometimes, well, I работы, remember a situation светильники when the и все cost of остальное. cable was to У меня be такое included. впечатление, что золотой кабель And стоил бы so это the самое golden дешевле. cable, as a result, would Итак, have been cheaper значит, had it мы not выбрали contained светильники. Дальше мы all the other переходим costs. So we selected к the light проектированию, fixtures. вот Then этой we вот ну, стадии move проектирования. towards the То есть design нам work. нужно So посчитать we need to предварительно calculate проект грязно, preliminary cost of крупно, the project, чтобы заложить roughly, финансирование в in order бюджете. to provide proper funding in the Вот эта budget. вот стадия просчета So или this вам stage of сделают не estimate work небрежно, не so точно, something difficult. на Sometimes авось. it's done very И carefully, тогда very потом будете carelessly, sorry, расхлебывать. А что так мало very светильников carelessly. получилось? And Ну, then вы we же will сами come сказали, что across денег the нет ни на что. inadequate number of light И fixtures, вот and they will tell you that that is your потом fault. музей будет вынужден And закупать then the что-то. museum will have to buy То есть extra. музей, So приглашая the museum, каждого из вас, so будет доверять вам как museum специалисту. inviting all of you will Заключайте с ним trust you контракт, чтобы and always на sign финише contracts with the museum своей so работы that у at вас the не end of было the обид, work, что я столько none времени of you здесь is провел, unhappy. столько сил Say you потратил, spent so much time и here, вдруг so much effort has been put контракт in, отдали дяде and Васе. then Почему the я contract спросил? goes А to какой Dada выход? Vasa. Вот правильно So Эрмитаж what is сказал. the Если outcome? вы The Hermitage хотите said то, correctly. что вы If you хотите, want to have вы what должны you want, закупать не 44 then you через should 44 buy ФЗ, а вы должны через not through некоммерческую the организацию, tender, через but фонды through a non-commercial покупать только organization то, from что different вы foundations. выбрали. Buy only what you Итак, select. And завершая so как бы вот finally, этот этап, дальше начинается светопостановка, это художественная часть. the Это правда, artistic это не part begins. светильники, We это begin to световые install кисти. the Это light каждый fixtures, луч, and each каждый and every цвет, ray, every каждое color, смешение — every это beam of light, глубоко mixing of продуманная those is a carefully история. И я хочу devised вам еще story. сказать одну фразу, And что just one more phrase. когда вот When у тебя амбиции полностью your реализованы, ambitions are realized наверное, вот completely, стоит then пересмотреть свое you should отношение. То revise есть your я не профессионал, attitude. я не светотехник. I am not a Просто professional у in меня light гигантский engineering, практический опыт. but have a lot И of experience светотехники in во the многом field. меня, And light с меня берут пример. Я engineers very объясняю often людям, я объясняю ask for my заказчикам, почему advice, я and так I думаю. explain to people, I Убеждаю explain их. to the Но для того, чтобы делать свет, commissioners what мне needs to be приходится done. иногда In order to work with light, to расставить stand the экспонаты light, I при have to 7 place the кураторах. exhibits Мне in the presence of приходится the ломать curators. архитектурные I have планы, потому to что архитектор break говорит: the architectural слушай, plans. скажи, The как мне architect поставить says, пилоны? Я говорю, у тебя есть sometimes, how проект. should I have the Он говорит: pylons слушай, put here? не I say, выпендривайся, we have просто the скажи как. project, and just Я говорю, вот это вот give линия, me your самое opinion. главное, And then ставь I say, пилоны вот have так. this line,
over Слышите here, вы, монтажник and вам your говорит, вот pilots делайте should be потом. along this line, Когда and they вы follow it. перестанете then if делить you мое, не мое, вот тогда у stop вас вообще dividing все that будет is mine and равноправно. that is not mine, then everything is Поэтому going to всем work удачи. properly. So I И wish you all great для success. меня то, чем For я me, занимаюсь, это миссия. what I'm doing is Миссия a не mission. бесплатная. Is a mission, Есть which is not бесплатные free, of истории, course. но There are free говорят, дорогой missions, but специалист, an я делаю все очень быстро. an То, что некоторые expensive professional проектируют does 2 everything quickly. месяца, я And делаю это 3 дня. what some Вот и считайте, что need лучше заплатить 2 за 3 months дня to дорого design. или I need за only 3 days. So 2 what is месяца better, очень to много. pay Поэтому more всем money for удачи. 3 days or more money for Рад, 2 months? что Just высказался. that I'm happy to Если be есть able to какие-то say a few вопросы words. If по there are questions, чему-то, задавайте, я отвечу do на ask любой them. вопрос. I'll be happy to answer any of your questions. Пожалуйста, вопросы есть? Do you Есть, have да? any questions? Yes, there are questions, right? Николай, здравствуйте еще раз. Yes, Nikolai, once Денис, again. вы меня Good знаете. afternoon. I'm Dennis. Ну так как все-таки I'm familiar. So, по картинам 4000 или 3000 километров? so 4,000 По Kelvin or предыдущему 3,000 исследованию, да? paintings? What? Ну вот в НИСИ мы No. с вами увидели, как они At ощутили, Vnisi, да, то есть we 80 could раз see Вы what they did. знаете, 3000. скажу, лет ну, 4-5 назад в About политехе 4 or 5 было years ago at the нечто подобное. Polytechnical University, Собралось there was экспертное something similar. сообщество. The И там experts были got together реставраторы, there. There were художники, restorers, artists there, искусствоведы, art были historians, экспозиционеры those who и were responsible for exhibitions, всевозможная армия curators, and поставщиков. lots of Все смотрели suppliers. глазами, And they all без looked всяких приборов, ничего не at замеряя. everything Были without any 2 instruments, типа without any светильников, measurements. 3000 и Spoke about 4000. 2 types of Так light вот, fixtures, экспертное for 3 сообщество and for выбрало 4,000. 4000 The Кельвина experts selected как 4,000 Kelvin, около and 80% about проголосовало за 80% of the 4000 Кельвина. professionals voted for Для 4,000. меня, я вот For последнее me, время сам рекомендую and lately I 4000 have been Кельвина. recommending Я даже 4,000 ставлю Kelvin. психологические I эксперименты над even музеями. get involved Например, in в музее psychological Тропинина я experiments как-то with the museum. показал At the Tropinin их Museum, for классическую example, I живопись при demonstrated their classical paintings 4000. with Они собрали 4,000 экспертный Kelvin. совет. And they Они рассмотрели invited там the много experts. всего того, They чего не were видели able to see раньше. lots and lots of Плюс ко things there, всему, which they had not been able to 4000 see – это previously. универсальный свет. 4,000 Сейчас is a такая вот universal type тенденция, of light. знаете, очень много Now there всяких are other trends. перекрестных There's a направлений lot в of развитии, different в экспонировании, в показе собраний. trends И in the сейчас вот это вот такое, знаете, approaches to музей the плюс display театр, of это exhibits. And стало museum plus theater нечто nowadays, that таким is something как бы само собой something разумеющимся. that goes without И saying. если вы And хотите if you изменить want цвет, to change the ну, color, 3000 вы можете догнать then там до you 3,5 3,000, с огромным 3,500, таким, с well, огромной probably тяжестью. А вот with difficulty, 4000 but гоните куда 4,000, хотите. Хотите that's в фиолетовый, something you хотите can в теплый. move towards anything. Warm colors, violet. Возьмите, вот вы с There коллегой are, разговаривали недавно. spoke to different types of То light есть fixtures. цветопередача 80, не So выше 4000 Кельвин. Мы говорим про высокую цветопередачу. The color Там как ни крути, она не уйдет transmission далеко. here, То есть which should be 85 они considered. максимум It's поставят 85, the на maximum 4000 Кельвин. for 4,000 Kelvin. Это эрка. No, that's ERCO. Это That's эрка. ERCO. Ну и УЭРК в том числе. No, у ERCO других including, доходит and до others can 95-97. achieve 95, Нет, 97. фиолетовый, я Do говорю, you светильник do you mean violet 4000 LED? No, I'm talking Кельвин. about light fixtures with 4,000. Они дают высокую LED, цветопередачу. yes, they give Уже different 98 type of светодиодные ленты color продаются. transmission. Yes, Делайте линейные 98. светильники. То есть это, я просто говорю, So что I'm если вы just saying хотите that сделать if you голубой want свет, to have ну, blue о color, чем есть фиолетовый, это просто так сказал. the Если violet, вы no, хотите forget сделать it. голубой свет, If you want to have blue, вы его сделаете. Если вы you will have хотите it. сделать, If you я не знаю, зеленый, want to have green, любой вообще. or any color at all. Вот, кстати, совет вам. No, an advice. Сейчас очень многие театры Now, today many theaters оснастились are современной equipped техникой. with RGB. modern То есть equipment, RGB. программируешь миллион So оттенков you цвета, program всё millions of крутится, shades of color, вращается, everything is и rotating,
And направляется, у них остались гигантские they запасы have корректирующих a фильтров, lot of рулонами correcting стоят. Мы filters. сами из Большого They have театра rolls of those. периодически From the разматываем Bolshoi Theater, we эти get them рулоны. from time to time. Они их не выбрасывают, They're их not дорого, throwing нам them негде away because хранить they used to be эти запасы. expensive. And Но they имейте в виду, в каждом they городе remember they есть do такие have театры, those. которые In вам с every удовольствием city, they просто have a theater передадут в where дар, they will have не those, продадут, and а they просто will передадут в happy дар to give them корректирующих to you. фотофильтров. А These дальше correcting руки, ножницы, light бумага, filters, раз, and два, then три, scissors, вставили, paper, 1, 2, 3, сделали. and there you are. It's done. Есть желание достичь цели, And достигайте. if you have a Не wish to останавливайтесь achieve на a goal, полпути. you will achieve it. Don't stop halfway. Да, кстати, завтра утром я And превращусь tomorrow в morning, тыкву и I исчезну из will disappear Санкт-Петербурга. from St. Но Petersburg. если вы And позвоните, if и you здесь остаются мои коллеги, call me, я работаю в well, питерской компании, I work in a St. вот, Petersburg company, and сможете с my ними colleagues are общаться here. You are always able и, to talk to them. So, как говорится, в офлайне. Так, еще offline. вопрос, пожалуйста, там наверху. There was another Сейчас question видел up there. момент. Да, добрый день. Я Yes, good услышал afternoon. I heard компания «Эрка», поэтому я the name немножко of the хочу ERCA company. внести ясность, I как just представитель wanted компании to, I «Эрка». По represent поводу the ERCA вчера company, произошел a какой-то few разговор непонятный. words to Потому clarify. что на выбор можно взять световую You can температуру select 2700, 200, 2700, 2700, 3000, 3000, and и с so этим on у and so компании forth. «Эрка», And как so the представителя ERCA company официально, does not никаких have проблем не problems with that. Кстати, у вас всегда в So каталогах стояло your CRI catalogs, 90. you always had Sirite Что, Николай? 90. Всегда стояло Sirite. 90. You и always had точка. 90. Стандартное это The стоит в standard, каталоге. that Если is, вы that's a предлагаете standard. в качестве If опции, you там, да, вполне suggest as an Это option все, это не стоит никаких other дополнительных values, денег. no, Просто it's это absolutely, достаточно it doesn't большой cost anything ассортимент extra. номенклатуры, и We всё. have a Кстати, wide хочу range. вот просто упомянуть And so I выступление, just wanted to разочарован mention, немножко, because I выступлением disappointed with сотрудника the Центробель, конечно, который сделал показ presentation from зарубежных Santobel, who проектов. У нас demonstrated просто, mostly то есть мы foreign делали за examples. границей We некоторые worked проекты, и просто abroad on some of the итальянцы projects. говорили, The у нас в Italians Италии так никто не were saying, делает. in У меня Italy, we есть, never do конечно, it. личное как I бы have my поощрение personal от Каролины attitude Эреры, to that. от Кастель де I Бажака, have которые говорят, impressions of такого Castel я de не видел. Barjac, Carine, По поводу Dera, saying we have Центробеля. never seen like that. This was Santopel. Изобретен светильник новый. Я There's a не new понял, light fixture вы invented. акцентировали на этом I внимание? don't remember whether Который you spoke крепится about на it or трек, not, which is управляется с fixed on the телефона, track, который controlled поворачивается в любую сторону, from a наклоняется, smartphone. зумируется It и еще can делает turn left, корректировку right, and цветовой can температуры. Но correct the color temperature. представьте себе, что But это imagine какая-нибудь лаковая залаченная картина, да, стоит светильник, varnished painting, and then there is the light fixture. вы подходите и видите And you этот approach светильник, and you can отражающийся see в that картине. Вы it's можете его reflected повернуть in the влево, picture. вы можете You его can turn повернуть left or вправо. right. Он также будет бликовать. Его Still, нужно there is завесить, going to be снять glare. и поставить So вне you will картины, have чтобы to увести place блик в it сторону. outside Вот мы это the picture сделали. to Если мы to это move делаем the постоянно, зачем вот glare. это вот Now, if we're doing this all the выкрутасы time, вот эти? then why make Я our не life more понимаю. difficult? I do not know. То есть к тому, что, So I'm наверное, just saying это that прикольно. А вот this is говорят, а probably вот fun. если мы на высоте 15 So if метров they say поставим we вот эти can place светильники, at вот the туда height же of мы не 15 полезем meters регулировать, those light верно? fixtures, they are Но not going с to climb up 15 there метров to этот regulate светильник anything. But then the раскроется. light fixture Угол from the светораспределения height раскроется of таким образом, 15 что там meters просто will вот нужны светильники, которые светят вертикально вниз, и все. will work in such a way То that есть we'll need other сделано light такое, fixtures а вот мы можем, working да. vertically down. It's just not something that we can do and we do it. No, forget it. Добрый день. No, Николай, good вы afternoon, привели пример Nikolai. с You Политехническим gave музеем. us Так они an молодцы, example of что the выбрали Polytechnical 4000 University. измерительных So they приборов were и right годов. selecting the да. 4000 Это такая рекомендация, чтобы ну и всем так делать. temperature. Да, Yes. Спасибо. это правда, и yeah, это that's рассмотрится и на absolutely true. классике, и Yes, на yes, it современном works. искусстве, везде. Скульптуры With the белые. classical art, the Жалко, что sculptures Эрмитаж white. не выбрал, но It's a здесь pity уже the концепция Hermitage has not городская. selected Вся 4000, but набережная then сделана it's в теплом свете. the Конечно, им для urban фасадов однозначно standard. 4000 For подошло facades, бы. Но здесь 4000 уже would have worked very well. история.
Так, пожалуйста, еще вопрос. Any other questions? Да, да, можно, можно. Yeah? Yes, you're welcome. Я, извините, вмешаюсь насчет let 4000 me кельвинов, потому что, interfere Николай, разные in the story экспозиции, of музеи 4000 разные. Kelvin. Вот просто в зале все равно есть There are музейные сотрудники, different не свято museums техники. and Все сейчас there примут are как такой museum что workers and везде they нужно will think that 4000 it should кельвинов. be Я просто carved in для stone, людей, like которые 4,000 не Kelvin светотехники, elsewhere. все-таки For есть those who are not усадьбы, где ну, не specialists может in быть 4000 lighting кельвинов. Поэтому technique, все-таки there are Я manners просто скажу, что and существуют люди, которые countryside выбирают, mansions ну, грубо говоря, and сердцем. Вот просто вот хочу estates. только так. Yes, but И people не надо их sometimes do it on переубеждать an и ломать, чтобы они impulse. всю оставшуюся жизнь мучились. Как же What's так to вот be все-таки done? вот хотелось бы теплый свет. I А так mean, вот это же whether they want известно, warm молния, да, light or костер, cold light, свеча, газовый фонарь, like лампа lighting, накаливания, галогенная лампа накаливания. То есть filament мы всегда шли в теплом lamp, свете, да, и люди halogen привыкли, что ну lamp, раз в a музее filament горели lamp, and свечи, so on. всегда же People картины were были при accustomed. свечах, In the не past, готовые, there were не готовое candles lit общество in the как museum, бы and на 100%, visitors were на walking 100% around the перейти museum на вот этот rooms. In новый the past, формат where понимания. candles were Поэтому, конечно, каждый имеет право. И just еще хочу сказать, lighting каждый из up вас the имеет право pictures. на собственное мнение. Все, что я And здесь each one сказал, of you это have мое got their мнение. own opinion. И This is его не highly следует judgmental. воспринимать, делай так, как я. Нет. You should not Каждый do сделает exactly like I по-своему и say, будет в этом прав. because I Здесь reiterate, нету it's highly профессионалов, здесь judgmental. нету дилетантов. Просто There are no очень professionals для or меня, да, laymen я in настолько вот that. For глубоко, me, я не знаю, там у меня I несколько myself, сотен I might say that знакомых искусствоведов, I have got после которых я several пошел в hundred свет, да, professional художников, art реставраторов просто немерено. historians, Многие уже ушли, и restorators, то я черпаю artists, энергию от людей, painters. не из So I учебников. get this energy from Я people, not вижу, from что каждый textbooks. художник, And вот I каждый do certain абсолютно, things on an impulse. Михнов And I Войтенко, see это that питерский each and every painter, like ленинградский Mikhnov, нонконформист, Voitenko, незаслуженно как бы Leningrad незамеченный. nonconformist Если где-то будете artist, встречать его выставки, надеюсь, neglected что он by станет many. очень If you come известным across his скоро. exhibitions, I'm Это hopeful that he'll просто become very гений. famous shortly. Гений слова, He is a гений кисти. genius. He is the Поэтому genius делайте of the потом brushwork, вот по the сердцу, genius потому of the что word, ломать себя не so to надо. put it. So do it Можно on два an слова? impulse. Николай. Да, да. Nikolai, Мне I кажется, have got что a remark. как-то все свалили It в одну seems to кучу, me и народное altogether освещение, и that кухня. you То есть just put сначала everything фасады in было one big heap, Эрмитажа like Мгм. 2004, outdoor lighting, потом вроде как indoor перешли к метро, Я и про все lighting, внутренние, только про exterior Ну, про наружное освещение lighting не of хочу the говорить, а Hermitage and so касательно on. But as освещения произведений to искусства, все-таки the хотела бы lighting сказать, мы проводили of в the Петербургской галерее pieces неоднократно of art at опыты Trettikov на Gallery, we оборудование разных probed совершенно компаний into the и equipment пришли by к такому different выводу с companies, сотрудниками, не and только we came наши, to a а вы с conclusion. реставраторами, с хранителями, And что our нужно ставить restorators think светильники that as well, одновременно и that 3000, и there 4000. should be Тогда different вся цветовая lighting гамма fixtures будет for выглядеть картина и будет 3,000 and более for интересно представлена Да, 4,000. верно. Then картина. that would be Но, most конечно, повышается comprehensive расход view. светильников, But Да, of да, course, да. that стоимость means установки, там куча накладных расходов. appreciation Но of качество Да. при этом those становится lighting значительно Да, system лучше. верно, fixtures and это so on. But the верно. Я на quality своих постановках gains, света, I мне бывает на одну agree. картину, допустим, Sometimes to 4 install фрейминга light размытых for one на picture, there холодные are участки. 4 diluted Где-то framings on добавляется cold теплый цвет, где-то добавляется spots. более Some нейтральный цвет. place we Все add это neutral миксуется. И, pigments, some конечно, place it's картина выглядит light, просто some потрясающе. place Но it она не will та, be как cold ее видел light and the сам picture автор. looks fabulous, Если but it's a автор far ее cry видит from what при the жизни, то он author выскажет или thinks фея, или about восторг. it. А If когда автора уже нет, it's здесь некому вас vital осудить. exhibition, then the Но author я, might знаете, protest. для But чего это if it's делаю? the Вот это exhibition of красоту long в passed пространство. Для away того, чтобы uh, люди как можно painters, they больше couldn't приходили в say anything, музеи, but и для того, they чтобы они would have гордились своей liked it. страной, And своим искусством. so this is А very вот, important for us кстати, to по be поводу proud of our Центробеля я country, немножко of обидел их. our Они, знаете, 2 picture. года назад
создали сайт новый, ну, у них So этот there CV, are CV, different new сделали websites Z-Lighting. about it, and one И of the австрийцы сказали websites после is начала СВО, entitled как в воду Z смотрели. Lighting. Z is the Поэтому symbol слава letter for московскому the beginning представительству в of Сандобеле. У них special вообще великолепная military техника. Не каждому по operation. карману. Но если So будете we выбирать, should pay homage выбирайте to this по душе, Moscow опять же. bureau that Центробель tell делает то, чего не делает Zentobil никто is в doing what плане no one дизайнерских else is светильников. doing when it Если comes говорить to про designer lighting fixtures. музейный только свет, As да, to the museum замечательно light делает. И точка alone, опоры, и точка опоры is MDM amazing Light here, делает and хорошие NGM светильники, и light OLED by the делает same хорошие token, светильники. another Мы ими пользуемся без we всяких, have been using them, как бы, сожалений. Простите, and я it's quite all увел это. right. Я выступаю, бывает, по 3, 4, 5 Well, часов. И maybe мне надо I просто went overboard because I can speak hours on end, but свернуть we и have time, so it's okay. Всё. Пожалуйста, еще вопрос есть? More Есть, да? questions? У нас есть время, поэтому... We do have Всё time. нормально. It's Я okay. слежу за... Василий Рыбальченко, I'm компания «Ленц». timekeeper. Николай, что вы Well, скажете о Nikolai, what технологии can you Vivid? say Считается, что about светильники Vivid с чипом technologies Vivid considered to be that дают Vivid type такую lighting насыщенность fixtures красок в provide картине? for Спасибо. vividly, highly ассоциация приведу. saturated Представьте себе light for pigments самоварное in the золото. picture. Well, Вы приходите, imagine надраенный that самовар, you такой can шух see ты, уплыл. the Вот приблизительно так. То есть golden это про color metal. истинность It's not цветов надо gold, забыть, but но looks очень like красиво. gold. Если вы It's хотите shining, дома it's осветить very календарик, bright, обычно but вот it's этот not real gold. перелистывающийся, If да, you are на going to place a spotlight into the 2025-2024 год, calendar, let's перед say a LED, calendar то on у вас your выходит, desk, если это пейзажи, so you как can будто окошко do мешком. that. But То есть if это it's обманка на уровне landscapes, it's подсознания. different. You То есть know, настолько it's близко a к decoy at the level of такому как бы вот subconscious восприятию. То when есть something is это, not он так real и but looks называется, it. живой LED, So да? На уровне вот это it's очень all, красиво, well, правда. it looks Но very не fancy, very, по-настоящему. very Если beautiful, мы but говорим it's про not музей, и real. это показ Mindful of настоящести the и только. museums, Поэтому, когда it's говорят, a ой, мы exhibition заменим of муляжи, real walls. поставим, что When там they are going книгу-то to say это that выжигать, там we'll гравюры какие-то. just Нельзя. use something Никак. else because we don't Да? want to expose manuscripts Да. or engravings, etchings to light. Так, пожалуйста, No, еще that would есть look вопросы? different. Any more questions? Если нет, еще раз давайте спасибо Well, Николаю Владимировичу. let's thank Nikolai once again. Вы, как всегда, пустили нас на грешную землю с высоких уровней. Yes, you put our both feedback on the ground, Кстати, put us напомню to для the всех, что hands-on Hermitage level, проводит hands-on конференцию по experience. госзакупкам, The которая conference проходит в also сентябре. conducts the И там как conference раз of обсуждаются state вопросы, как начать procurements in окупить в September, 44-м and законом и как we'll вообще жить, discuss потому что это different общая issues проблема, related to достаточно тяжелая. procurements Так что and приходите, law. пожалуйста. So do come along to that conference in September. Ну, возьмите это. Раз есть минуточка еще, If you расскажу, can как это bear with выглядит. me one Значит, more выигрывает minute, I'll компания, tell то you есть the делали following. одни, So выиграли с падением там it was the 70-80%, практически за tender, даром выигрывает and компания, которая the обещает winning поставить bidder светильники. is the company Итак, which promises to монолог, install прямо как the вот lighting в fixtures. стендапе. Well, it's Алло, like a stand-up ну это monologue, мы. like, Ну мы, да, вот hello, мы it's us. выиграли, да. Yes, we are the winning Контурные bidder in the светильники, а что это tender такое? for counter lighting Ну fixture. это вот, What которая is рамочка. lighting fixture? Мы не It's слышали о like таких. for a frame. Ну Never хорошо, heard of that. это самое. Okay. Можете показать образец? Ну приезжайте, Can you посмотрите. show us the Приехали. sample? Ух Come ты. along and Ну check it да. out. We Ну came слушайте, along. мы посмотрели, Wow, мы не сможем we такие поставить, они checked it стоят out. в We 5 won't раз be able to дороже. install them. They are Ну а что делать? fivefold more В реестр expensive. What's to недобросовестных be done? поставщиков. Слушайте, Yeah, so нет, shall we ну нет, introduce you нет, into the реестр не надо. register У нас есть of мебель хорошая. unscrupulous Нет, нам manufacturers, мебель не unscrupulous нужна, нам нужны providers? светильники. Don't do that. We have Нам got amazing хорошо, furniture. We don't need your хорошо. furniture. We need Мы lighting вам fixtures. поставим Okay, маски. Это we'll было вот как раз supply you пандемия, да? with masks. It Не, was ну amid маски the тоже мы pandemic, закупили, не so надо. we Ладно, purchased все, последнее masks. We слово don't по need it. Or, себестоимости. well, the Есть last икра.
simply saw the coast. Let's see, we вот, have собственно, red что такое caviar. Can you 44 buy ФЗ red вот как caviar раз? from us? That's what this Спасибо. 44 44 есть хорошая that шутка. law is all about. There is another такое joke about that верблюд? state Это law. лошадь, What купленная is a в соответствии с camel? ФЗ. A camel is a horse Так, bought in line with terms следующий у of нас references. Дмитрий Михайлович, Next will be Севичонок, директор по Dmitry развитию компании. Savichonov, Director for Development Пожалуйста. of Internet Company. Раз. Отлично. Коллеги, Алексей Валентинович, всех приветствую. Спасибо, что дали Colleagues, возможность выступить. Alexei Зовут меня Valentinovich, Севичонов everyone, Дмитрий. I'm glad to Я speak. являюсь I'm Dmitry директором по развитию Savichonov. I am проектов Director компании for the «Интеллект». development of И сегодня хочу projects and поговорить с вами о свете. Да, Internet Company. достаточно I'll speak неожиданная тема. about light, На самом деле quite an хочу поговорить с вами unexpected о topic. I would фасадном like to освещении speak и about рассмотреть facade свет как lighting неотъемлемый system элемент and имиджа to и дополнительный refer способ to light привлечения as an аудитории к музею. indispensable element of the image Соответственно, мы and the компания attraction «Интеллект» and и appeal занимаемся to the audience. производством We're профессиональных Internet систем company. освещения We уже 15 manufacture лет. И, professional соответственно, lighting за эти годы systems for накопили 15 whole years, and достаточно we have большой опыт. Реализовали accumulated big много проектов в background along России, those lines. We во implemented many Вьетнаме, в projects in странах Russia, Персидского залива. И Vietnam, даже есть the Gulf объекты в Западной countries, and we Европе. have got Не even знаю, правда, sites in насколько сейчас Western можно этим Europe. хвастаться, но I don't что know есть, то есть, whether как I can говорится. boast Ну и, that, соответственно, так как мы mindful of the geopolitical специализируемся situation, but на that's the way it is. проектно-комплексном We are решении, specializing подходе, что on это значит? comprehensive approaches. Достаточно, What does it ну, mean банально, наверное, altogether? создавать светильник сам по Sounds себе. Он не может существовать commonplace, в but вакууме. it's very Любой светильник, он commonplace to должен create a быть lighting встроен в fixture определенную per экосистему с se. It различными should not be in the vacuum. аксессуарами, It should be специальными connected to some кронштейнами, программным accessorized обеспечением, special не знаю, софтом, cantilevers, который вот это все software, позволит hardware раскрыть all возможности, together весь in потенциал order to прибора. disclose the Ведь на самом entire деле для чего нужен potential of светильник? that Это не просто fixture. лампочка в корпусе, это Why do you инструмент, need this который light? It's необходим для not just a архитектора lamp или in the светодизайнера fixture. для It's решения the четко понятной indispensable поставленной задачи. element И я хочу for поделиться, соответственно, этим certain опытом, который tasks мы за and эти goals. годы I would like to наработали. share the experience we accumulated throughout the years. Соответственно, про музей. Музей, на As to самом the деле, это очень museum, важный to a инструмент museum. идентификации Museum is города. a very Ведь important многие tool музеи, for они вообще city неразрывно identification. ассоциируются с Many тем или иным городом. museums are Например, когда indispensable мы from this говорим or that о city. For example, Эрмитаже, мы тут же у себя в when голове представляем we say Санкт-Петербург. the Hermitage, Когда we говорим о conjure Лувре, St. понятное дело, у Petersburg. нас идет Louvre, ассоциативный ряд к we Парижу. conjure Если мы Paris. говорим о кафедральном соборе на острове Speaking about Канта, естественно, это Калининград. Kent Island Музей Cathedral, является it's важным Kaliningrad. A визуальным museum символом and a города. museum То есть is a very гости города important visual symbol of the увозят city. не только The воспоминания guests в of своей the голове, да, city эмоции, которые они получили от take города, от away not музея. just emotions Они and еще увозят с customer собой достаточно experience from большое the количество фотографий. museums, Причем but there самое are lots смешное, что of они их не pictures только they увозят с take собой, они ими along, еще and they делятся don't в just СМИ, take в along социальных them, but сетях. they И share тем them in самым social это все media формирует облик and города. so on, which also forms the image of Значит, the в то же city. время At the музей same time, становится having said that, инструментом навигации, this could be an центром instrument of притяжения. navigation, the Например, center ярко of освещенный attraction. музей For в ночное example, время brightly привлекает lit к себе museum at жителей и nighttime гостей attracts the города, local residents and the увеличивая вот guests это of the время, city, когда можно thus просто взаимодействовать с increasing городом, that изучать time when какие-то it's possible исторические и to культурные interact районы. with the city, to study И во different всем этом, cultural and конечно, очень historical важно фасадное landmarks. освещение, And it's very important to have a потому что good свет outdoor помогает как раз-таки facade достичь этой illumination, because light is very helpful идентификации с городом. Потому in что landmark свет может как identification belonging ухудшить, to так this or и that каким-то образом city. It преобразовать эти could функции. worsen or just the reverse, Ну transform и в своей and работе мы, в improve принципе, those делим functions. музей In на our две work, таких we divide the museums into два таких элемента. two Это музей внутри и elements. музей It's a снаружи. museum На самом деле from понятно, что это within очень and условное the деление, оно museum не from абсолют. the Это просто outdoor некий side. подход, который It's a bit позволяет понимать, notional, of как course. нужно It's just the относиться к approach, тому the или иному gimmick проекту. enabling Зачастую us бывает, что to музей form внутри, our они же музей attitude to снаружи, то this есть or эти that элементы комбинируются. the Что project. такое So музей внутри? museums could be combined. What is a Музей museum внутри from – это within? A учреждение, museum from да, то, что мы, в within принципе, понимаем is под an музеем вот, в institution обычном разговоре, которое
which has been created for storage, studying, taking care, and demonstration of different objects of cultural, historic, and art value. Museums out from the outdoor side, different monuments, even a residential house can be the outdoor museum if this house is the monument of architecture, and we need exercising different approaches toward that. As to the museum, indoors museum from within, we should work with the architecture of this museum, not to destroy it. We should select the lighting system and all the equipment in the right way, to work very carefully with the materials. We should not lose the peculiar characteristics of the museum inside, because the facade and the facade outdoor lighting enables us to connect internal exhibition with the external outdoor world. We can prepare the guests who come along to some experience, they get inside, or extend this experience, those emotions, to carry them through outdoors. It will be very deep immersion that way. This is one of the examples. The Center Hermitage Siberia 2019, the third official representative office of official hermitages opened up in Omsk. It's crystal clear that is going to be an upscale hallmark building, so that the Omsk residents will be able to partake the cultural heritage in their own place. So it's cultural connection, cultural bond. Omsk, St. Petersburg. Which tasks did we have to implement working on this project? It's common knowledge that, first of all, we have to underscore that connection to chief site, the Hermitage. We had to comply with the class of implementation of this upscale object site. There was not supposed to be polychromic or with media screens. But at the same time, we had to work with that facade, to do the mock piece, to select the optical equipment customized for this equipment, tailor-made, museum from the outside, the outdoor, different monuments, so we can divide them into big groups: monuments and the sites of cultural heritage. Cultural heritage sites. I don't know what to start from. This is always very challenging. I'm quite outspoken with you. It's a big headache, because you should be deeply involved and engaged, and you should have a super group, top-graded, top-notch team of specialists, because oftentimes when it comes to such sites, we're not allowed to place the equipment into the facades because they are under the state protection. So we have to search high and low for making this building very magnificent and attractive and beautiful, to come up with some customized, tailor-made solution. Or if it's something to be placed into the facade, then there would be a standoff between us and the museum. We'll have to give good reasons when we're going to place a couple of cables on the roof or whatever. This is one of the examples. Pedankin Chambers Museum block in Pskov. When we started out, as usual, we had to figure out the historical value of this heritage, state heritage, what was the function back then, and another important thing, what is the current function exercised by this site, because one way or the other, those functions sometimes digress. So we had to figure out how to
locate this site. So we were to understand where the site is located. Well, we really need to understand what the environment is. And here is the simulation and modeling. Of course, we work with visualization with different models, so their looks, the Max, 3D Max, and whatever, but nothing can compare with modeling on the site. In our type of work, this is strictly recommended. We need to come to the site with the necessary equipment, with optical equipment, and to see everything with our own eyes. In Dialux, we could make lots of calculations, but only on the site we can see what really happens. And in the projects of ours, we really have to believe that this is most important, because the outlook of the building cannot possibly be damaged. And that's what we did. We installed different types of equipment, looked at the result in order to understand whether it was all in compliance with the model and with the calculations or not. And as for the immersion, now the cultural heritage sites always require customized solutions. There was not a single one with standard solutions, because the equipment is always adjusted to the project, and it's not everything that we actually did. Well, of course, if there is cable, then it should be of the same color as the facade. Don't mention, of course, the necessity to paint the light fixtures. At the same time, we can optimize the cable lines. If the light fixture is for 220, it can be also turned into low voltage, because that's important from the point of view of cables. We can remove some of the cables if we adjust equipment properly. Now, that's the result we obtained. It's another interesting project, Chankalan in Uzbekistan. Well, of course, we should always understand the history behind the site. And it's the UNESCO heritage site, an ancient town of the 14th century, wonderfully preserved till now. So you can see here is the plan. This is the town within the city, with the gates, with the wall, with the mosque. And when we begin to work here, we immediately understand that there are certain constraints. For example, we cannot possibly install any sort of equipment on the facades. We cannot drill a hole on the facade. No, it's absolutely out of the question. All the equipment should be placed anywhere but the facade, which is historically valuable. There must be an absence of blinding. It's very important. I will show you a photograph of the past, and it's really you come at night to see the UNESCO monument, and instead of beautiful building, you can see just some sort of lamps that actually blind you. So we really should underline the architectural features of the building, the cladding, for example. And what was wrong with the old systems of illumination? The light fixtures were installed on top, and so they absolutely destroyed the height of the building and the volume. You could not see the texture of the building. And there were wrong lights selected, colored sometimes. And what was worse, there was no uniform approach. Every single part of the wall, every object, every gate was illuminated independently from the others. And so this did not create an image of something uniform, something harmonious. So what were the solutions? All the light fixtures are at the level of the ground lights, and the light goes upwards, but not very high on the facade. So it was an element of customization. The ground lights here, but the standard ground lights were not proper, because they cannot be strong enough from 100 watts. So we decided that we would have a special case built into the ground, and with the classical strong
Интересный объект. spotlight. And so Что я говорю that's про a beautiful монумент? result. Монумент What это can I может say быть, about например, monuments? And for ракетоноситель в example, Калуге. that can be a Понятно, что он, rocket наверное, in не Kaluga. представляет собой какой-то, Well, ну, it архитектурной ценности, is not но that это, valuable да, огромный architecturally at исторический all, пласт but нашей вообще historically истории. that's very Эта ракета important. была This rocket ракетой-дублер, когда Юрий Алексеевич was должен был лететь в космос. a Эта reserve ракета стояла на rocket at стартовом the time столе of the first и flight дублировала, into соответственно, outer если со мной space. что-то случилось, как раз эта So ракета if отправилась в переполет. anything would have happened to the Сейчас эта main ракета one, установлена this в Калуге, could be used в Музее as a истории replacement. космонавтики. Nowadays, it is in the И Museum of является, ну, Space Exploration каким-то in элементом Kaluga, притяжения, and it's да, very обращает на себя attractive внимание visitors. среди It жителей attracts города. attention, В обычное время and подсветка реализована в монохромном it's режиме, но светильники применяются monochrome RGB-W, light соответственно, в used on it, праздники, в and какие-то on the days of мероприятия, different в holidays, зависимости от different сценария, эту serious ракету events, depending превращают on в the какой-то scenario, арт-объект. this Да, rocket can be триколор на ней changed тоже зажигают. into a Не буду комментировать, но three это color. возможно, это And делается. yes, there are certain lights that can be lit on the Вот, таким образом, да, фасадное space освещение, оно rocket. The facade усиливает lighting and визуальную illumination привлекательность объекта, actually готовит makes the visual гостей к какому-то attractiveness опыту, of the site да, more attractive, продлевает какие-то prepares the эмоции, да, visitors to a впечатления, certain посещения. experience, То есть, в extends принципе, можно что emotions сказать тогда, такой from the visit всеобъемлющий вывод. and the experience of the visit. Фасадное So освещение, we can оно не say that the просто facade illumination улучшает is визуальную not just привлекательность объекта, improving the но и visual является attractiveness of важным the site, инструментом, but it's also a наверное, very important культурного instrument взаимодействия, of что ли, cultural interaction, города, so to speak, жителей of the города и city, гостей города. its Спасибо. people and visitors in the city. Thank you. Спасибо большое. Пожалуйста, Well, thank you вопросы. very much. Your questions now. Есть, да, вот там. Yes, there is a question. Не уходите. Спасибо за очень красивые Oh, фотографии. thank you very much. The Возник your вопрос photos такой. were beautiful. But I have a Какими question. приборами, вот какая So, мощность приборов была, what как далеко is были the от объекта capacity of the установлены? Вот instruments там было that вот you фактически used? два одинаковых Because объекта. there were two Башня, similar которая sites, минарет или the вот tower, the minaret в Узбекистане, и in ракета. Uzbekistan, В принципе, and по the форме одно и то же. space rocket. By Очень похоже. well, in shape, they Вот were и very то, similar, как and they are very добились similar. такой равномерной заливки, How were какими you able приборами? to have this very even flooding? Смотрите, на самом деле, Light казалось flooding. бы, объекты So действительно чем-то they похожи, well но seem to тут be применяются абсолютно разные similar in a приемы way, освещения. but the Ракета, она lighting principles were заливается very с опор. different. То As есть for на the опорах rocket, no, установлены светильники there were с разной оптикой. supports Соответственно, with ну, the нужно light понимать, что fixtures, делались макапы, and ну как well, макапы, we had натурное the моделирование, markups, of расчеты. course, И the подбиралось, modeling, соответственно, в нижней calculation, зоне, соответственно, and широкая we оптика, чем выше, тем уже, уже, уже. Соответственно, за счет этого добивается had равномерная заливка. А to как go раз-таки from в bottom Узбекистане это upwards, реализовано с narrowing the помощью фронтовых space светильников. circle. But Соответственно, in они Uzbekistan, those вынесены were и ground установлены в грунт. lights. По поводу, насколько они вынесены, And, ну не могу and сейчас as сказать for точно, how боюсь deep they are and ошибиться. how Ну far вот they are просто from разный the подход wall, применен. no, Светильники тут I'm применяются not going достаточно to say мощные. that because they're Хоть quite какие strong. высоты, They're какое at a distance. соотношение What is the геометрических height размеров? geometrically? Вот по башне, конечно, более интересно. Вот No, сейчас заметил кольцо it's прям quite такое interesting for the светящееся. minaret. Да, это There вокруг is a башни как ring, раз и this ring установлены, over there. ну вот эти самые Around светильники the Старки, утопленные в грунт. tower, there are То есть those эти светильники, ну 100 ватт условно. embedded Какая мощность, какая высота? ground Мощность, я говорю, что lights, светильника порядка 100 ватт, высоту я вам, к about сожалению, сейчас не скажу 100 объекта. watts. But as Как for the height, называется? Еще I do раз not know. можно, наверное, загуглить. What is it called? Светильник? The Башня. no, the Светильник мы tower. уже сказали. The Башня tower, the называется. tower, the Но tower. это крепость Ичанкала, It's a Узбекистан. Ну, fortress, в целом это Хива a называется. fortress in Hiva, Город Хива, да, но вот это, in the city соответственно, of это крепость Hiva, and that's their Ичанкала. fortress, Chankala. Хорошо. All right. Так, спасибо. Еще, пожалуйста, Thank есть you very вопрос? much. Anything else? Добрый день. Good Скажите, пожалуйста, в afternoon. своих проектах In your вы projects, проектируете, реализуете do you и согласовываете в инстанциях, you которые design, занимаются you охраной implement, памятников культуры. and Например, you вы go through the говорили сейчас process про of ОКН. approval. You spoke Вы about прибегаете the к посредникам для того, чтобы sites of согласовать объекты cultural культурного наследия, heritage. размещение
So you need to have the proper approval. Do you have a department Ну, in например, your если мы company говорим that is сейчас, да, responsible о for that? Узбекистане, там, Now, if естественно, we мы take работали через нашего Uzbekistan, представителя в there we регионе, worked да, through который our вел этот проект. representative in the Соответственно, мы region ему помогали who was с responsible for проектированием, the project. We helped с with the design оборудованием, work, а with согласование, equipment, естественно, это but было as с for моей all the стороны. coordination and Если the это разговор идет, не permissions, знаю, those ГИО по were истории obtained by them. Санкт-Петербурге, мы If можем we take St. самостоятельно это сделать, Petersburg был and the опыт. Committee Но for в the основном это Protection of делают Historical Monuments, заказчики, we наши can do it партнеры. ourselves. Mostly our partners and our commissioners do that. Так, пожалуйста, еще. Yes, anything else? Нет, спасибо. No, that's it. Спасибо. Oh, thank you very much. Thank you. Следующее выступление у нас Now, Денис Владимирович Шилов. Denis Shilov, multimedia technologist from Show Consulting, our next speaker, and Vasilina Lazarkova, manager for the Aledo company development. Еще планировался ваш коллега по Now, your видеосвязи. colleague is joining us Да, еще тогда Алексей online, Анатольевич and then Alexei Poloboyarinov, multimedia technologist from Show Consulting. You need, Мы справимся. no, we can cope with just one microphone, yes. Мы We'll приходим в do. музей для Now we come получения to a впечатлений, museum to get эмоций. И impressions, один из инструментов, который emotions. позволяет One of нам the усилить instruments that впечатление allow от us to посещаемой экспозиции strengthen является the свет. impression is light. Меня зовут Василина, I'm представитель компании Vasilina, I Aledo. represent Мы the Aleda существуем с company, 2011 and года, we и were с момента founded in основания 2011, компании мы and since the несем time of the миссию foundation, we повышать have уровень been световой среды в responsible for the России и за mission to ее improve the пределами. quality of light К свету относимся environment in Russia and концептуально abroad. We и работаем approach с ним как с the материалом, light on the который basis of a позволяет нам менять concept, восприятие and for пространства, us it's material доносить that нужную нам helps us информацию и создавать атмосферу. deliver the necessary За время information and to существования create the компании atmosphere. Aledo с 2011 Over года this мы period of реализовали большое existence of the количество Aledo музейных company, we объектов carried в out a коллаборации с lot of партнерами, умеющими programs и in знающими, collaboration with our как влиять partners на in the культуру museums who света know how to через impact the реализованные culture of объекты. light through Сегодня один из наших different партнеров, sites and компания Show objects. Consulting, One of расскажет о our том, какие colleagues, приемы и приборы позволяют Show им это сделать. Consulting, will Передаю слово describe Денису the и Алексею. methods and the equipment that enable them to carry out the work Я сразу designed. тогда передам слово Алексею. с I'll нами give the сегодня floor to онлайн. Alexei. He is with Алексей, us ты нас online. слышишь? Alexei, can you hear Да, us? скажите, Yes, слышно ли I can меня? hear. И Yes, I видно wonder ли? if you can hear me Да, все and you хорошо. can see me. Yes, Хорошо. yes, you're with us. Всем So, здравствуйте. good Ну, afternoon, everybody. наверное, Now, начнем с ключевых let's каких-то вещей. begin with some key things. И мы And сегодня в нашей today, презентации, в нашем in our рассказе presentation, будем in our возвращаться, наверное, story, к we главному will понятию в go вопросе back to the создания main уникальной световой notion среды in the экспозиций, creation и of the это будет unique light понятие баланс. environment, Потому что the notion действительно of баланс balance. между Balance between выбранными приборами, the художественными selected задачами instruments, и the музейными set требованиями artistic goals and the освещенности, museum's а также, requirements for естественно, бюджетом, illumination это and всегда вопрос budget поиска, и он тут будет always ключевым. leads И to найти этот баланс для the нас самая search of the главная задача. solution. А And this также balance баланс is most коммуникации important for us. And между also the balance in авторами экспозиции, communication between музейными the authors of the сотрудниками, exposition, дизайнерами, museum staff, инженерами, designers, технологами, engineers, technologists, поставщиками и suppliers, производителями оборудования. and Вот manufacturers of если эти equipment. связи все So if налажены и all работают не в these какую-то одну ties сторону, can да, там work есть и and горизонтальные, и вертикальные, и work диагональные, все horizontally возможные and vertically процессы and происходят в diagonally, обе стороны, so тогда у нас if есть all шанс, this значит, works, действительно then we создать have a какой-то chance to уникальный, create a интересный проект, unique в котором project свет будет играть within which the важную, light will play a significant важную роль. Наверное, role. неправильно говорить ключевую, потому что все-таки It's мы not тут correct to say создаем the key экспозицию, role, да, и because свет after all, we're призван talking about the next провести, position, and the раскрыть light is ее there перед зрителем. to Ну и в том help числе, об the этом чуть viewers подробнее to скажет see it Денис, better. что вопрос And баланса в Denis графике will тоже speak будет важен. about Мы that. можем The 2 года balance проектировать, год in the schedule is поставлять also оборудование, very потом important. полгода его We can work on монтировать, the и design 0 for 2 дней years, у нас then останется на то, чтобы его half a освоить, year for the настроить, assembly work, направить, and и в then этом не будет no никакого time at смысла. all left Да, и for the поэтому тут тоже будет proper важно adjustment and соблюсти, найти tuning. этот So баланс. we really have to think about this type of Значит, balance as well. переходим, So, собственно, к if we пространствам. move to the Важным spaces моментом and to the в sites, придумывании, в a создании very световой important среды element является, in our собственно, design of the формирование light environment пространства этой is the экспозиции. Оно creation формируется of the space несколькими вводными. Понятно, что это on the объемно-планировочные basis of решения, several которые ingredients. сами It's the собой planning что-то solution, of course, диктуют нам. which Что у нас dictates есть? У certain нас approaches есть to us. What do развеска, we have? We have экспонаты, the витрины,
hanging Помимо on the этого, нам walls. We have важно, exhibits, какое we have зонирование, да, showcases. закладывается авторами экспозиции в эту Sometimes the историю. authors of the Какая exposition тематика этих зон, тематика envisage всей экспозиции, zones, тематика the отдельных themes объектов.
of the expositions and the zones, the most important aspects, what is important, what is less important, what is explanatory. There is a third layer, so to speak, for those who are for our professionals, for the regular visitors, that's probably too much of information. So we probably can provide this sort of information to them in a somewhat dimmed format. And then, of course, what are the exhibits, copies, originals, elements of decor? So all this will help us to formulate the goal. In the Museum of Christian Culture, we might have a classical variant of the exposition, the showcases, the hanging of the exhibits, and the visitor comes into the room without any pre-designed route. And for us, it's important to provide him with some sort of orientation, with accents, provide the visitor with some information. And then there are also some rules of the scenario. It's not such a complex scenario here at all. In most cases, in this particular type of exposition, the scenario is the visit of the exposition, the way the visitor proceeds from one exhibit to another. So for us, it's just important that it all works. Then we focus mostly on the sources themselves, on the sites, on the objects, on the artifacts. And here is the example of the Museum of Tools in Tula. The exposition there, that's large space. We get into that space and we can see the whole of it. With all of that, the authors of the exposition devised a special route for the visitors. They move from point to point along this route. And light is the navigator in this case. Well, of course, the light helps to see the exhibits and provides the viewer with information of the artifacts, but also gives them indication where to move next, when to do it. And they might even say, this navigation system, do not go further, it's going to be very dark there. The authors designed it as a very special type of an exposition, like a theatrical scene. There are the main characters here, but the scenarios might change. There might be different stories involved. So the functionality of the devices should be respective. There must be a wide range of different color and light features, because the route is there, but today it can be one route, tomorrow it might be different, and that's how the scenario worked. And initially, a scenario for children was added, and with multimedia of today, we can, without changing the exposition, change the tours, the route, and thus we can invite visitors for a second tour. If there is no single location, but then there is a scenario and there is a route. So that's a photograph down below. Show preserved forever in 2012. So it's another scenario created with the help of light, but the visitor does not see a show as such standing place. The visitor is a sort of a cursor in a way, a timeline, moving from one location to another location, and together we are building that image, changing the intensity of light through room to room. And then there is another example, the expositions with a lot of furniture, with a lot of decorative elements. There is an additional visual where
раствориться the и space пропасть, itself а sort само of пространство dissolves and здесь disappears. And тоже the space here in рассказывает this какую-то case историю, tells us является a story. частью этой It's экспозиции, поэтому a важно, part of the exposition. что и для светового So, комплекса здесь появляется for the как бы light слой декоративного here, освещения, there интерьерного is another освещения, layer of и это interior дополнительная задача illumination, для and these are акцентного света. extra Здесь goals for the акцент на самом деле accent становится еще light. более важен, потому что The нам, accent here is помимо even того, что more нужно important подать там тот because или иной apart from the need to мебельный present объект, нам нужно properly на this его or that фоне еще piece of высветить furniture, дополнительно along with that, экспонаты, и we чтобы should это не also превратилось в be какую-то able световую to кашу. demonstrate other Ну и тоже exhibits. пример такой, это на предыдущем слайде был пример This экспозиции Дома example, игральных карт, another музей example. спектакль. So before Здесь that, there was музей museum Минская performance, застава, play cards и новая exhibition. экспозиция в Here 2022 it's году открыта. and Тут it's another свет one. The и акценты factory света играют neighborhood is роль called, and такого the accent of сторителлинга, the в смысле, что light очень много вы is видите на стендах информации. narrative, И если мы storytelling. дадим You это see a каким-то lot of общим information фоном, here общим блоком, on the то wall, посетитель and if потеряется, он it's не сможет, in он, a скорее solid всего, block, если это не visitor would be заинтересованный lost сходу among this посетитель, plethora of просто пройдет мимо, information. потому что он поймет, что And он не if осилит этот пласт, он не this знает, откуда visitor is начать, что not здесь главное, что a второстепенное. specialist, Таким образом, he'll давая just общий какой-то bypass свет, it. мы So when we дополнительно provide даем for какие-то акценты на важные точки, general и этим light, самым проводим we сторителлинг по highlight нашей certain экспозиции, по нашим points, экспонатам или каким-то doing the аннотациям, текстам и так storytelling далее. Ну или around также different пример entries or texts. пример церковного павильона Or в a Меньшиковском church дворце в pavilion Oranienbaum. in Тут Anchikov Palace at хотел показать просто вам, Oranienbaum. что есть особенность, Well, когда мы there должны is сделать a акценты в peculiar довольно освещенном characteristic when we пространстве, have но to тут с come точки up with зрения an музея важно accent with учитывать, well-lit space from the что standpoint of museums. We вопрос should take как into раз этой account освещенности that музейных the экспонатов, issue которые related очень to the строгие правила, они очень illumination of суровые для museum художников по entries, свету и when there are заставляют, very значит, stern очень rules сильно for падать в light уровне света. artists, Соответственно, мы не so they сможем, should да, not сильно высветить что-то, overexceed просто потому что это the оригинал, level и у of нас есть lighting. We ограничения. cannot И lit поэтому up общий too уровень должен much быть the гораздо ниже. originals, Поэтому при so the формировании general level экспозиции should на be самом way старте lower. When we form the должны быть заданы exhibition, определенные условия. Да, мы actually, должны сразу we should know договориться, all the сразу conditions. возникнуть We should диалог с come to музейными terms специалистами и with the светодизайнерами museum о том, что мы specialists and light показываем и в каких designers условиях. about Да, what сразу we are exhibiting светодизайнеры and поднимают in вопрос, which что если conditions, у нас здесь because много оригиналов и мы designers хотим, are чтобы они saying были there are lots of акцентно показаны, originals we скорее всего, want да, нам to нужно общий уровень accent как-то them, опустить, и but не we обязательно need это будет lowering, полумрак. С помощью, опять lowering же, элементов the декора мы можем general level. восстановить It как бы should в not общую, be создать just иллюзию dimmed довольно space, освещенного but we can пространства, create an при этом illusion of well-lit соблюдая все нормы space by и правила complying музейного with освещения. all the norms Ну, and собственно, rules цели и of museum задачи. lighting at the Общее same освещение time. здесь вынесено Goals первым пунктом, потому and что в purposes 99% here. случаев у нас будет общее освещение. Total Хотим мы lighting. этого There или нет, will вот be буквально на general днях с lighting, whether коллегами we wanted or not. при A создании новой short while экспозиции ago, when обсуждали. we were Там creating есть a new зал, exhibition, we were having где все discussions. стены — There's это one hall видеоэкраны. with И коллеги video говорят, ну, раз здесь screens все в and видеоэкранах, monitors понятно, on что будет all ярко, the общий свет walls, нам не and нужен, they зачем, say давайте сэкономим it на will этом. be bright. We Но don't в need this процессе general обсуждения мы lighting. все-таки сохранили эту Let's позицию, просто оставили right ее в size our минимальных cost, but количествах. we Почему? retain Общее that освещение — это вопрос position комфорта посетителя. because Да, general даже lighting если у is вас есть about эти экраны, comfort которые of будут visitors, even if you создавать have рефлекс, и those будет много screens света вокруг, creating мы должны думать, а reflections, and если there в этот will be a момент у lot of посетителя light around. предполагается But ли, что what он может if там a достать visitor буклет, например, да, с is going маршрутом, с to планом take экспозиции, out a и что-то там booklet with посмотреть, the какую-то route of информацию? exhibition Если and да, то мы должны read out подумать, some а комфортно ли ему information? будет. И, So we естественно, в should think динамическом about his or her сменяющемся comfort рефлексе towards от this экранов это end. будет So некомфортно, it либо would он not уйдет be куда-то, либо enough он to будет read вынужден in the reflections раздражаться from the и обижаться на monitors. жизнь. Either Ну, this про visitor расстановку will have акцентов to и find another навигацию я вроде бы location уже with more кратко light, сказал. or to Понятно, go что berserk теми with же this самыми low акцентами мы light создаем навигацию system when he зонирования, да, wants мы to делаем read там, мы something. должны So we сориентировать do посетителя, как windowing только он and вошел, он zoning. должен We should понять, ага, у меня orient здесь the есть the зона такая, visitor здесь as he другая и так enters далее.
they should figure Гораздо out проще это different сделать zones светом. on Это lighting. It's интуитивно easier понятно. to do it Да, мы by можем light дать because информацию, мы можем это it's написать, easily но understood on гораздо an эффективнее impulse, это on an работает, если intuition. мы, It если мы works это very сделали светом. efficiently if we И, do it by light. естественно, музейные требования And освещенности нас тут тоже museum не оставляют без requirements внимания, for но я illumination бы остановился levels are здесь на very световом important too. And I сторителлинге. would like И to что здесь dwell on важно? a light Посетитель, storytelling. What's он, important here? как и зритель в театре, A visitor, он by the вообще same не token, as a фиксирует световую spectator картинку. in the hall, Это не в in the зоне theater, внимания.
they зоне don't внимания fix their изменения этой attention at световой картинки. lighting Поэтому нужно picture. думать о It's том, что rather when меняется. the lighting picture is Неважно, опять же, в одной changing. So локации это we should think происходит, about или what is происходит при changing, переходе what из is одной локации в moving, другую. whether Да, the нам важно visitor думать о is том, moving как from мы one ему location to помогаем, another, где мы things like that. We увеличиваем should темпоритм give a рассказа, где мы его helping немножко отпускаем, hand даем in our отдохнуть, и narrative. делаем более такую Sometimes we комфортную, slow спокойную down атмосферу, to а make it где мы more снова reassuring нагнетаем, and делаем много comfortable, там or сложных цветов whereby и we прочее. step up pressure, showing different colors, making Немножко it more торопимся, поэтому мы будем dramatic. немножко пропускать. We're trying to the Театральный schedule, метод so I'll — skip это то, certain чем things. мы, собственно, с чем Theatrical мы пришли в method, музей, that's what we потому что came мы along with the все museum because из театра. we И are all почему это, part of the ну, сейчас уже, theater. наверное, если 10 And лет назад, когда, so, собственно, мы as 10 years создали ago, первый let's say музейный when we проект об created the истории first ипотеки в museum Петергофе, project in это Petersburg, нужно было пояснять. Сегодня, наверное, это different не так требует пояснения. our Понятно, emperors что через эмоцию, через trick образы fountains and гораздо so on проще передавать by какую-то emotions, информацию. by И images. гораздо It's проще way находить, easier собственно, to пути convey решения. Одно information дело, and нам to дают find какую-то когда ways фигурку out и to говорят: the вот solution. One осветите thing ее. is Ну окей, но they ее можно show осветить us a всю, figure можно and какие-то say, элементы. lit it И, up, конечно, скорее всего, музейный специалист entire захочет, чтобы figuring было видно or все. certain Но elements. будет ли Museum это worker would say информативно lit важно для up посетителя? everything, but is it Останется ли у going него to от be этого какой-то important образ? for a Или visitor? это просто Would будет this очередной image какой-то linger объект, on да, in his or her memory, or would и it be все, без just каких-то another акцентов. figure, Поэтому another мы object стараемся that как he'll бы forget all about it каждый without музей, an каждую accent? So экспозицию each насыщать какими-то we образами, как always внутри saturate каждого exhibitions объекта, with каждой different витрины, так и в images целом inside протягивать the какую-то единую window cases, эмоциональную showcases, сюжетную связь через всю whatever. экспозицию. We are Ну и это же consistent in работает the не только в underpinning результате, но и в referring процессе. Да, plot мы тоже говорим all о the том, way что у нас through. не And там also we пусконаладка can say и it's not just последние какие-то корректировки, все. pre-commissioning Мы говорим, что у нас when we репетиция. do И last последние там minute несколько дней adjustment. We перед are открытием saying that мы this is буквально the репетируем rehearsal. всей Several авторской days prior группой, to the проходя opening by по our entire экспозиции authors и team, we have this просматривая rehearsal. We walk как through the зрители, а exhibitions. потом And собираемся, обсуждаем first we и идем place корректировать ourselves каждый in the свое. Там place художники с of the кураторами visitors, добавляют and какие-то then навигационные элементы, artists and меняют curators развеску, если это add on необходимо. some А, navigational соответственно, instruments, светодизайнеры начинают change the hanging корректировать of the objects, световые and положения, light что-то менять в designers are акцентах и так далее. adjusting different positions, Сценография в working with пространстве accents, музея so on. The помогает scenography in museum освещению, потому space что is это very helpful мотивирует for the свет. lighting Да, because вот два момента здесь it's важно сказать, что у encouraged нас by появляется light возможность itself. оправдать That way то we are или иное освещение в able экспозиции. to То есть justify и using важно this or это that lighting учитывать, да, то есть system in если появилась exhibition. It's сценография, important to take account светодизайнеру of важно that. не If пропустить it's этот шаг и scenography, light designer should не not omit проигнорировать его. this Не step, может быть такого, should что у нас not висит люстра, которая ignore it. никакую If роль there с is a точки зрения световой среды не chandelier, сыграет в so этом the пространстве. chandelier Нет, мы will play должны important тогда role from the распространить, standpoint of растянуть световую light среду от этой environment. люстры. So Ну we и should просто как extend такой light нам показалось vibe, light важным упомянуть environment здесь момент, to что encompass the в chandelier as well. пространстве, It's very в решении important that потолочного пространства when we are working on наиболее эффективным тоже solutions является of такой the баланс ceiling между space, it's техническими very какими-то effective to have a конструкциями и trade-off так далее, between и technical декоративными structures элементами. and fixtures and Нехорошо, когда у decorative нас нет elements. возможности, да, It's not сделать good там, altogether спрятать when we are много not технических able to моментов. hide Нам lots of нужно это different пространство для technical оборудования, things. We но и need this плохо, когда у space нас нет for каких-то equipment, акцентов for на hardware, потолке, but it's bad декоративных, when we интерьерных, don't have any которыми мы decorative отвлекаем, accents концентрируем on the внимание от floor, which посетителя distract от технических visitors вопросов, и from он тогда different technical не видит нашу fixtures подноготную, visible on the а walls. просто That может way, нормально he just воспринимать ignores всецело that and образ зала. perceives Ну и заключая, просто the скажу, что images and таким partakes of the образом beauty принципом of them. построения световой композиции So the является в principle первую structuring очередь light это composition, зонирование. first У of нас all, это is можно based сделать в on самом начальном zoning, этапе, which да, we мы can do сразу, at the я initial получаю inception план stage и when уже I могу just receive the предположить какой-то layout and сетап. I can Но дальше я должен его assume all пропустить the other как steps. через But сито сквозь then сценарий I и уже have to там внутри digest all расставить that акценты и исходя из information, этого browse как-то through the скорректировать этот script план и понять, to какой screen all функционал those будет
things to figure out which functionality would be exercised by the light equipment. Спасибо большое. Dennis, Леша сейчас нам thank поменяет you. немножко презентацию, включит мой слайд. Now there will be my slide shown.
Ну, пока будут включать, я While they вкратце are at it, скажу, на чем я I'll say продолжу. briefly Я бы хотел a дальше few рассказать words. немножко First of более all, I would like про to предметную, recap практическую and точку speak more about части этого the всего мероприятия. В practical part частности, of начну all я с the practical обзора implications. I'll start from the видов, основных overview видов of освещения, major которое применимо к types of lighting экспозиции. applicable to the exhibition. Ну, я считаю, что на самом деле To my way of это thinking, разделение помогает this нам немножко играть в division конструктор, да, то and есть я беру, allocation у меня есть is условная like какая-то моя a экспозиция, и я из constructor, этих деталек the составляю children's свою game идеальную of световую среду. cubes, and То, что I я am сейчас буду вам combining показывать, my это own та ideal light классификация и то environment. распределение, I'm которое going to было show you the выведено нами с classification and учетом distribution какого-то and опыта наших allocation работ с conceived музейными by us, экспозициями. mindful of our previous И experience with первым museum базовым как бы exhibitions. The кубиком в этом first во всем basic конструкторе является, конечно же, общий свет. block И in базовым он this является по причине того, constructor что is это general то light, освещение, в because котором this зритель is the проводит light under большую часть which своего времени. a То есть, по большому spectator and счету, общим светом visitors мы задаем spends световую most комфорт part of his or и her пространство, в time. котором зритель будет This находиться всю light нашу экспозицию provides for на протяжении comfort прохождения всей for нашей экспозиции. То есть visitors нам when they важно, are walking чтобы around the зритель не rooms of the устал, чтобы ему exhibition. не It's светило в important for глаза, us чтобы он мог to комфортно create находиться comfortable там и не atmosphere so напрягаться от того, that the light would что он в not музее, то есть blind the чтобы был visitor's баланс, eyes, опять же, so тот же that he самый, про would что feel говорил Алексей, relaxed and между темнотой reassured. и It's a светом. good trade-off between И light and следующее – это dark. акцентный свет. Про Next, него it's довольно-таки немало accent сказал уже Алексей, я не буду на highlighting нем много заостряться. illumination Единственное, что я хотел бы system. отметить, что And I would здесь очень like важно to понимать, что underscore the акцентный свет fact можно that it's выполнить very и important сделать to keep in по-разному. То есть mind that это you может could быть do it differently. It как could be accent light акцент за счет высветления какого-то due конкретного важного to нам объекта, да, как мы highlighting видим some на левом important нижнем изображении. То objects, есть like в общей in the цветовой, bottom left световой side, картинке мы выделили general конкретные light гравюры, picture, которые нам whereby нужны и we важны. highlight Также это each of может быть we акцентный свет за need, счет отсутствия engravings we света need, вокруг or accent light конкретного due to the объекта, да, как absence мы of видим на правом нижнем light изображении. Это все around тот the же specific Тульский музей object, like станка. below Здесь the мы other видим, что side акцент is Tula у нас на Museum каком-то of конкретном Machine станке, а Tools. вокруг практически нет никакого So the светового фона, accent что is позволяет on нам the machine просто tool and сфокусировать no зрителя light на этом around. That объекте. way, the visitor Далее, focuses his интерьерный or her свет. attention on this Тоже object. And немаловажная then часть interior light, и it's подвид very important освещения. Собственно, здесь на изображениях вы subtype можете видеть of примеры хорошего, lighting. Here довольно-таки you can see приятного examples интерьерного света. of very И pleasant он нужен and нам для appealing того, чтобы interior подчеркнуть lighting, which is архитектурные very и important for us. That way декоративные we're изюминки нашего highlighting помещения. Да? То есть у architectural нас and помимо decorative того, gimmicks что в музейном of пространстве our находится museum. какой-то Apart предмет и from предметы having different экспонирования, у нас еще objects of музейное пространство exhibitions само по себе here, we может быть have good выполнено museum в space интересных per se, дизайнерских решениях, which и could be почему бы это тоже performed дополнительно не based on подчеркнуть. very Зрителю appealing будет приятно в designer нем находиться, он solutions, получит and it will be extremely pleasant получает дополнительное for погружение в a эту атмосферу visitor и to be забывает within those все, что было walls. до того, It как will он be пришел в deep этот музей. immersion, Сейчас он so the находится visitor в would каком-то forget everything конкретном else помещении и не думает о том, что they было were раньше. thinking about before they stepped into that Экспозиционный свет – это room. отдельный блок, Exhibition очень lighting, важный, it's a который я тоже separate block, разделяю which is на very несколько important too. I подпунктов. divide it into Они в several зависимости от sub того, где какой points, элемент depending экспозиции мы on which используем. element of the Да, и первый – exhibition это and самый where стандартный we have been и using. понятный всем First of all, it's quite блок – commonplace это and подсветка standard block. развески, да, то есть по It's большому счету lighting картинная of живопись. Здесь я тоже hangings не буду очень on the долго wall, it's останавливаться, pictures, и paintings. единственное, на чем как бы And сфокусируюсь, one это thing сегодня I вот would говорил like to коллега underscore is, пару and презентаций it назад, was про то, recapped by что my colleague a очень couple of важно понимать, presentations back from now, какие that объекты it's у very нас important развешаны to на стенах, да, то be есть aware of если which условно objects are посветить просто hanging в лоб from the walls. If картину it just не the получится, потому что есть block масса which is факторов, lit которые up, мешают нам это сделать. there are Например, lots of защитное factors стекло или hampering us, материал, из like которого protective glass or изготовлено и the выполнен вообще materials сам from экспонат, which например, это the масляная entry is картина. fabricated, Поэтому like мы здесь oil в painting, нашем oil случае, canvas. So здесь in у нас our case, in представлены our instance, примеры из here Музея you can христианской see культуры, examples from the и мы прибегали к Christian правилу, and которое from все the выучили на Christian уроках физики, culture про examples. угол We падения all луча равен know углу physics, отражения.
that есть the не свети картину angle of фронтально, подсвети на нее incidence чуть-чуть под углом, и блики будут equals отражаться в the другую сторону, а не angle зрителю в of глаза. reflection, Это so очень that важно, мы очень the часто пользуемся glares этим would not правилом, be и reflected right хотел бы на это into обратить visitor's внимание общее. eye. This is very important. Следующий Take good важный care of flares and блок glints. экспозиционного
Another block of exhibition lighting is the window case and showcase lighting, because oftentimes we saw that it's very challenging to use external life outside those showcases. That imposes more requirements for sources of light, their thermal release and color release, their brightness, but it's worth it, because when we locate the sources of light inside the showcases, they look amazing. Next block, it's lighting of sculptures, 3D objects. It's very important for us to be fully aware what should we convey to our visitors, what emotional experience we would like to convey, because these are 3D objects using sources of light. We can play around them, allocated around different angles. From one angle, the sculpture would look quite friendly. From the other angle, it would look menacing or sinister. It's important to connect this communication also to the museum workers, because only museum workers could give us a tip from which angle it's better to show this or that object. And I would like to dwell on the mock piece illumination. In exhibitions, oftentimes I personally observe the situation when they just apply mock-ups. They could be different, they could be specially fabricated historic mock-ups or replicas of mock-ups. Very interesting device altogether, which comes along oftentimes. So we have mock piece mock-up lighting. It's absolutely a different avenue for us to pursue, and how we should manage that type of lighting. That's very important to think about it. And another subtype is a decorative light. It's when light becomes part of the exhibition as a notional scenery, notional sets, when we adapt on the light pigment, change in clarity and brightness, more angles, one way or the other. At the end of the day, light becomes part of the entry. Here are the examples of the Museum of the Czars, fountain tricks and other tricks. So light is broadly used there. It works in a very good way, because a visitor enters the space of a museum and doesn't see any walls, sees decorations, sceneries all around, is deeply immersed into that vibe. And lighting is very helpful at that. Briefly about different means and tools to be used to form this light environment. UV radiation and exposure. We should comply with the rules for brightness, energy supply, energy efficiency, and so on. Now, what's very in is track systems, and oftentimes we use tracking systems in museum space due to one very straightforward reason. Nowadays, there is very high demand for multifunctional light devices and fixtures. When the exhibition is changed or rehauled somehow, or the collection is changed, museum workers would be eager to change the lighting as well. And those tracking systems are very handy along those lines. And I would like to mention the system of control. And here it's very important to be fully aware that control system is very important for us, not only from the standpoint of just control, but first of all, it's very important for those who every morning gets everything connected early in the morning of the museum after it had been closed, and they come along in the morning. So
помещении включить везде those свет. workers have to run Мы в around the наших building музеях to стараемся turn прибегать on the к light правилу everywhere. Now in одной точки museum we включения, have да, то got есть есть only условный one кнопочный point пункт, of в котором включаются все connecting the помещения light, one музея. panel, И это one вне зависимости dashboard, от сложности which системы. То controls есть будь lights это going on иммерсивный музей, где throughout the появляется у museum, нас be система it тайм-кода, immersive система museum with звука, time видео, света code and сложного, video, система light and sound, синхронизации. complex Или же synchronization это systems, музей, or где be есть it только a стационарный museum статичный just свет, having который fixed включается по большому счету с простого light, выключателя. which is Это не имеет значения, turned потому что by мы just a здесь very стараемся simple придерживаться правила про комфорт device. сотрудников музея, But которые we should должны think about иметь the возможность спокойно comfortable прийти с утра на atmosphere работу and и включить comfortable все life музейное for оборудование. the museum workers when they Вот. do И their теперь everyday немножечко хотел поговорить chores. про этапность, Now, a few words про то, about как the разрабатывается stages A few or words to on большемузейное how develop. we пространство. Опять же, говорю, work что with the эта museum этапность, space, step она by в step. каком-то смысле сформулирована нами, This потому что is мы работаем formulated с by такой us этапностью, because и we мы work так like живем. that, and То есть все that's the way начинается, we live. безусловно, с So идеи everything экспозиции, да, starts когда with the появляются idea of the первые вообще exposition. тематика музея, о When чем он the будет, о чем будет theme эта is экспозиция, mentioned, выставка, the неважно. Суть в том, что so it doesn't самое matter все начинается с идеи, really как обычно. what Далее у нас идут первые kind of наброски, name то we есть give это to it, but включается какой-то условный everything starts художник или with an idea. дизайнер и начинает Then there делать is a sketch. различные The эскизы, designers, и the это artists могут быть begin to work on 3D-картинки, какие-то sketches. 3D-визуализация These can be небольшая. also Да, 3D первичное как бы утверждение visualizations. So идеи, this как is бы ее the какое-то birth of the наглядная idea отрисовка. and its Да, далее у нас presentation. включается дизайн, Then the design то есть comes это уже into более place, and детальная, this is a более much четкая more проработка detailed наших визуальных решений, которые мы приняли work и on the хотим basis принять of the по decisions оформлению made музейного нашего пространства. concerning После the этого у museum нас space. And then начинается after этап that, разработки we мультимедийных work интерактивных on the каких-то элементов, да, то есть multimedia это будут interactive либо объекты elements отдельно and стоящие, как either интерактивные инсталляции, individual либо это могут sites быть and objects, какие-то installations, for маленькие example, or мультимедийные maybe шоу, да, это multimedia опционально для каждого shows. пространства, и опять That's же, specific for этот пункт every single опционален для space, каждой and it's экспозиции по-разному, в optional зависимости от того, for кто the чего хочет. exposition, and it all depends Да, on далее what у they нас want идет to have. этап художественной Then comes технологической the разработки. stage Это of когда artistic and идеи, которые technological были development. нарисованы The ideas и drawn обговорены and между discussed between условным исполнителем, the технологами, да, или музейными работниками, начинают museum превращаться в staff and документацию the в artist первую. turns И into здесь, конечно, documents. очень важно, And here, начиная с этого этапа и далее, starting with очень this плотная stage, it's связь most сотрудников important музея с to work in a close contact for the разработчиками staff этого же museums музея, with the потому что developers and the разработчики — designers это from те the люди, museum которые itself, because что-то the знают и что-то developers понимают в том, do как это лучше know сделать, а музейные something работники — это about те how люди, it should be которым done, дальше в but the этом музейном museum staff пространстве are работать. those people who Да, соответственно, в этот have этап to у work нас in that space. включается разработка So at первых this stage, we чертежей, also схем prepare управления, some систем, blueprints, the control спецификаций systems, и так далее и тому подобное. И specifications, сразу же после and этого, что в целом immediately логично, after идет that, and первое this is logical, бюджетирование. the first Да, то есть первый budgeting просчет какой-то по comes up. The стоимости first calculation всего of этого дела, он в этом же estimates. этапе. So После that того, is как that утвержден бюджет, stage. Once the budget is идет этап approved, закупки оборудования, то есть это по we большому счету buy реализация, когда equipment, начинаются and that's первые длительные already закупки, которые implementation and идут долго по implementation позициям. stage. The first Ну и, соответственно, acquisitions, дальше к which меньшим. sometimes take a lot of Далее time, идет and then этап изготовления мультимедийного the контента. Этот пункт multimedia также content. опционален, как и It's мультимедиа, да, в optional as случае, well as если он multimedia, есть, in case it is needed, in этот этап case it будет is больше, в случае, incorporated. если его нет, то It этот can be этап будет either короче, потому extended что в or it этот can be этап включены у нас, quite безусловно, short, because какие-то this stage могут быть definitely включены includes промо-ролики или ролики для includes условного some понимания, promo как это будет videos выглядеть, то есть in order to understand and условная to display how визуализация it was all going to анимированная say. нашего So пространства, it's чтобы было visualization понимание, что and это такое. animation of the space we Дальше work идет этап on. изготовления декораций. So Ну, это then по большому счету the строительные работы в помещениях manufacturing музея, of изготовление оформления, decorations витрин, in museum то есть всего наполнения музейного showcases and пространства, в so on. котором у So it's the нас filling in будут of the museum находиться наши space объекты. within which И далее монтаж экспозиции. Самый нервный, objects is going to самый be done. всегда Then there's долгий, assembly один из work on самых the долгих exposition, пунктов, and потому что that в этот этап takes у нас начинается a заезд lot of time всего because оборудования. that is the time when the
С удовольствием. Сейчас equipment закончим. is arriving. В этот этап у нас начинается заезд всего оборудования, And репетиции. Мы we проходимся по have всему, по rehearsals, площади всего we нашего пространства. work on the whole И space, как бы the whole подтверждаем все в том, area что of the наши exhibition, идеи хороши, где-то мы можем understanding доделать, и that где-то мы our что-то ideas можем are good переделать. enough or
sometimes we просто come согласовать. to the conclusion that Вот. we need to На этом change я бы things. передал слово, наверное, So with Василине that, I will give the заключительно. floor to Vasilina Большое to say спасибо a за few words внимание. in conclusion. Thank you for your attention. Мы вышли из всех таймингов. No, Буквально I пару know секунд. that Благодарность большая нашим we took a партнерам за lot то, of your что time. We would подробно, like и надеюсь, to вам тоже thank the понравилось, partners for разобрали реализованные describing кейсы. in Что бы я хотела detail the добавить, когда мы cases говорим already про realized. творчество, тут When we talk about всегда требуются creative какие-то work, then эксперименты. of course И вот, experiments собственно, are very поэтому much была needed. разработана в And that Петербурге is наша why in световая St. лаборатория, Petersburg, где our изначально light было создано для laboratory того, чтобы у нас была was created. возможность First of all, in пытаться order макапить, to моделировать решения, которые work дальше with будут на объектах. Но на mock-ups сегодняшний момент and мы modeling проводим там экскурсии, of the которые solutions. погружают At в present, we световую already have среду tours и there, показывают, как which свет может help влиять us на вас, immerse на ваше into the light настроение, на environment, архитектуру и на and прочее. Приглашаю в this гости, если shows кто-то how захочет light can записаться, можете affect your подойти ко mood мне. and На этом все. Если architecture есть and all вопросы, sorts of other things. спасибо. Yes, you are all invited. Thank you very much. I'm most willing to answer your questions now. Пожалуйста, есть вопросы? Any questions? Да. Будьте Yes. добры. Микрофон. There are some. По какому протоколу What управляются is у вас the светильники в музее станка? protocol Всех сценария you света used в for момент the экскурсии. Смотрите, там у нас протокол control of используется the DMX tools in the 512. Museum of Tools? То It's есть у нас есть X312. устройство, So которое we do have управляющее a главное, device, это, если мне не the изменяет память, controller LAN-бокс. LAN И box, оно по этому протоколу and управляет всеми фонарями. it Все follows ваши this споты particular на треках, protocol. на So your трехфазных тоже по spots этому on the протоколу. tracks are on the basis of the same protocol, right? Да, пожалуйста. Yes. Скажите, пожалуйста, вот если я And правильно вас if I поняла, understand у you вас была correctly, представлена you такая систематизация, да, того, как presented вы видите работу со светом. То есть свет systematization может of быть your work общим, with light. Light интерьерным, can be floodlight, экспозиционным. Правильно interior я light, поняла, что это exposition некая light. система, в которой вы So it's a работаете? system within which you И в связи work. с этим у меня к вам And вопрос. so my Скажите, question пожалуйста, а is вот в разном associated with that. интерьере не может быть In an общего interior, света? is it not И possible разве to have a экспозиция это не floodlight? интерьер? And an Может быть, exposition, is здесь it not an интереснее было бы interior? как раз Maybe here работа it с would have been сочетанием more общий interesting свет и to work with акцент, the да, и куда combination он of может нас accent and вывести. floodlight. И, в See where it общем-то, can ну, take как us. работает с этой So how систематизацией? can То we есть, если work with вы this предлагаете к персоналу, systematization? значит, ну, If как-то you мы это suggest можем it to the использовать. professionals, that means we can Каким use образом, it. как с этим But работать? how? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Yes, Я thank в you for your самом начале question. сказал At the very про то, beginning, что I я в said какой-то that степени считаю, что это небольшой I конструктор, believe that и this до is сих пор так считаю, потому что ни один a конструктор из одной детальки не construct, and состоит. a construct Это я к чему говорю? К does тому, not что все эти is not пункты, composed of они, one detail. безусловно, призваны All для того, these чтобы было проще их совмещать elements друг с are другом. there То есть в данной in классификации order общий to свет у меня reassemble them, вступает как assemble them, in order to play with them. свет, который для So зрителя, there а is the интерьерный floodlight, свет именно для there is the нахождения interior зрителя. light. А интерьерный свет как свет для The interior подчеркивания light деталей is there пространства. И, in order to безусловно, они emphasize должны certain details of the вместе space, of the совмещаться, environment. они должны And of работать course, they should совместно. work together. Просто далее наступает вопрос в том, But что мы then хотим there's светить. another Да, question. потому что в том What же, do например, we музее христианской want to культуры illuminate in the Museum of там есть Christian Culture, потрясающей for красоты example? потолки на There are третьем этаже. Я не wonderful знаю, был здесь кто-нибудь или нет в ceilings этом on музее, the но при этом при second всем floor. заказчик попросил нас And the архитектуру не commissioner, выделять, with потому all что of us, там был asked us запрос на not to камерность focus и on the на выделение ceilings, акцента на on the конкретно architecture, экспонатов. То есть because the это, idea опять was же, to про то, что мы focus on the можем exhibits. совместно And использовать комбинированно so все эти виды. together we Вопрос could только в use том, all these что types мы of хотим. Да? То illumination, есть это but про it's коммуникацию then the между question of музейными communication работниками, between опять the же, и museum нами. and Вот. us. Можно я добавлю? Насколько я Allow me to поняла, add, as far хотелось as I бы, чтобы understand, подраскрыли тему, как правильно комбинировать акцентный свет и you would like рассеянный us to свет. Ну, speak это in more крутой detail вопрос how и to прекрасная тема combine для следующей лекции. the floodlight Но and the действительно вопрос disseminated light. важный, и на него очень надо No, обращать внимание. it's a topic Сейчас for another раскрыть discussion, в really. It's a данном very important тайминге theme, but виделось within this невозможным. time framework, we simply could not dwell on. Спасибо. Еще вопрос есть? Thank you very Пожалуйста. much. Anything else? Если нет, спасибо. Yes, no question, no Спасибо. more questions. Thank you very much. Thank У нас you. остался один доклад. We have one Пожалуйста, presentation Юрий Аркадьевич left. Карпенко, Yuri заместитель директора Karpenko, ВОС Deputy Director И как раз рассказ будет про то, of как в the Эрмитаже Museum Department. He will speak about удалось the приспособить
Hermitage projects. And
Всем добрый день. Ну, museum да, lighting небольшие истории, in the где мы Hermitage. сталкивались с Some проблемами, stories которые перед нами of ставил Эрмитаж, the как мы их problems решали. we came across in the Компания Hermitage Saras, and the way мы we очень старая solved компания, them. нам 33 Saras года в company этом is году quite an будет. old Ну company. и We're основное, 33 почему years так у old, нас and получилось такое плодотворное сотрудничество, у нас большое производство we свое в городе Санкт-Петербурге, have the что позволяет manufacturing решать достаточно сложные capacities, and this makes it in St. Petersburg. This makes it possible Первая for us to история, это work on история different вот issues. The first story воссоздания is the story of the музыкального салона Морозова. Это очень story of the такая rebuilding of the интересная musical история, room of очень Morozov's давняя, mansion. A 1909 long год, сотрудничество bygone story, Морозова really. и Марис Дени, Maurice и Denis and создание вот этого Morozov музейного worked салона, together, and they создание created панно this music «История психеи». Вот так вот room он выглядел. Это я нашел старую demonstrating the story of фотографию. psyche. Это более-менее такая That's фотография what уже it looked like on old современная, pictures. This цветная. is Вот a надо color обратить внимание, picture что of вот это вот the оригинальное место, этот recent салон, days, высота and потолков. Видите, this какая высокая, you большой can see плафон. the ceilings are very Поэтому high вот here. возникла And so there идея was a воссоздать problem такой and an idea. салон в The idea was Эрмитаже. to Вот recreate эти this панно, room in the оно было во Hermitage with время the Великой use of these Отечественной войны panels. эвакуировано в Новосибирск. The panels were Затем, вот по моим evacuated расследованиям, to где-то в Novosibirsk during the 1951-1953 Second году World War. попало в At the Эрмитаж. beginning of the И опять же, я 1950s, they потом came to the смотрел историю, Hermitage. вот нашел только And вот then ее, I когда они всплыли, discovered эти панно, это that in 1999 год, это вот 1999 they were Эрмитаж, и rediscovered, была so to временная speak, in the выставка, Hermitage. And there was a посвященная как temporary раз exhibition then Щукину, dedicated Морозову. to Shukin Вот and видите, как Morozov. выставлялись And эти панно, да? Это you вот can так see оно how the выглядело. panels were Потолки displayed at the невысокие. time. И The вот тогда и ceilings were возникла у not Валерия high Павловича enough. Лукина, светлая ему And память, воссоздать Dr. музыкальный Lukin салон. decided to И recreate у this нас вот music возникла salon, идея, я this давно music знал room. его, And мы we were well предложили, мы просто acquainted, and we напечатали decided to work этот together. потолок. We То есть simply мы съездили в printed the Москву, на ceiling. полу We went to фотограф Moscow. уезжал, сфотографировал Our потолок. photographer Все это было смасштабировано, took a напечатано picture на полотне of the потолочном. ceiling, then it was all Соответственно, мы scaled, смонтировали вот printed, этот большой and then плафон, который we посередине, were и able to коронизованный свет assemble this организовали, large который позволял создать эффект, как ceiling будто у нас, видите, and the помещение effect высокое. of the light. А эти арки And so напечатаны, все the напечатано. Ну, arches а are дальше all были printed, мастера and по it is мебели, just the по effect of лепнине, high которые ceiling. все Then это the masters of восстановили, molding сделали очень красиво. Я, честно recreated говоря, когда там a был, lot я of был details, and в it's шоке, насколько как wonderfully очень beautiful. красиво работают I was люди. really greatly Это вот impressed with the открытие work done. торжественное вот этого That's салона the получилось очень opening красиво, of the очень room, интересно. Как можно с beautiful помощью room, света and it создавать shows какие-то how with the эффекты. help of light we can create История these beautiful вторая. effects. Our Это second история story is the советской story лестницы. Эта of the лестница такая counselor's staircase, располагается очень which интересно. Там is очень много маршрутов. Там a и staircase through which зал a lot of Рембрандта, там routes дальше go. к часам The rooms of проходит. Rembrandt are not far Но away одна from here. проблема. Проблема в The том, что peacock это clock is also очень quite close, темно. but Там когда-то the были problem is масляные that лампы it's too dark. корсельские, There потом used to be oil заменили lamps there. на лампочки Then they were накаливания. replaced with the И было совещание, electric их было bulbs. много And предложений, как then осветить there советскую was a лестницу, но все meeting это как раз dedicated были to the идеи, это lighting of the шинопроводы, современные counselor светильники, а вот staircase. было And задание those were all не менять discussions of исторический the облик этого, new этой light лестницы. И вот fixtures. здесь But хорошо then видно, decision как эти was лампы, made not видите, to change торчат the из плафонов, historical outlook. соответственно, And you can темно, see how dark it is on the недостаточно staircase. освещенность. Здесь There's очень definitely большую not enough light. помощь наша And компания оказала отдел гамма great энергетика assistance to Эрмитажа us во was the главе с Александром department of Васильевичем the Исаевым. main Мы вместе сотрудничали. energy engineer, И наша Dr. компания Isaev. разработала And такой светодиодный we модуль на базе designed an куба, LED который module ставится вот такая замечательная линза. with this Эта линза wonderful имеет lens, эффект which has an effect такое of кривая света, то есть as a почти sort of a 360 light curve, градусов. И за almost счет этого 360 повышенного degrees. светового And through потока that, и we светораспределения, get better так вот light выглядело это distribution. вскоре все. Были That's what сделаны, it looks естественно, like. расчеты So, of course, we освещенности, made было все calculations of сертифицировано, the было все level of проверено, illumination. Everything was получены все certified, tested. сертификаты. И уже And специалисты Эрмитажа, они the нашли способ, как specialists это of the все смонтировать, Hermitage старые люстры, found the старые way of плафоны. mounting all of Нашли this место и onto для the драйверов. old И в результате, да, мы scopes получили and очень такой light fixtures in хороший general. And as a свет. result, we have very good Температура light там была on the 3000 кельвинов, staircase, теплый свет. Вот здесь 3000 хорошо видно, вот с правой Kelvin, стороны, это warm вот light. On the уже right
right-hand side, you can see the redone chandeliers and LED
of Разница course, and достаточно, the как видите, difference очень is significant, приличная. as you Ну can и, see. соответственно, эксплуатация And показала, что все было respectively, сделано правильно и по свету, time и showed по that it was теплу. all done Все это properly and работает, все это correctly эксплуатируется, in никаких the нареканий context of light нет. И and при этом мы полностью сохранили исторический warmth. облик And so we also советской лестницы. retained the outlook of Освещенно the сейчас там councillor's staircase. вот так внизу So это выглядит that's what it по looks сравнению с like тем, как было. downstairs on the ground floor as compared to the earlier Ну, period история of time. третья, это The история third Восточной story is the галереи. story of the Я смотрел Oriental тоже Gallery. в каком-то No, 1990, не помню, in каком году, the там была разработана 1990s, система освещения этой there was a галереи на system базе of lighting on немецких the basis светильников, of German light DMX fixtures, управления. DMX Это вот такие вот светильники control. очень This дорогие. Я type of смотрел, даже light fixtures сейчас very они стоят где-то expensive. порядка Even now, they cost 75-100 about тысяч рублей. Они с оптикой, с 5,000 хорошей rubles, линзованные, with там very меняется good фокус на optics and расстояние, но они были lenses, галогеновые, 150 but they ватт. were halogen, Соответственно, 152 вытекающиеся отсюда watts. And обстоятельства. so То есть это that сильный means нагрев, очень that греется, they лампы were очень быстро heated, they were перегорают, very warm, and they were соответственно, потребление very, очень большое. very И вот была short поставлена перед нами functional. задача And это so the разработать problem was to такую реконструкцию develop светильников, то есть a не new type выбрасывать of light корпуса, fixture, использовать оптику, to использовать keep линзы, the но изменить coating источник света and на более современный change the светодиод. lenses and Вот мы разработали still вот такой use the модуль. LEDs. Радиатор So может, here is the естественно, module тепло we это designed, самая the большая проблема radiator для and the heat. светодиодов. That's most serious Был problem сделан for the прототип, LEDs. And we мы его created a испытали, провели все prototype, we испытания, tested опять it, получили and сертификат. we were able И to уже get the было certificate for вот that. And then сделано вот такой we вот светильничек, как видите, там еще была проблема, made поскольку очень a высокая light температура, fixture like сверху that. были So the сделаны problem was решетки, был of the засветка temperature. So we паразитного had потолка очень сильная. a grid Мы это above. все дело закрыли. And so we covered up all of this and Для этого все not to have профилитера, a они крепились negative прямо impact on the к ceiling. карнизам And so Эрмитажа, these что were не all совсем fixed to хорошо, the поэтому вокруг cornices Эрмитажа in были the past. разработаны And кронштейны, so the чтобы можно было, если hangers надо, were светильники менять. developed in the Hermitage in case Мы the сумели light адаптировать к fixtures need to be существующей changed. уже So там we системе DMX adapted управления, to то the есть это ничего system не of the менялось. DMX Мы control. поставили все Nothing туда changed in драйвера, this которые respect. We полностью just были installed the совместимы с drivers, этой which were системой. absolutely compatible И with the сейчас все это system. работает, And it и all works now. освещенность And стала the лучше. И вот как illumination is некоторые much специалисты better. Эрмитажа, And as что и the посещаемость этой Hermitage people галереи say, значительно this увеличилась, gallery поскольку is там much more often более visited комфортно все because показывают. Ну и everyone feels немножко much more так покажу, comfortable тут там there. 3 проекта And современных. then Мы не 3 только modern занимаемся, projects, скажем because we так, work not старыми only проектами. Да? Это вот on музей the нефти, old buildings. Here совместно is с the Museum Лукойлом of мы Oil. делали. Там We worked on it together все with светильники из Lukoil. органической All the химии. light То есть какие там fixtures are формы of только есть, organic там различные chemistry, светильники. Мы chemicals, делали and so один зал такие светильники. Здесь, видите, как different бензольная types группа, of то есть тоже форма из органической химии. light fixtures. Здесь светильнички там уже более Benzol. сложных Here there форм. are more difficult and more Получился такой, видите, здесь и system. по дизайну, и And you can светильники, see и вся экспозиция, она these все light сделана в одном fixtures and the дизайне. exposition are all Получился такой within интересный one проект. Лукойл system, нам one написал design. So благодарственное письмо. Lukoil was grateful to Еще us один for that. проект уже Another рождественный. Это project is in Rождествено, под Питером такой был строился not far away from многофункциональный St. музейный Petersburg, a центр. multifunctional museum Мы center. принимали участие в его тоже So we освещении. took part in Здесь вот такой devising the в lighting дизайне system нарисовал for it, светильники and необычной it's формы. unusually shaped fixtures. Все это мы реализовали. And all this was Ну, done by основная us. наша, And конечно, our тематика это main наружное theme освещение, поэтому is все наружное освещение в the музейном комплексе external тоже lighting. нашего And in the производства. museum complex, so Все we типы were able светильников. to carry out this work with different Ну и types of напоследок небольшая история. lamps. And a Все short уже устали, story to это end up with. достаточно старая история. Это музеон, The Москва. museum in Moscow, Светильники Эрко. the Ярко ERCO попросила нас сделать такие вот опоры. Для них они stands, сели and ERCO нарисовали. asked us Мы эти опоры to create сделали. these supports. Потом народное творчество And yes, we думало did that. такой And then people began to think of how to мультик. rearrange all of that. And so actually they created Все, an большое спасибо. animated film like that to demonstrate the potential. Thank you. Спасибо, Юрий Аркадьевич. Вопросы, пожалуйста, есть? Thank you very much. Any questions to Yuri? Нет?
No? Спасибо. Я Right, со then своей thank стороны you хочу very сказать, much. что On вот my советская part, лестница, которая I would была у like нас to всегда say просто that the проходной лестницей, councillor после того, как staircase, which сделали used to be свет, just a passage посетители стали на ней staircase, фотографироваться, after останавливаться, being properly фотографироваться. Вот illuminated, вроде is a простая вещь, а staircase which совершенно our по-другому visitors take a lot of заиграла pictures now. лестница. A simple Коллеги, thing, мы с вами, but во-первых, changed the уложились function of the staircase. во время, Dear colleagues, во-вторых, we were able to fit закончили. into the time Я хочу slot, and поблагодарить всех, thank you кто, very much. так сказать, Thank you досидел до конца и everyone who выдержал stayed with весь us день. till the end. Мне кажется, что It seems to очень me интересные that были доклады, the какие-то presentations спорные, were какие-то most дискуссионные, но interesting. для того и Some were собираемся, чтобы quite выяснить, как же правильно делать. interesting and open for Напомню, что discussion. завтра мы собираемся на Tomorrow, we фондохранилище meet государственного in Эрмитажа. the Это заусадебная улица, дом 37, около метро Старая деревня, примерно restoration 7 минут пешком от center метро. of the Hermitage, about Если 7 кто-то не minutes знает, walk спросите, я from the подскажу. metro Любой station, навигатор Старая показывает деревня. просто фондохранилище So Эрмитажа. everyone knows where repository of the Там начало Hermitage в is 11 located часов. there. We begin to Там мы work будем at тоже 11 весь день. o'clock, and we'll stay there through the day. Что еще? Сейчас у нас But also now we небольшой концерт. have Сейчас a 15 short минут перерыв concert. для We того, have a чтобы short break, оркестр мог 15 minutes for the orchestra готовиться. to get Начнется ready. выступление And Санкт-Петербургского it's оркестра going to be a саксофонов под show of the управлением St. Игоря Petersburg Кузнецова. Orchestra of 15 минут Saxophones нужно by Igor коллегам, чтобы Kuznetsov. The оркестр band подготовить все. needs 15 minutes to get Ждем вас здесь ready. через 15 минут. Come back in 15 И minutes. до завтра. And then Спасибо. see you tomorrow. Thank you.